ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அனதர் லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் மைன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி இருங்க லைட் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்ஜிசி 2026 தான் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ பிஎம்ஜிசி கிடையாது, பிஎம்ஜிஓ எனிவே. ஸோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். சாரி, நான் வந்து ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் கைஸ். என்னன்னா 3:20க்கு நான் லைவ் ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருந்தேன்னு நினைச்சேன். பட் பார்த்தா நான் வந்து 3:15க்கு லைவ் ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்கேன். இப்பதான் நான் கோ லைவ் கொடுக்கும்போது தான் பார்த்தேன். 5 நிமிஷம் நான் இங்கதான் உட்காந்துருந்தேன். சரி, ஓகே, ஷார்ப்பா வந்து 3:20க்கு நம்ம வந்து கோ லைவ் கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தா நான் 3:15க்கு ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருந்தேன். அப்படி இப்படி பார்த்தா ஒரு 5 நிமிஷம் 6 நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லேட்டா வந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். சாரி. இங்கேதான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். நான் லிட்டரலி இங்கேதான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். இங்கே உட்காந்துட்டு தான் சரி ஓகே இது பார்த்துடலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு பார்த்தா லேட் ஆயிட்டு. ஸோ எனிவே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அசெட் பிஎம்ஜிஓட வாட்ச் அலாங் அண்ட் அனாலிசிஸ் தான் பண்ண போறோம். ஸோ நேத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் லைவ் ஸ்ட்ரீமை வந்து மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் குட்டியா வந்து நான் ஒரு ரீகேப் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே வந்து கமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பாத்துக்கலாம். டைம் ஆச்சு ப்ரோ, கமான், பொறுப்பே இல்ல, கரெக்ட் டைமிங் வரணும்னு. டைம் அப், பொறுப்பு இல்ல, பருப்பு இல்ல, கமிட்மெண்ட் இல்லாத ஆளா இருக்கே ப்ரோ. உண்மைதான், சிங்கிளா சுத்திட்டு இருக்கேன் ஜி. ஏடி. ஸோ நெக்ஸ்ட் எதுக்கு நான் அதை சொன்னேன்னு தெரியல. எனிவே, நிதிஷ், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். 6 minutes late. As I said, it has been a small misunderstanding between the time I scheduled for and the time I thought I scheduled for. புரியுதா? மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை நண்பர்களே. சரி, ஓகே. எனிவே, கெட்டிங் பேக் டு த எஸ்டர்டேஸ் ரீகேப். ஸோ நேற்று வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, தெரிஞ்சிருக்கும், புரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கு தெரியல, புரியல அப்படின்னா வந்து இப்போ நான் சொல்றேன், ஓகேவா? போஸ்ட்ல போனோம் அப்படின்னா நேத்துக்கான பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வந்து அவங்க போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இதை வச்சு நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா நேத்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ அதாவது நேத்து நடந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 4th ரைவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து ஒரு பாகிஸ்தானி டீம், ஓகேவா? ஸோ இந்த டீம் வந்து ரொம்ப அற்புதமா வந்து நேத்து விளையாடி 6 மேட்சஸ்ல கிட்டத்தட்ட, சாரி இதுவும் வெள்ளையா இருக்கு அதுவும் வெள்ளையா இருக்கு, 6 மேட்சஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 சிக்கன் டின்னர் எடுத்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு கேமை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா விளையாடி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க அணி வந்து மொத்தம் 82 பாயிண்ட் வந்து 6 மேட்ச்ல எடுத்திருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கிளியர்லி அபவ் ஆவரேஜ் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 13 பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் வச்சிருக்கிற மாதிரியான கணக்கு, 13 to 14 பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அற்புதமா அருமையா விளையாடி இருக்காங்க இந்த ஒரு அணி 4th ரைவ்ஸ், ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கோட்டு ஃபியூரியா வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் சூப்பரா விளையாடினாங்க ரோண்டோல. அதுக்கடுத்து வந்து அவங்க எதுவும் பெருசா பண்ணல. அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அரோரா. ஸோ அரோராக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு கம்பேக் ஆன டேவா அமையும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போதுதான் இப்பதான் வந்து ஸ்மாஷ் ரூல் அப்படின்றது வந்து உள்ள வரும். இந்த ஸ்மாஷ் ரூல் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேத்தே சொல்லிட்டேன். இப்போ 82 வச்சிருக்காங்க. அந்த 82ஓட சேர்த்து ஒரு 10 ஆட் பண்ணா 92. இந்த 92 வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் பாயிண்ட்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த 92 பாயிண்ட்ஸை கிராஸ் பண்ற எல்லா டீமுமே மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம்ஸ். அவங்க மேட்ச் பாயிண்ட் கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அடுத்த மேட்ச் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க சிக்கன் டின்னர் எடுத்தாங்கன்னா அவங்க தான் சாம்பியன். புரியுதா? ஸோ சின்னதா ஒரு ரீகேப் மட்டும் போட்டுக்கிட்டேன். ஸோ 92, அதுக்கடுத்து கீழே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 49. ஸோ 49 ஒரு 92 அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் இதுலயே வந்து ஒரு மேசிவான ஒரு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியுதுல்ல. ஸோ அதனால வந்து அதான் கைஸ், எவ்வளோ 43 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இதுலயே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ரோண்டோ வந்து அரோரா கோட்டு ஃபியூரியா, அதுக்கடுத்து வந்து 7-1. இந்த 4 அணிகளுக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது. யூஎல்எஃப்யும் சேர்க்கலாம், பட் டாப் 5ல வச்சுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த 4 அணி மட்டும் சொல்றேன். எனிவே, ஸோ மற்றபடி வந்து நேத்து வந்து 3 டின்னர் எடுத்த மாதிரி இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு டின்னர் வந்து ஃபலக்கோட டீம் 92 பாயிண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க தான் சாம்பியன். பட் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஈஸி. அது ஏன் அப்படின்றத நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒன் செகண்ட் வந்து கமெண்ட்ஸ் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 18 பேர் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைவ் பாக்குறவங்களாம் மறக்காம ஒரு லைக், கமெண்ட், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் வந்து போட்டுட்டு பாருங்க. ஸோ டெவில் ப்ரோ ஹாய், எஃப்என்எஃப் மதன் ஹாய், இளையராஜா ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம், நாகர் ரொனால்டோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அதுக்கடுத்து நிதிஷ் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம், ஜராக்கி வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம், ஆஷிஸ் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம், அண்ட் ஆல்வின் ஜோசப் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். BMPS 2026 ஃபைனல்ஸ் எப்போ ப்ரோ? 19-20-21. ஸோ ப்ரோ டுடே அரோரா வின் பண்ணுவாங்கன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க ப்ளீஸ். நான் இன்னைக்கு வந்து நான் எதுவுமே சொல்ல கைஸ், ஓகே? ஸோ ஜெய் நல்லையா ராஜா, ஜெய் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் வந்து நிதிஷ் ப்ரோ ஹாய், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ப்ளீஸ் ப்ரோ, ப்ளீஸ் சப்போர்ட் 40. வாவ், என்ன ஒரு பாத்தீங்களா கைஸ், நைஸ் ப்ரோ. நிதிஷ்
கூச்சமே இல்ல லேட்டா வந்துட்டோம்னு. முன்னாடி போய் நான் ஏன் லேட்டா வந்தேன்னு காரணம் சொல்லியிருக்கேன். அத கேட்டு வாங்க. அதுக்கடுத்து கூச்சப்படுறதுக்கு இல்ல. நான் வெட்கப்படணும் ஆக்சுவலா. ப்ரோ இந்தியால எந்த டீம் இந்த லாபில நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்? ஆ எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சோல் பண்ணலாம் ப்ரோ. மத்தபடி வந்து வேற எதுவும் கிடையாது. சோலுமே வந்து கொஞ்சம் கோஆர்டினேட் பண்ணி விளையாடணும். இதுல பயங்கர காஷியஸா விளையாடணும் இந்த லாபில. 40 தான் வின்னரா ப்ரோ? 40 வின்னர் கிடையாது. இன்னைக்கு நடக்க போற மேட்சஸ்ல வந்து 40 92 பாயிண்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிட்டாங்க அப்டின்னா, ஐ மீன் டின்னர் அடிச்சிட்டாங்க அப்டின்னா அவங்க தான் சாம்பியன்ஸ். ப்ரோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் 40. ஐ வாண்ட் யூ சீ அரோரா ஆஸ் சாம்பியன்ஸா? டெவில் யோவ் 40 தான். என்னைய வந்து நீங்க வந்து இதா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. டூலா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. புரியல நம்மளுக்கு. சரி ஓகே. எனிவே கைஸ் மத்தபடி வந்து பார்த்தீங்க அப்டின்னா, அ இன்னைக்கு வந்து அவ்வளோதான் கதை. வேற எதுவும் பெருசா வந்து எதுவும் இருக்க போறதில்ல. உங்களோட வின்னர் பிரெடிக்ஷன்ஸ் என்ன அப்டின்றத வந்து கீழ சொல்லுங்க. ஹூ ஆர் யூ ரூட்டிங் ஃபார்? அப்டின்றத வந்து மறக்காம உள்ள சொல்லுங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டார்ட்டிங் இன் 2 மினிட்ஸ்ன்னு போட்டுருக்காங்க. ஆனா கேஸ்டர் டெஸ்க் வரல. இவங்க என்ட்ரி வரல. வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் கைஸ்? ஓ! அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லையா? சரி ஓகே. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. இங்க பாருங்க பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே உள்ள வராங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. அதான் கிடையாது. ஸோ ஆல்ரெடி இந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாமே முன்னாடியே வந்துட்டாங்க. இவங்க காலையில எடுத்த ஃபுட்டேஜ வந்து இப்போ அப்படியே யூஸ் பண்ணி காட்டிட்டு இருக்காங்க நமக்கு. ஓகே. எனிவே ஸோ சேட்ட வந்து நான் அப்படியே மொபைல்ல ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? வாழ்க்கை எப்படி போகுது? சண்டே என்ன ஸ்பெஷல்? என்ன பிளான் பண்ணிருக்கீங்க இன்னைக்கு? பிஎம்ஜிஓ அண்ட் சில்லா இல்ல கமிட்டடா இருந்தீங்கன்னா நெட்ஃபிளிக்ஸ் அண்ட் சில்லா என்ன பண்ண போறீங்க இன்னைக்கு? அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான். ஒரே செகண்ட். காது வலிக்குது. கொஞ்சம் நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். மியூட் பண்ணிக்கிறேன். கமான் கெஸ் கமான் சாட் சொல்லுங்க. வாட் இஸ் த பிளான் ஃபார் டுடே? ஆஷிக் கேமிங் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். தமிழ் டீம் இருந்தா எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்திருப்பாங்க ப்ரோ? பாட்டம்ல இருந்திருப்பாங்க. 40 ஆர டின்னர் அடிக்க விட மாட்டாங்களாயா? 40 ஆர டின்னர் அடிக்க விட மாட்டாங்கயா? வெரி டஃபா இருக்கும். சர்ப்ரைசிங்கா எனி டீம் கேன் மேக் தேர் டே. தீபக் அனலிஸ்ட் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அதுக்கடுத்து 40 ஆர் இல்ல ப்ரோ, அது 40 ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து நேத்துல இருந்து நானும் 40 ஆர் 40 ஆர்னே சொல்லிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. Predict if champions will be by smash rule or after 12 matches. Mostly I think fourth matchல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன் கைஸ். what do you think? ப்ரோ இப்ப நடக்கிற பிஎம்ஜிஓ சீசன் 1 ப்ரோ இந்தியா டீம் மட்டும் இல்ல ப்ரோ. இதுல இந்தியா டீம் மட்டும் இல்ல, நம்மளுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெஷல் இன்வைட் ஸ்பெஷல் ரீஜன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல. நம்மளுக்குன்னு ஓனா நம்ம ஒரு கேம் வச்சிருக்கோம்ல. நம்ம யாருமே பப்ஜி மொபைல் விளையாடல. நம்ம பிஜிஎம்ஐ விளையாடுறோம். சைனாக்காரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஸ் கீப்பர் எலைட்டா நேத்து தான் ஏதோ சொன்னீங்க கேம்ல. கேம் ஆஃப் பீஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். கேம் ஃபார் பீஸ், கேம் ஆஃப் பீஸ், கேம் இன் பீஸ், கேம் ஆன் பீஸ், கேம் தட் பீஸ். எனக்கு சரியா தெரியல அது என்னன்னு சொல்லிட்டு சாட்ல 1 செகண்ட் போடுங்க. ஸோ அந்த இதுதான் வந்து இன்னைக்கு நடக்க போகுது கைஸ். ஓகே. அச்சி சாரி தப்பா ஏதோ வளர்றேன். ஏதோ ஏதோ சொல்ல வந்து ஏதோ சொல்றேன். அந்த மாதிரி நம்மளோட கேம் தனித்தனியா வச்சிருக்கோம்ல. அந்த ரீஜன்ஸ்லாம் இல்ல. ஸோ எந்தெந்த ரீஜன்ஸ்லாம் பப்ஜி மொபைல் விளையாடுறாங்களோ அவங்களுக்கான ஈவெண்ட்டாக இந்த ஈவெண்ட் வந்து கருதப்பட்டு இருக்கிறது, வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. 24 செகண்ட்ல வந்து 7th மேட்ச் ரோண்டோக்குள்ள போயிருவாங்க போல. இன்னைக்கு வந்து இந்த கேஸ்டர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு அவங்களெல்லாம் வளவலன்னு பேச வைக்கிறது அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது போல. டைரக்டா மேட்ச்க்குள்ள போயிருவாங்க போல. ப்ரோ அரோரா 3 பேக் டு பேக் டின்னர் போயிட்டா டேபிள் ஃபயரா போகுது. ஆமா அது என்னமோ கரெக்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ரோண்டோ வந்து டாப் 3 டீம்ஸுக்குமே ரொம்ப முக்கியம் கைஸ். ஓகேவா? ஸோ மேட்ச் இருக்கும். மேட்ச் இருக்கு இன்னும் 10 மினிட்ஸ்ல. நெக்ஸ்ட் மேட்ச்ன்னு எதுக்கா போடுறானு? அதுக்கு ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட்ஸ் தானேயா போடணும். எனிவே 7WC நேத்து தாடி மிஸ் வச்சிருந்தாரா? கிளீன் ஷேவ்ல இல்ல அவரு நேத்து? ஏன் எனக்கு திடீர்னு எடுத்து வந்துச்சு? ப்ரோ வாட் த ஃபக் ப்ரோ நெட்ஃபிளிக்ஸ் அண்ட் சில்லா வியூவர்ஸ் கேக்குற. நெட்ஃபிளிக்ஸ் அண்ட் சில்லுனா என்ன? நெட்ஃபிளிக்ஸ் உட்காந்து பாப்கார்ன் சாப்பிடுறது அவ்வளவுதானே. ஏன் அதுல என்ன தப்பு இருக்கு? சண்டே வித் ஸ்ரீஓபி வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. டெவில் ரோண்டோல 25 பிளஸ் கில் எனி டீம் பாசிபிள் ஆனோ ப்ரோ. 25 பிளஸ் கொஞ்சம் ரெவல்யூஷனலா இருக்கு ப்ரோ. இம்பாசிபிள் சொல்ல மாட்டேன். பட் 20 டு 20 பக்கத்துல எடுக்கலாம்.
திஸ் லாபி இஸ் ஹார்ட்ல. ஸோ அந்த மாதிரி சோலோ டாமினேஷன் வருமா? $25 plus key. டின்னர் எடுத்து ஒரு 19 ஃபினிஷ் எடுத்தாங்கன்னா 29 பாயிண்ட்ஸ் வரும். 30 பாமர் எதிர்பார்க்கலாம் தான் நினைக்கிறேன். பாருங்க ப்ரோ, கூகுள்ல மீனிங் பாரு. நெட்ஃபிளிக்ஸ் அண்ட் சில்லுக்கு கூகுள்ல மீனிங் பார்க்கணுமா? சரி, ஓகே, நீங்க நல்லா பேசிட்டு இருக்கீங்க. என்னையா அது பேர்லயே இருக்கு, நெட்ஃபிளிக்ஸ் பார்த்தேன் சில் பண்ண போறாங்கன்னு. இன்டர்நெட் ஸ்லாம் யூஸ் கேஷுவல். ஓகே, எனக்கு புரிஞ்சு. ஐ லேர்ன்ட் இட். ஓகே, ரைட். சாரி கைஸ். ஓகே, we are not talking about it anymore. Okay, anyway, so டிடி கம்பேக் இருக்குமா ப்ரோ டுடே? டிடி நேத்தே அவங்கள லாபில பார்க்கவே முடியல ப்ரோ. நிறைய இடங்கள்ல அவங்க என்னடா இத்தனை பேர் கூட்டத்துல நின்று இருக்கீங்க? யாருக்காவது மை கமெண்ட்ஸ் தெரியுதா? திவான் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அதான் இப்பதான் ப்ரோ கேட்டேன், இப்பதான் படிச்சேன், சாரி. பிஜிஎம்ஐ இல்லாம பப்ஜி டைட்டில் இருந்தா இப்போ நிறைய இந்தியன் டீம் குளோபல்ல நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க. ஐ அக்ரி ப்ரோ. வியூவர்ஷிப்பும் நம்மளுக்கு அப்படியே இருந்திருக்கும் ப்ரோ. முன்னாடி லாக்டவுன்ல இருந்த வியூவர்ஷிப்பை விட இப்ப நல்லா இருந்திருக்கும். அப்பவே சொன்னேன், புரிஞ்சு கைஸ், புரிஞ்சு. இனிமே வந்து அந்த டேர்மை பயன்படுத்த போவதில்லை. ஓகே, என்னோட சாதாரண இங்கிலீஷ் வார்த்தைக்கே நீங்க வந்து ஸ்லாங் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு என்னையா தெரியும்? சாம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹலோ பையா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கேம் ஃபார் பீஸ் ப்ரோ. டன். சொல்லுங்கக்கா. என்னடா ரெஸ்பான்ஸே வரல ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து? $2025 ஸ்மாஷ் ரூல் இல்லையோ? Pmgo 2025 எனக்கு தெரிஞ்சு 2025ல வந்து ஸ்மாஷ் ரூல் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வருஷம் தான் வந்து பிஎம்ஜிஓல ஸ்மாஷ் ரூல் வருது போல. இல்ல இருந்துச்சு. ஓகே. இருக்கு. கமான் செக், கமான் லெட்ஸ் கோ. சைலண்ட் வியூவர்ஸா இருக்காதீங்க, பேசிட்டே பாருங்க. ஹை ப்ரோ, சாப்பிட்டாச்சா? அக்கா வாய்ஸ் கேட்கலையா? ஐயோ சாரி கைஸ், இவ்வளவு நேரம் அப்ப அக்கா வாய்ஸ் சொல்லலையா? கேட்கலையா? ஓ நோ. ஜெலி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வணக்கம் ஐயா. தனுஷ் ரோஹித் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வெல்கம் கைஸ். சண்டே ஸ்பெஷல் என்ன ப்ரோ? சாம், நிதிஷ், ஜெலி, தனுஷ் ரோஹித். யாரா? இந்தோனேஷியன் கத்துறாங்க கைஸ். என்ன மாதிரி ஆடியன்ஸ்? வாவ். கோஆர்டினேஷன்லாம் பண்ணி கோரஸ் கோஆர்டினேஷன்லாம் இருக்கு. பிஎம்பிஎஸ் ஃபைனல் யாரு வின் பண்ணுவாங்க? உங்க கெஸ் சொல்லுங்க ப்ரோ. கடைசி நாள் ஏதாவது லட்ல அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்களோன்னு தோணுது ப்ரோ எனக்கு. அக்கா வாய்ஸ் கேட்டா என்ன காதுல என்னது? அக்கா வாய்ஸ் கேட்டா என்ன கேட்கலன்னா என்ன? ஒன்னும் புரியாது. இல்ல அக்கா கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல தான் பேசினாங்க. இதை பாருங்க. ஃப்ளேம் ஆன் எவ்ரி ஒன் ஷைன்ஸ். ஓ
பாருங்க இங்கிலீஷ்லயும் பேசுறாங்க. சாப்பிட்டியா ப்ரோ? நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? ஸ்ரீஓபி ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் தான் ஸ்பெஷல். ரைட்டு ப்ரோ. நானும் ஏதாவது அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டா ஆர்டர் போட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் பயங்கரமா இருக்கும் போல. எனக்கு என்ன சாப்பிடலாம்? ஏதாவது எனக்கு ஃபுட் ஐடியாஸ் கொடுங்க. ஏதாவது ஆர்டர் போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஸ்நாக் மாதிரியும் இருக்கணும். ரொம்ப கேலரிஸும் இருக்கக்கூடாது. பாப்கார்ன்னு சொன்னீங்கன்னா காது மேலே அடிப்பேன். பாப்கார்ன் பட்டர் ஊற்றலன்னா அது பாப்கார்னே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. பிஎம்பிஎஸ் செமிஸ்க்கு எல்லா டீமும் லேண்ட் போயிட்டாங்களா? போயிட்டாங்க ப்ரோ. செமிஸ்ல இருந்து லேண்ட் தான். அவங்க பாரியா, அவங்க நேஷனல் பிளாக்லாம் பண்றாங்க ஆடியன்ஸ். சிஜிசிக்கே கிரவுட் அதிகமா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ்ல. சீடையா ப்ரோ? அது வீட்டில் சாப்பிட்டாதான் ப்ரோ நல்லா இருக்கும். வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டாதான் நல்லா இருக்கும். பிஎம்பிஎஸ் ஃபைனல் ஸ்மாஷ் ரோல் இருக்கா? இல்ல ப்ரோ, நம்ம சவுத் ஏஷியா ரீஜன்ஸ்ல எல்லாம் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நம்ம ஊர்ல பாகிஸ்தான்ல அந்த உஸ்பெகிஸ்தான்ல கூட இருக்கும். ஆனா மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம சவுத் ஏஷியன் ரீஜன்ல இல்லன்ற மாதிரி தான் கேஸ்டர்ஸ் சொன்னாங்க. லெட்ஸ் க்ரோ எஸ்போர்ட்ஸ் பிஜிஎம்ஐல பிரான்ச்சைஸ் எஸ்போர்ட்ஸ் வாஸ் கேன்சல்ட்னு போட்டிருந்தாங்க. வாட் வாஸ் தட்? சோ ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எப்படி வந்து நம்ம ஊர்ல ஐபிஎல்லாம் நடக்குது. ஐபிஎல் வந்து சென்னைக்கு இதுக்கும் அப்படின்னு ஐஎஸ்எல் ஐபிஎல் இதெல்லாம் எப்படி லீகா நடக்குது, அந்த மாதிரியான ஒரு லீக் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிரான்ச்சைஸ் லீக் அப்படின்றது. சோ இதுக்கு ஏதோ பிசிஎல்லா பிஓசி ஏதோ ஏதோ ஒரு பேர் இருந்துச்சு, நான் மறந்துட்டேன். ஏதோ ஒரு பேர் இருந்துச்சுன்னா அந்த பேரை மறந்துட்டேன். நான் ஸ்ட்ரீம்ல சொல்லியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா சார்? ஸோ அது என்ன கதைன்னா பாத்தீங்கன்னா ப்ரோ, இப்போ பேசிக்கா வந்து இப்போ எப்படி வந்து நம்ம ஊர்ல இந்த ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க பிளேயர்ஸ் வந்து ஒரு 3 வாரம் பீரியடுக்கு மட்டும் இதுல அவங்க ஸ்டேட்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி விளையாட வைப்பாங்க. ஆக்ஷன் இருக்கும் லைக்கோ ஐபிஎல் அந்த மாதிரி இது பிஜிஎம்ஐல. ஸோ ஆக்ஷன் நடத்துவாங்க, இது நடத்துவாங்க. அது என்ன பிளேயர்ஸ் பிக் பண்ணுவாங்க. பிளேயர்ஸா பிக் பண்ண மாட்டாங்க, தனித்தனி பிளேயர்ஸா பிக் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கு பதிலா வந்து ஒரு என்டையர் டீமா பிக் பண்ணுவாங்க. Players like Falak to follow Zephyr, which is possible. Well, it definitely showcased. Now, there's only going to be one question. With the lead that you guys currently have, teams are going to be hunting you down. Are you ready for teams to hunt you down? பிஜிஎம்ஐ franchise esports அதுக்கு பதிலா வந்து இப்போ வேற ஏதாவது ஒரு ஈவென்ட் வரும்னு சொல்றாங்க. franchise பதிலா ஷோடவுன் ரிட்டர்ன்ஸ் அது போன வருஷமே பண்ணாங்க. அது எதுக்கு வந்து ஒன்ஸ் அகைன் இப்போ இது பண்றாங்கன்னு தான் எனக்கு தெரியல. போன வருஷமே அதுதான் நடந்துச்சு. பிரான்ச்சைஸ் லீக்கு பதிலா பிஎம்எஸ்டி வந்தது. பிஎம்எஸ்டிக்கு அடுத்து பிஎம்ஐசி எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அதேதான் ஒன்ஸ் அகைன். அது எதுக்கு இப்போ அகைன் போட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு புரியலையே. இது இல்லாம புதுசா ஏதாவது ஈவெண்ட் வரப்போதா இல்ல அதே ஈவெண்ட் தான் இவங்க வந்து திருப்பி இது பண்ணிருக்காங்களா மறந்துட்டு. பிரான்ச்சைஸ் எஸ்போர்ட்ஸ் லீக்னா ஒண்ணும் இல்ல கைஸ். அது வந்து எப்படி ஐபிஎல் ஐஎஸ்எல்லோ அந்த மாதிரி பிஜிஎம்ஐக்கு இண்டிவிஜுவல் பிளேயரா எடுக்கிறதுக்கு பதிலா அதுல வந்து டீம்ஸா எடுப்பாங்க. பிரைஸ் பூல் வந்து 5 கோடி இருக்கிறது மாதிரி லாஸ்ட் டைம் பேசிக்கிட்டாங்க போல. 24 ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஸ்டேட் நேம்ஸ் இருக்கும். ஸ்டேட் நேம்ஸ் இருக்காது, சிட்டி நேம்ஸ் இருக்கும். லைக் வந்து சென்னை, ஹைதராபாத், இது கோயம்புத்தூர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சிட்டி நேம்ஸ் இருக்கும். பிஎம்எஸ்டி இருக்காதா ஸ்ரீ? இருக்கும் ப்ரோ, இருக்கும் ப்ரோ, இருக்கும் ப்ரோ, இருக்கும் ப்ரோ. இந்த வருஷம் ரோட் மேப் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போதே பிஎம்எஸ்டி அண்ட் பிஎம்ஐசி ரெண்டும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க, அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. சமய கேமிங் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். லாஸ்ட் டைமாவது வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறோம் பிஜேஎஸ் பிஎம்பிஎஸ், செகண்ட் ஹாஃப் வந்து நாங்க இதுக்கு மேல அனௌன்ஸ் பண்றோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த முறை ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஃபுல்லா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்படின்றதுனால பிரான்ச்சைஸ் லீக் நடக்கிறதுக்கு இன்னும் சில அடுத்த வருடம் எதிர்பார்க்கலாம். 2027 பிரான்ச்சைஸ் லீக் எதிர்பார்க்கலாம். நாக்கி ஸ்டார் பிளேயர் தானே 4Tk, அவனை பெஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா நாக்கி ஸ்டார் பிளேயர் தானே 4Tk. ப்ரோ அந்த டோர்னமெண்ட்ல பாக்கும்போது எல்லாருமே ஸ்டார் பிளேயர்ஸ் மாதிரி தான் ப்ரோ தெரியும். ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது, அவங்களுக்கு டீம் கோஆர்டினேஷன் அந்த இதெல்லாம் பார்த்திருப்பாங்க, எல்லாம் கொஞ்சம் ஏதாவது டவுன் ஆயிருப்பாங்க. For us in the first game of the day, we were hot drop on the both spots that we usually do. And for tomorrow, we're not going to change. We're just going to keep our drop spot. And I will say, like, guys, come to us again.
Oh, okay, that's going to get real spicy on Rondo. Thank you very much, Reefers, for joining me on the interview, and best of luck for tomorrow. Thank you, guys. So in Tamil region, who played previously? Does someone Oh, yeah, remember? and actually, very interesting piece of என்னது insight ப்ரோ because தமிழ் you know ரீஜன் they who got played hot dropped on previously? by இதுக்கு the முன்னாடி side வந்து of அந்த Boom. லீக Now, வந்து we're அவங்க going to talk to நடத்தவே இல்ல actually, ஜி. Yummy from இன்னும் Boom. ஒரு முறை கூட And அந்த that was லீக the வந்து hot கம்ப்ளீட்டா drop. அவங்க Okay, on ஆரம்பிக்கவே about இல்ல. 3-1 லாஸ்ட் டைம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய இவங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் இருந்தோ அது வந்து எப்படி சொல்றது சம்திங் போதுமான அளவு இன்வெஸ்டர்ஸ் கிடைக்கல. ஆமா இன்வெஸ்டர்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்றதுனால பேக் அடிச்சாங்களா இல்ல வந்து பிரைஸ் பூல் இஷ்யூஸா என்னன்னு தெரியல. பட் லாஸ்ட் டைம் வந்து அது கால் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. பட் மோஸ்ட்லி அந்த பிளான் வந்து 1 செகண்ட் எடுத்துட்டு வருவாங்க தான் நினைக்கிறேன். அந்த இது எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய இதா இருக்கும். அதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் மொத்த இதுவுமே. அதுவும் ஸ்டேட் வைஸ் ஐஎஸ்எல் மாதிரி அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு ஆர்க்ஸுக்கும் செப்பரேட்டா அந்த மாதிரி ஒரு சீசன் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அது இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். நீ எப்போ ப்ளே பண்றீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரோ? நான் எங்க ப்ரோ போய் ப்ளே பண்றது? நம்ம உட்காந்து விளையாட ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு முதுகுவலி வந்துடும் ப்ரோ. ஸோ தமிழ் ரீஜன் டீம்ஸ் ஹூ பிளேட் ப்ரீவியஸ்லி டஸ் சம்ஒன் ரிமெம்பர்? தமிழ் ரீஜன் டீம்ஸ்னா மோஸ்ட்லி இந்த 4 ஆர்க் தான். யாரு ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ், டீம் தமிழா, ஸ்ட்ராய் தமிழன் ஸ்போர்ட்ஸ், அதுக்கடுத்து வந்து வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ். இதுக்கு பருத்தி மூட்டை கொடோன்லயே இருந்திருக்கலாம். பிஎம்பிஎஸ் ஃபைனல் லேண்ட் போறீங்களா? இல்ல ப்ரோ கேஸ்டிங் இருக்கும் ப்ரோ எனக்கு. அதனால வீட்ல இருந்து கேஸ்டிங் பண்ணுவேன். எங்க போய் லேண்ட் போறது நானு? ஃளைட் போட்டு அங்க போய் ஒரு 3 நாள் தங்கறதுக்குள்ள it's not like this is a super சரியா unfamiliar போயிடும். situation for them to be in, right? No, exactly. I mean, looking at their position, they've had also some big comebacks in the past. Prague They've been able to first actually Indian smash it. to Well, win originally Norway actually championship out to the chess side, பாத்தீங்களா? 7 back in America, so they know how to play. அவர் வின் smash பண்ணது ball எனக்கு in தெரியும். effect. ஆனா On the இதுதான் second ஃபர்ஸ்ட் page, இந்தியன் டு வின் Norway நார்வே is at சாம்பியன்ஷிப்னு all-time எனக்கு high தெரியாது. now, 7 realistically. இன்னொரு சந்தேகமும் எனக்கு, இந்தியால இருக்கிற இவரு ஏன் நார்வே சாம்பியன்ஷிப்புக்கு இன்வைட் செய்யப்படுகிறார்? அது என்ன லைக் குளோபல் மாதிரியா அது? Are going to be looking to bounce back. Now, when I say bounce back, I'm not talking about them actually trying to go for that championship. They are going to be looking to save face and get good performances. So with all those other teams at the top that are BMPS win பண்ற டீம் PMGC 2026 மா செலக்ட் பண்ணுவாங்களா? ஆஹா. PMWC க்கு 2 ஸ்லாட் இருக்கு. PMGC க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்லாட் இருக்கு. சரியா? இருங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு. சோ PMWC அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் கப். இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு கப் கூட அசோசியேட் ஆனது. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு கப் வந்து எதனால நடத்துறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒலிம்பிக்ஸ்ல இருந்த கேம் சேர்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல சேர்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல, அப்படி ஃபார்ம் ஆனதுதான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு கப். ஸோ இந்த பிஎம்டபிள்யூசி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இடபிள்யூசியோட கிராஃப்டன் சேர்த்து டென்சென்ட் சேர்த்து நடத்துறது. இந்த பிஎம்ஜிசி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அவங்களோட இன்டெக்ரல் குளோபல் சாம்பியன்ஷிப். அதாவது கேமா அவங்க ஆன் ஹாஸ்டா நடத்துவாங்கல்ல. இது கொலாபரேஷன் இடபிள்யூசி கூடலாம் கொலாபரேஷனா இல்லாம கம்ப்ளீட்டா கேமா போட்டு நடத்துறது தான். ரெண்டுத்துக்கும் பிரைஸ் பூல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் தான். இப்போ இந்தியாவோட பங்களிப்பு இது ரெண்டுத்துலயும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுனா, இப்போ வந்து இந்த சைடு வந்து வேர்ல்ட் கப் எடுத்துக்கோங்க, இந்த சைடு வந்து குளோபல் சாம்பியன்ஷிப் எடுத்துக்கோங்க. இந்தியாவுக்கு வந்து வேர்ல்ட் கப்ல 2 கன்ஃபர்ம்டு ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு. சிஎஸ்னா கன்ஃபர்ம்டு ஸ்லாட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? 2 கன்ஃபர்ம்டு ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு. இந்த 2 ஸ்லாட் வந்து எப்படின்னா, ஒன்னு வந்து பிஎம்பிஎஸ் சாம்பியன்ஸுக்கு, புரியுதா? பிஎம்பிஎஸ் சாம்பியன்ஸுக்கு, இன்னொன்னு வந்து கேஐஇ ரேங்கிங்ல #1 இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஸ்லாட், இந்த 2 ஸ்லாட். ப்ரோ இப்போ பிஎம்பிஎஸ் சாம்பியன்ஷிப் படிக்கிறோம், கேஐ ரேங்கிங்ல #1 இருக்கிறவனும் ஒரே டீமா இருந்தான் அப்படின்னா பிஎம்பிஎஸ் ஓட #2க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம் வந்து ஸ்லாட் போயிடும். இந்த கேஐ ரேங்க் 1ல யார் இருக்காங்கன்னா இப்போ மோஸ்ட்லி வந்து 5 சம்திங் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், புரியுதா? ஸோ 5 டீம் சம்திங் இருக்காங்க. ஸோ அந்த 5 டீம்ல மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இந்த கேஐ ரேங்கிங்ல எய்தர் வந்து ஓஜி அப்படி இல்லைன்னா வந்து சோல் வந்து செலக்ட் ஆயிட்டு உள்ள போயிருவாங்க, புரியுதா? ஸோ பிஎம்பிஎஸோட சாம்ஸ் யாரு அப்படின்றது தான் இப்போ கொஸ்டின் மார்க். ரெண்டாவது வந்து இந்த குளோபல் சாம்பியன்ஷிப். குளோபல் சாம்பியன்ஷிப்க்கு வந்து மொத்தம் 3 ஸ்லாட், புரியுதா? 3 ஸ்லாட்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து 1 கன்ஃபர்ம்டு ஸ்லாட், அதாவது வந்து இந்தியாவுக்கு டெஃபினட்டா ஒரு ஸ்லாட் இருக்கு அப்படின்றது, ஓகேவா? வெறும் இந்தியன் டீம்ஸ் மட்டும் ஆடக்கூடிய பிஎம்எஸ்டியோட சாம்பியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஎம்ஜிசில வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. பிஎம்எஸ்டியோட #1 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாட்டு. இன்னும் 2 ஸ்லாட் கேட்டகரி இருக்குல்ல, இது வந்து
#1 and 2 ஆஃப் பிஎம்ஐசி. #1, 2 ஆஃப் பிஎம்ஐசி. இந்த பிஎம்ஐசி இது வந்து எதனால நான் சொல்றேன்னா, இதுல வந்து 3 கண்ட்ரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும். ஒண்ணு இந்தியா, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொரியா, இன்னொன்னு வந்து ஜப்பான். இப்படி இருக்கிறதுனால வந்து இந்த 3 கண்ட்ரீஸ்ல எந்த கண்ட்ரி வேணாலும் அந்த ஒரு ஸ்லாட்டை வந்து கிராப் பண்ணலாம். அந்த 2 ஸ்லாட்டை கிராப் பண்ணலாம். அதனால இந்தியாவுக்கு வந்து 1 கன்ஃபர்ம்டு ஸ்லாட், 2 பொட்டன்ஷியல் ஸ்லாட்ஸ். ஆக மொத்தத்துல வந்து 3 ஸ்லாட் வந்து ஜிசிக்கு இருக்கு. அதுல 1 கன்ஃபர்ம்டு, இன்னொன்னு 2 வந்து பொட்டன்ஷியல். புரியுதா? இதெல்லாம் ஷார்ட்ஸ் கண்டென்ட்டா எடுத்து போடணும் யாரா. என்னையா என்ன லிப்ஸ்டிக்கா அது? லிப்ஸ்டிக் நான் ஏன் ப்ரோ லிப்ஸ்டிக் போட போறேன்? இது ப்ரோ வாடுது உதடு, அதனால ஏதோ ஆலுவேரா லிப் பாம் இப்பதான் வந்து வாங்கினேன். ஒரு வாரமா என்னமோ தான். இன்டர்நேஷனல்ல பப்ஜிஎம் பிரான்சைஸ் இருக்கா ஸ்ரீ? அப்படி எதுவும் இல்ல நினைக்கிறேன். பட் பிஎல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அந்த பிரான்சைஸ் லீக் தான். பிஎல் இஸ் somewhat similar. somewhat similar but completely similar கிடையாது. பிஎம்பிஎல் அதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ஜி மொபைல் ப்ரோ லகா லீக் ஸ்ட்ரக்சர் தான். அதுவும் பிஎல்லும் கைண்ட் ஆஃப் லீக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வரும். ஏன்னா மல்டிபிள் மேட்சஸ் அவங்க விளையாடுவாங்க. வருஷம் ஃபுல்லா சீசனா நடக்கும் அது. பட் குளோபலா இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல, நான் கேட்டு சொல்றேன். ஓகே, அதுக்கு பதிலா தான் இப்ப இஎன்சி இருக்குல்ல. குளோபலா அவங்களால எப்படி பிரான்சைஸ் லீக் நடத்த முடியும்? குளோபலா அவங்களால பிரான்சைஸ் நடத்த முடியாதுல்ல சிட்டிஸ் பேர்ல. இல்ல நடத்தலாமா? இதுலலாம் ஃபுட்பால்லாம் அப்படிதான் பண்றாங்க. மெட்ரிட் இல்ல ஓகே ஓகே இல்ல வராது. இன்டர்நேஷனல் மேபி இன்டர்நேஷனல் பிளேயர்ஸ் இன்வைட் பண்ணா இருந்திருக்கும். அண்ட் அகைன் இஃப் யூ ஆர் தி கோச் பிக் 4 ஃபார் தமிழ்நாடு ரெப்ரசன்டேஷன். தமிழ்நாடு ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு ஐ வில் செலக்ட் தி பிரசன்ட் 4 ஆஃப் டீம் தமிழாஸ். அப்படியே தி பிரசன்ட் 4 as டீம் தமிழாஸ் பிரசன்ட் 4 வந்து அப்படியே சூஸ் பண்றேன். If there is a fifth man option, நான் வந்து செகண்டரி ஐஜிஎல் சாய்ஸுக்காக கோகுல செலக்ட் பண்ணிப்பேன். ஏன்னா கோகுல் அண்ட் மிஸ்டர் ஐஜிஎல் ரிமைனிங் உள்ள இருக்கிற 3 பிளேயர்ஸ் கூடயுமே அவங்க 2 பேருக்குமே சினர்ஜி இருக்கு. எய்ம் கார்டு கூட மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி சினர்ஜி, பட் ஸ்டில் he can manage. ப்ரோ வினோ ப்ரோ ஜானி யூஸ் பண்ண அந்த கன்னை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு பாருங்க ப்ரோ. பார்த்தேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலா வந்து அந்த கன்னு வந்து இதுல ரோண்டோல முன்னாடியே இருந்துச்சு. இப்போ வந்து இறங்கல்ல விட்டுருக்காங்க போல. ஆனா எஸ்எம்ஜி மாறினது ரொம்ப நல்லதுயா. இவரு வர்றத பண்றாப்ல, வராதத விட்டு வர்றத பண்றாப்ல. இப்போ நைஸ். பிஎம்ஜிஓல ஜெயிச்சா என்ன யூஸ் ப்ரோ? இடபிள்யூசி. I mean, of course, they said they want to try and commit to it, but I feel like giving it up or going for another recall tower that's not far from Yulin, but not the exact specific one, would be such a good strat just to avoid that whole interaction. என்ன ப்ரோ பண்றாங்க அவங்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அது வந்து ஹேண்ட் வார்மிங் பண்றதுக்காக பண்றாங்க கைஸ். புரியுதா? அங்க கோல்டா இருக்கும், ஏசி எல்லாம் போட்டு பயங்கரமா பண்ணிருப்பாங்க. அதுவும் இல்லாம அந்த ஃபேன் வேற இருக்கு. அந்த சில்லுன்ற ஏர் எல்லாத்தையுமே வந்து விரலுக்கு அனுப்பும்ல, கை ஒரு மாதிரி ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். சோ அதனால வந்து அந்த பேக்கெட் வந்து கொஞ்சம் வார்மா இருக்கும். அதை வச்சு இப்படி தேய்க்கிறது இல்ல வந்து இது பண்றதுனால கொஞ்சம் அது ஹீட் ஜெனரேட் பண்ணும். பிஎம்ஐசிக்கு 8 இந்தியன் டீம்ஸா எப்படி எடுப்பாங்க? பிஎம்எஸ்டி ஓட டாப் 8 அப்படியே. பிஎம்ஐசிக்கு 6 இந்தியன் டீம்ஸ் தான். 6 லாஸ்ட் டைம் 8 இந்தியன் டீம், 4 இந்த டீம் தானே. கொரியன் டீம் 4, இது 4 டீம் தானே. 4 eliminations. So I have an idea. You do a 2-on-1 split. You send players inside Yulin. You leave that off-angle player if you want over there. And you get another recall tower under protection if you want. And you எல்லாம் கருப்பு நிலா போட்டு இருக்கீங்க. And boom, hot drops you. You can still salvage it. PMGO win பண்ணா EWC direct slot. PMGO ல EWC slotலாம் இல்ல bro. அது வந்து அவங்க இதுல மென்ஷன் பண்ணலையா? road to EWC தான் அவன் போட்டிருப்பான். இருங்க வரும் அந்த இடத்துல. ரோட் டு EWC தான் போட்டிருப்பான். லிக்கிபீடியால அவன் அதை மென்ஷன் பண்ணல. நானும் வெரிஃபை பண்ணேன். டாப் எவ்வளவு செலக்ட் ப்ரோ EWC க்கு PMGO ல இருந்து? அது இன்னும் தெரியல ப்ரோ. அவங்க சீடிங் பிளான் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன்.
you're going to இருங்க have to once go நான் out and வெரிஃபை hunt பண்ணி down சொல்றேன். those eliminations. One team in particular, இதுல நேத்து ஃபுல்லா road to EWC தான போட்டுருந்தானுங்க. been a little bit quiet here is Team Flash, Max. How do you feel about them? அதான் மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருச்சு guys. Team Flash, they did so good back in the survival stage. Really massive step up from this team. And they just disappeared in the finals. I feel like we have seen a bit of இன்னும் வந்து அவங்க இது பண்ணல. they are able to qualify through and then சீட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணல. இது டாப் இங்க இருந்து இவங்க எவ்வளவு போவாங்க அங்க இருந்து அவங்க எவ்வளவு போவாங்க அப்படின்ற மாதிரி. to get those results, but yesterday ஆனா it is a road to EWC event தான். didn't see them in those late game scenarios very often. They weren't really giving us anything to talk about. I mean, their best game was at 5th place, 5 eliminations. இதிலே போட்டுருந்தாங்க. About some of the other squads that were just outperforming, fragging out players as well. இங்க பாருங்க Pmgo Global Open Road to EWC. இன்னும் சீடிங் அனௌன்ஸ் பண்ணல நினைக்கிறேன். And I looked at him straight in the eyes and told him, please do that again. டாப் எவ்வளவு செலக்ட் அதான் இன்னும் சீடிங்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணல. ஜானி அண்ட் காப்லின் ஆர் கோப் கோடுவாங்க பாரு அப்பவே நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Top performers as well in Rondo there. இது Eliminations, that's pretty good. I mean, yeah, Sky is just இல்ல bro 8 Indian teams அதான் செக் பண்ணுங்க 5 from Korea confirm. Currently looking at their position 10th rank, but the one big outlier I'm pretty sure 4 teams from Korea, 4 teams from இது actually side of Ulf just came out of nowhere with a P90, but Hora I feel like 8 teams from இதுதான் BMIC 2025. would be in the cards. I would be very happy to see a top 5 finish coming out from Hora, but they're just too reliant on that Rondo though. 8 teams from BMSD, 4 teams from இது அதனா Korea, 4 teams from Japan. So Hora is going to be good to see how they do on Sonala. the other maps. They need to get some points on those rankings. For Hora, you got to start thinking about இல்ல bro பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ரீஜனல்ஸ். ஓ ஆமால ஓகே ஓகே கரெக்ட் ஓகே பாயிண்ட்ஸ் இது அதான் அதுல குளோபல் பாயிண்ட்ஸ் போட்டுட்டானா. It's going to be 11,000. Now if you get into a top 3 situation, ஆமா bro ஆமா பாயிண்ட்ஸ் வைஸ் கைஸ் கரெக்ட் இவர ஐ கேமிங் சொல்றது கரெக்ட் தான். Good money. You got to be able to get as much cash as you can. This is opportunity here. தல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் prediction. ஸ்பீக் தி ட்ரூத். எதுக்கு என்ன கோத்து வர்றீங்க நீங்க? நான் பட்டி சிவனே கடந்துட்டு. சிவகுமார் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. ஹைட்ரா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஜராக்கே வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். மேட்ச் நம்பர் 1 ஆரம்பிக்கறாங்க நண்பர்களே. Speak the truth. Welcome to the stream. 5 from Korea, 3 from Japan and 8 from India. 2026 changed bro. Oh 2020 ஆமா ஜப்பான்ல இருந்து போற முறை வந்த டீம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கேக் ஒசாக்கா அவங்க மட்டும் தான் நல்லா விளையாண்டாங்க. 5 from Korea, 3 from Japan, 8 from India. எங்க பாத்தீங்க இத சராக்கி? Source Pmgo winner to Macau Invitational. those are all out of the window. Mostly 4th race போயிடுவாங்க நினைக்கிறேன். ஆனா 4th race already Macau Invitationalல இருக்காங்க guys. We just got on our screens. We'll see how things are going to be going down for these squads, but of course everything is My prediction 4T will lead by kills mostly at this match. Update you of these Pmgo season 1 finals. You could decide it any better. 4 Thrives fans, stand up, get ready to see if they can hang on. Indonesian fans here locally are looking for their squads to make a crazy comeback. But we're getting into the action here off the எவ்வளவு இந்தோனேஷியன் டீம்ஸ் இருக்குதுல இப்போ? ஓ அதுக்குள்ள ஃபைட் ஆரம்பிச்சாங்களா இவங்க? எங்க ஜாவட் இல்ல. FL vs 7-1 நேத்தே நடந்துச்சு இந்த ஃபைட். We are going to go 1 for 1 right now on the trades on the knocks with 7-2-1. They dropped out nice and early over towards that north. Aristak இருக்கியா bro? எப்பலாம் மனுஷன் வந்து 4 இது FL வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. FL தான் prediction சொல்றாரோ அப்பலாம் வந்து FL மண்ண கவியறாங்க guys. PMGC 2025 கிராண்ட்ஸ்லயும் அதான் நடந்துச்சு. FL வந்து லோவர் பிராக்கெட்ல இருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து இதுல இது இப்பயும் வந்து கிராண்ட்ஸ்ல வந்து லோவர் பிராக்கெட்ல இருக்காங்க. According to you, who are top 5 IGL in India right now? Abdul Khalik. It's pretty subjective, bro. When they're going strong, when they're going hard, then they can pretty keep subjective. going harder. But if they slow down early on today, it could be detrimental to performance. And the guys in the desk, I might miss out few IGLs and அது எனக்கே வந்து பேக் ஃபயர் ஆகும். எதுக்கு? Let's just go along with the top 5 of BJS. They are the
see if anyone else. Present best 5 agents னு வெச்சுக்கோங்களேன். Otto were able to take down a player from 4th Thrives early in 7-2-1. எப்படி? Lose most of their. அப்படியும் இல்ல அப்படினா personal opinionல with no particular order ஒரு 5 agents சொல்றேன். இந்தியால மட்டும் கேக்குறீங்களா நீங்க சொல்றது? BTR versus GSTR. Interesting. BTR going to pick up the points. Much needed points as well down at the bottom. Match point 92. யாரெல்லாம் 92 தாண்டறாங்களோ அவங்கள match point eligible teams guys. Finding Reefus. Oh, in India right now. India தான் கேக்குறீங்களா? With a rundown. It's all popping off here at the 2026 Pmgo. With no particular order. Point to add to their tally. They're going to roll on forwards now, moving towards that center. Including gunpowder. Okay, வா நான் சொல்றேன். Potentially get caught into a sticky spot over towards Hangshan, but it looks like that recall will be able to come through for Nakule. One of our teams really on last chance saloon right now. Gravity One of our top 5 contenders to potentially push all the way, so going down to one player this early, not great, but they have managed to get those recalls going on through now. Personal pick Gokul because of the effort that he takes, irrespective of the result. But straight 1v1 too, nice shots. With the I have seen him taking the effort. Adala Gokul. Running up against the 2 players from 4th Thrives. Inno yaro orthara sonna nanu yara miss They pandren. need 10 points to get into the smash zone. If they cannot reach that target this game, they'll have to go again in the next. A smash won't be in effect until match 3. The 4th Thrives, a rondo is always a great place to get those initial 10 points. Fortunately, they lost a player earlier on in this fight. That had to get recalled out all the way over in, I think, pretty close to in Neox, right? So now they're sort of playing as 2, although there is a 3rd player regrouping onto it, trying to move in on the north side. So potentially Ora could be under threat. There's a very smart strategy, right? What you do is... Oh, surprise! Sits over towards Neox factory, right? No, ortha Mr. He's looted, then he reses Falak, and they rotate him in. Because now they have another looted member in the engagement. IQ opens up towards Kamikaze, and that is 1 point closer. The Gravity gunpower joker of the day. Gunpower சேர்த்து சொல்றேன்னு தான் சொன்னேனா. Gunpower மட்டும் வெச்சி சொல்றேன்னு சொன்னேனா. Otherwise good choice. Mr. Angel அவர் கமெண்ட் போட்டுருந்தாரியா. அத படிச்சேன் bro. ஒமேகா வந்து எப்படி சொல்றது? highly unpredictable. கொஞ்சம் லைட்டா கோலர் ஆயிடுவாரு. அதனால தான் சொன்னேன் it is a subjective topic அப்படினு சொல்லிட்டு. Yeah, then we rotate Falakin. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு ஒபினியன் இருக்கும். தம்பி சார் என்ன கோத்து விட்டுட்டு இருக்கியா? Apparently just trying to find eliminations wherever they can. They didn't say they'd be changing their play style all that much today. Said they were just going to keep it exactly what they were doing yesterday. Just push and push and push. And to be honest with you, yesterday was fantastic. Yesterday was an insanely good day. So if they can even recreate that a tiny bit, they should be fine. Boom. Jabrenki goes down. Gokul saw some of his recent gameplay videos shouting as well. Yep. Decent points total. Furia not so lucky. Caught out in the open. Down to 1 player now. Ulf. Mr. Angel நல்லா தான் பண்றாரு இப்போ. டிஸ்டன்ஸும் நல்லா இருக்கு. ஆனா CD conversions அதுக்கு அடுத்து அண்டர் பிரஷர் கிரம்பிளிங் இது ரெண்டு தான் இதா பாக்குறேன். மான்யா தெரியல ப்ரோ, திடீர்னு வந்து அவங்க ஏசி நல்லா இருந்தா வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாப்ல. ஏசி போயிடுச்சுனா பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாரு. சில டைம்ல ஜோனே எடுத்து கொடுக்க மாட்டாரு. 7 more points now needed. Subjective la leji pudcha ijal pe avladhaan. Alaku moves out. BTR Razy actually able to hold on and very எனக்கு பிடிக்கிற ijals உங்களுக்கும் பிடிக்கும்ன்ற மாதிரி இருக்காதுல. That's what I said as subjective. Should be picked up here. BTR have a little bit of a last ditch approach to that one on 7-2-1 as the rest of the team did move their way in. Octa will run down Sleepy. Alright, it's not a bad start to their game, 4 eliminations, but now we'll need to get a move on, get some more players back up again. BTR trying to confirm over towards a strong position in the center. எங்க அண்ணா கோகுல் and கோ வருவாங்க பாருங்க ஃபைனல்ஸ்க்கு எப்படியாச்சு. ஃபைனல்ஸ் வர்றது மேட்டர் இல்ல, அவங்க ஃபைனல்ஸ்ல வந்துட்டு அவங்க மறந்துடுறாங்க. அவங்க இவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணாங்களோ புதுசா ஏதோ ட்ரை பண்ணிடுறாங்க. இதுலயே இந்த BMPSக்கு மட்டும் வெல்ட்டோட ரோஸ்டர் அப்படியே இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா சும்மா முரட்டு பக்காவா இருந்திருக்கும்.
bite behind his bark. மொரட்டு பயங்கரமா இருந்திருக்கும். Keep this pressure up with 4 eliminations. You're right. I mean, it's not a terrible start. We'll see if they can keep this one moving, though. It was Furia who really gathered momentum into the later part of the game. And now they're back up as 4. They're playing on the northeast side, and actually, they're playing in between. The 4 Thrives 2-2 split right now. எப்படி சொல்றது, நான் இப்போ சொன்ன இந்த 5 இதுக்கும் நான் இண்டிவிஜுவலா வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரீசன் வச்சிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Not because of his consistency, ஓகேவா? And following that he has been an assaulter. இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணப்பட. ஸோ அது ஒன்று. Genesis Gravity நான் ஏன் சொல்றேன்னா because of his BGIS history. ஸோ அதை வச்சு Genesis Gravity சொல்றேன். Always on podium when it comes to BGIS, ஓகேவா? ஸோ மூணாவதா வந்து லாஸ்ட் ஆடே ஷேடோ ஏன் சொல்றேன்னா because of his gun fire power. சூப்பர் அக்ரெசிவ் ஃபயர் பவர் அவர்கிட்ட இருக்காப்ல. அது ஒரு அட்வான்டேஜ். ஸோ பட் சில டைம்ஸ் டெசிஷன் மேக்கிங்ல பயங்கரமா சூப் பண்றாங்க, அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் கோகுல் எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா, ஐ ஹாவ் சீன் ஹிம் ஸ்பெண்டிங் சம் 16 to 18 hours on a game for a 2 months straight. For 2 months straight, எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம. ஸோ அதனால I think there's a irrespective of the results from yesterday to today already in terms of நான் வந்து கோகுல் எப்பவுமே நான் அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுவேன். It was very unlikely to see teams sending center because I have seen him put in the work play which allow 4 Thrives to dominate towards the center of the map. This time not the case. Bujik அடிக்குறாங்கப்பா. Can't quite find the shots over to well to misses one of the best roasters in India. Yep. Agreed. Couldn't agree more. Having a good time of it the first match. யார் எலிமினேட் ஆனது இப்போ? யோ கம்முன்னு இருங்க, என்ன பாக்குறேனே மறந்துறேன். ஓகே, கோட் காலி. மோஸ்ட்லி ரீகால் அடிச்சிரோம். At this point not ideal as we hop over to a very central position here. Ulf looking to take control of the west side. Premeditated that never works. Actually வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கோகுல் கிட்ட வந்து கேட்டேன், வாட் ஹேப்பன் அப்படின்னு கேட்டப்போ, இல்ல ப்ரோ எல்லாரும் சென்டர் புடிச்சு ஆடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் சென்டர் புடிச்சு விளையாட ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் 2 days. ஸோ அதனால தான் மிஸ்டேக் ஆயிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாப்ல. பிகாஸ் we have always seen அவங்க வந்து எப்படி சொல்றது, எட்ஜ் ஃபைட்ஸ் அப்போ வந்து புரோட்டான் குயிக்கா ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்கிறது, அந்த ஒரு ஃபார்மேஷன் வந்து வெல்ட் கிட்ட பெர்ஃபெக்ட்டா இருந்துச்சு. பட் when it comes to சென்டர் மில்லிங் பண்ணும்போது அவங்க கொஞ்சம் லைட்டா ஃபார்மேஷன் மிஸ் ஆச்சு. அதுக்கடுத்து வந்து தனித்தனியா வந்து கோஆர்டினேஷனே இல்லாம மாட்டின மாதிரி இருந்துச்சு. எல்லா சைட்ல இருந்தும் அவங்களுக்கு டாக்ஸ் விழ ஆரம்பிச்சது. There were those things. So அது வந்து கோகுல் realized on the very last day. Very last moment. Trophy contenders are இருந்திருக்கும் Justy and Proton. I can understand. I don't know why Maxi left ESC. He didn't get enough opportunity in BJS, but personally I think he could have stayed back. I know the reason for that, but I'm not supposed to say it. So especially after having already got 4 eliminations, they are now 6 points away. ஆமா, இந்த 4 months இன்னும் நல்ல சினர்ஜி செட் ஆயிட்டு மஜாவா இருந்திருக்கும். வெல்ட் 4 monthsலாம் இல்ல, எங்க 4 months நடுவுல ஒரு மாசம் தான் இருந்துச்சு BMPSக்கு. மார்ச் மாசம் எண்ட்ல BMPS முடிஞ்சுச்சு. மார்ச் ஏப்ரல் ஒரு மாசம் நடுவுல, மேல BMPS ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. 1.5 மாசம் நடுவுல கேப். ஆனா அந்த 1.5 மாசத்துல அவங்க வந்து எவ்வளவு மேட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க தெரியுமா? They let go of one of the best roasters. Horror was dominating, looked like a demon within the lobby. Luck has supported அப்படினா even and the old wilt roster வந்து they could have even represented EWC, India in EWC. அது கூட நடந்துக்கலாம். BMPS championship கூட அடிச்சிருக்கலாம் அவங்க. To be frank, Tamil teams lack defense while holding unwanted knocks costed them. I agree with that. மோஸ்டா வந்து நான் இது யார் கிட்ட வந்து நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படினா ரைசிங் கிட்ட பாத்திருக்கேன். அது ரைசிங் வந்து ஓபனிங்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. வீக் 1ல நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த BMPSல I don't think it's going to be pretty. I don't think a lot of teams are going to be happy with this. A lot of carry on that southwest side. It's completely ஜெனரிக்கா தமிழ் டீம்ஸ் யூசுவலா ஹோல்டிங்ஸ்ல ஓபனிங் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் அப்படி சொல்றோம்னா மோஸ்ட்லி ஹோல்டு பண்ணா ஒருத்தன் வந்து அந்த இடத்த எடுக்கணும்னு நினைச்சானா அவன் நாக்கு வைக்க தான் பார்ப்பான். இவள் give his fullest. பட் ரைசிங் கிட்ட நான் அதிகமா நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன். அதை இன்னொன்னு டிடி இப்போ அந்த மாதிரி அன்வான்டட் நாக்ஸ் எதுவும் கொடுத்து நான் பார்க்கல. வெல்ட்ல அவங்க மோஸ்ட்லி ரொட்டேஷன்லயே மாட்டிக்கிறாங்க. அவங்க ரொட்டேஷன் பீரியட்லயே 1-2 மேன் லாஸ் பண்ணிடுறாங்க. இல்லனா வந்து ஒரு மாதிரி
கோளாரா மாட்டிக்கிறாங்க. I too somewhat know that and this saw epic story, but still don't want to speak about it without knowing completely. Yes. Split your bet, right? Hedge it a little bit and go in separately. I think that's what they've managed to find now, though. They imagine that they're going to be trying to send in a little bit faster at this point. Making the cross, making the rotate in. For Fourth Rise, going to keep an eye on them just because they are such an important team to take a look at. 7-2-1. We'll see if they take shots over towards Fourth Rise, but it seems they're just letting them pass calmly. Nades coming down from Boom. Boom's an extremely good spot. S2G rotated towards that south side. எனக்கு இப்பவே கண்ணு சுருங்குது ஒரு மாதிரி. என்ன ரீசன் ஜஸ்ட் லீவ்? Bro, I think there has been some misunderstanding between the organization and the player, bro. This is நீங்க அந்த அவங்களுக்கு சென்ட் ஆஃப் போஸ்டர் போடல, அதுக்கு அடுத்து வந்து புது பிளேயர்ஸ் இறக்கும்போது கிளட்டர்னு வந்து மீன் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க ஜஸ்ட் கேப்ஷன்ல. Good spot to play. I mean, down here on this side of the map is all right. It wasn't really great. Kind of isolate those angles because on the other side the but it wasn't really good to see. Upwards. So what that does is give you a little bit of Aurora comeback loading. எங்க Aurora எங்க பொசிஷன் ஏதோ கவனிக்கலையா நான்? இது மேட்சே கவனிக்கலையா நான்? என்ன நடக்குது? பேண்டம் பார்த்தா ஒரு பேண்டம் ஒரு அவ்வளவுதான். பேண்டம் சத்தியமா நான் தான் ஜிங்ஸ் அடிச்சிட்டேன் போல பேண்டம்க்கு. உண்மையிலே நான் போயிட்டு இப்போ கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இவரு இதுல போட்டிருப்பேன் பேண்டம். நேத்து போட்டேன் ஃபர்ஸ்ட், ஆனா அப்புறமா டெலீட் பண்ணிட்டு ஹோரா போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஹோரா செத்துறாங்க. ரைட், ஆமா ஹோரா போட்டேன் பேண்டம். ஹோரா அண்டு பேண்டம் போட்டேனா ஹோரா மட்டும் போட்டேனான்னு தெரியல. ஜூப்ரத் பின்னாடி இருந்து அடி விழுது, முன்னாடி வந்துட்டு அடிஸ்டாப்லையா, ஆனா பின்னாடி இருந்து அவர் அடிச்சிட்டாரு. ஓகே I mean, Jabranki is a good player. He gets it done well. ஹோரா என்ன பண்றாங்க? ஹோரா வந்து நேத்து இந்த நேரம் முத மேட்ச் நல்லா விளையாண்டாங்க. ஸ்கை பேய் பிடிச்ச மாதிரி விளையாண்டாரு. அப்புறம் இப்ப பார்த்தா Gokul should work on rotation. He just simply moved towards clusters thinking of experience. Gokul fails to use it. I think Gokul is not learning. Gokul thinks a lot, bro. Gokul learns a lot. That's what makes him thinks a lot. Thinking a lot. இல்ல கரெக்ட்டா தான் சொன்னா ஃபர்ஸ்ட். Gokul வந்து சிம்பிளான விஷயத்தை ஓவர் திங்க் பண்ணி காம்ப்ளிகேட் ஆக்கிடுவாப்ல கேம்ல. Gokul is not learning anything. He is I am definitely sure இந்த PMGO மேட்சஸா இருக்கும், PMWC மேட்சஸா இருக்கட்டும், போன வருஷத்துக்கு இந்த குளோபல் ஈவெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இந்தியன் ஈவெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், என்ன ஈவெண்ட் நடந்தாலும் கோகுல் வந்து மேப் ஸ்ட்ரீம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. வெறிக்க ஒரு போன்ல மேப் ஸ்ட்ரீம், இன்னொரு போன்ல ஆர்டினரி ஸ்ட்ரீம். With a chance, does manage to tag Irina on the back line, get the flush in as well. BTR up to 7. Spectate பண்றாங்க ஓவர்டா. ஹோரா ஓகே அப்பா BTR காலியா. அச்சச்சோ, BTR மட்டும் பாட்டம்ல வந்தாங்க அப்படினா அவ்வளவுதான் மேக்ஸ்மேன். இந்தோனேஷியாவே அடிக்கும் போல மேக்ஸ்மேன். Very unlikely it's going to end on the north. Hi bro, Alan Sherwin, welcome to the stream bro. I feel man loss on a Tamil players play survival ஆடுற மாதிரி இருக்கு. ஆமா. Over on the northern side. Man loss ஆயிடுச்சு அப்படினா மோஸ்ட்லி சர்வைவல் மோடுக்கு போயிடுவாங்க. நான் அப்படி வந்து ஆகாத ரெண்டு பேர்னா புரோட்டான் ஜெஸ்டி காம்போ பார்த்தேன். அப்படி வந்து ரெண்டே பேர் மட்டும் அலைவா இருந்தாலுமே நின்னு ஆடுற மாதிரியான ஒரு காம்போவா வந்தாங்க. டெட்லி டுவோவா வந்தாங்க. ரெண்டு பேரும் வேற இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. இப்போ Malik though opens up through the smoke. Great shot. Alaku out. 8 eliminations now for Fourth Rise. Getting closer and closer to top 8. சோல் ஆனா வந்து அந்த விஷயத்துல இதே பண்ண மாட்டாங்கயா. ரெண்டே பேர் இருந்தாலும் அவங்களால எந்த அளவுக்கு ஃபினிஷஸ் எடுக்க முடியுமோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. எண்ட் ஜோன்ஸ் ஒரு 7 ஜோன் மாதிரிலாம் வந்து உட்காரவே மாட்டாங்க. ப்ரோஆக்டிவ் ஆயிருவாங்க. ஆனா அது வரையும் உட்காருவாங்க. அது வேற கதை. ஹோரா ஸ்கை நேத்து நேரம் போட்டு பிரிச்சுட்டு இருந்தாப்ல. இன்னைக்கு நேரம் போட்டு அவங்கள பிரிச்சிட்டாங்க. ஃபோர்த் ரைஸ் வந்து எங்க ஹங்ஷங் உள்ள ரெண்டு பேரு ஹங்ஷனா டிராகன் நீட் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் கேம் அண்ட் bring back old gun power than emotional bonding. Who is Dragon emotionally connected to? 7-2-1 now making a quick there's a restabilization coming from Fourth Rise. Not sure they were ready to shoot in that moment. Masku gets up to a hard bit of cover. Safe for the time being. You've still got the rest of Irina to come in from that east. Phantom and Horan prediction போட்டிங்க மஜானா நீ பாத்தியா இதுல சனே
the north side seemingly not Maxman இதுல பார்த்துட்டு வந்தா சொல்றப்போ if you were still coach of Welt, would you have still went to Dragon and Rico or do have different faces? No bro, apart from that எப்படி சொல்றது அவங்க ரெண்டு பேரை தாண்டி I don't think there is possible options for Wilt to fill in those spots of Proton and Justy. No one can make their way over to them. They have such a stronghold here. EA வந்து இப்போ அப்படியே எதுக்கு செத்தாங்கனே தெரியாத மாதிரி செத்தாங்க bro. போய் டெஸ்பரேட்டா ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போயிரணும் ட்ரை பண்ணாங்க, அப்படியே எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. போர்ட்ரேஸ் இந்த மேட்ச் 8 எலிமினேஷன்யா. The fuck domination is that bro? வாய் விட்ட நண்பர் ஸ்பெக்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காப்ல. அம்புலா பதில் சொன்ன பிளேயர் போட் போட்டிட்டு இருக்காப்ல. ஏய் இந்த மேட்ச்லயே அவங்க 92 பாயிண்ட்ஸ் போயிடுவாங்க போலயா. Falak and the rest of Four Thrives just in this gorgeous position, protected by so many squads on the outside. And this is when you have to change up the game. You have to hunt down these teams, and they're just making it so hard for themselves to even gain more points on the Dragon day. connected with the Poco. If management drop or exit Poco, Dragon will leave the org with no risks. Dragon man, Poco is in fifth man role la. Team Flash and Ulf gonna do. They could potentially. Of course, they are emotionally connected, bro. They are blood brothers. What are you talking? Probably more likely. Team Flash maybe a little bit more of an They outside are Gali. chance, but there's another. Hey, GSTR come back ah. Hey guys, singa keela parunga. GSTR team Flash 8 to finish 4 man standing strong. Wow. Boomo 4 man standing strong. 6 finish எடுத்துட்டாங்க. அரோரா என்ன முட்டை விட்டுட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல. எந்தத்திலே இருக்கீங்க? உங்களை காட்டவே மாட்டாங்க. ஓ ஓகே, காட்றாங்க. இவங்க சவுத் வெஸ்டர்ன் சைடுல இருக்காங்க. பாப்போம். ஆனா உங்களுக்கு முன்னாடி டிடி இருக்காங்க. டிடி ப்ராஜெக்ட் அவங்க கூட ஒரு 5 ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாங்க bro. அரோரா முட்டை ஃபினிஷ் ஆயா. லாபில அவங்க தான் 0 ஃபினிஷ். S2 கூட ஒரு ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாங்க மேட்ச். அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு டின்னர் ஃபோக்கஸ்ட் கேம் ஆட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அரோரா. லாஸ்ட் ஒரு 4 டீம்ஸ் இருக்கும்போது அலைவ் 20 அந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமா அடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்றாங்களா இல்ல என்ன கதைன்னு தெரியல. Bro, let's go with some game finale pace. Okay. Hi bro, BGMI salary players average tier 1 team க்கு 1+ lakh bro கேள்விப்பட்டேன். bro 1+ lakhலாம் கிடையாது. ஒரு 60 to 70k வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருந்தா ஒரு 80 to 90 வெச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸ்ட் salary. இது இல்லாம அவங்க வின் பண்ற டோர்னமெண்ட்ஸ்ல இருந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும். ULF சோல்லஸ் பாவம் காற்றிலே வாங்குனார். இது முன்னாடியே பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. தேஜாவு மாதிரியே இருக்கு. They've got that extra elim now, and Four Thrives are into the match point with the placement that they'll earn. Is my comment deleted? Seriously, Sirio. என்ன போட்டீங்க? தெரியலையே. சத்தியமா தெரியல bro. நான் அப்ப வந்து சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கேன். இயர்போன் ஒன்னு இருக்கேன் நானு. Just no one's looking at this squad. Bro, hi bro, Petro Belly, welcome to the stream. UC, welcome to the stream. என்ன திருப்பி போடுங்க. பாத்தலாம். It's mind-boggling. 4TT to 4. It's the squad that needs 3, to 2, go 1, out in 3. this first match. 9 eliminations in hand. It's unfortunate. Boom, it really Sanju, is. ULF, still doing well though, as best as they can. Boom up to 8 points on this. ULF ஆனா வந்துட்டாங்க, மேலே ஏறாங்க. எப்படி இவங்க மேலே ஏற விட்டாங்க? மேலே ஏற விட மாட்டாங்கன்னு நினைச்சேன். ஓகே, டிடி அடி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ரைட். Super resible. They're just so safe on this eastern side. I think you're right. Teams haven't pushed into them. I think their position though in this match with these circle shifts. 40 இந்த மேட்சை செக்யூர் பண்ணி வின் பண்ணிடுவாங்களோ? இல்ல ஸ்மாஷ் ஆக்டிவேட்டட் ஆயிடும். பட் வந்து எப்படி சொல்றது? இந்த மேட்ச் அவங்க சிடி எடுத்தாலும் அடுத்த மேட்ச் அவங்க சிடி போட்டாதான் வின். ஸ்மாஷ் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது மேட்ச் பாயிண்ட தாண்டிட்டு அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் டின்னர் எடுக்கணும். S2G க்கு லட்டு ஜோன் பா. பூம் அவங்க மண்டைக்கு மேலே இருக்காங்க. S2G என்ன பண்ண போறாங்க பார்க்கணும் गाइस. பாவம் அரோராக்கு ஜோனே வர மாட்டேங்குது. ஜோன் தூக்கி தூக்கி போட்டுட்டு 40 சம கன்சிஸ்டன்சி. ஆமா அடுத்த மேட்ச் டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவ்வளவுதான் டிராஃபி 4-3 பேர்ல எழுது. இல்ல bro அவங்க 41 பாயிண்ட் லீட் வச்சிட்டாங்கயா. பாட்டம்ல இருக்கிற 3 டீம் எலிமினேட்டட். சி பாட்டம்லன்ற அவங்களுக்கு கீழ இருக்கிற 3 டீம் வந்து எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. பயங்கரம். ஆனா ஃபியூரியா கோட் 7-1. Come on guys, let's go for 50 likes guys.
லைவ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர், கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். என்ன ப்ரோ பாகிஸ்தான் டீம் இப்படி ப்ளே பண்றாங்க? ஆமா ப்ரோ, அவங்க வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரம் தேர் நேஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு பக்காவா விளையாடுறாங்க ப்ரோ. அப்பா ஜிஎஸ்டிஆர் வந்து 40 புஷ் பண்றாங்க. ஆனா ஆல்ரெடி அவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், மேட்ச் பாயிண்ட்டுக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு ஃபினிஷை செக்யூர் பண்ணாங்கன்னா அவங்க மேட்ச் பாயிண்ட் உள்ள போயிருவாங்க. அடுத்த மேட்ச் அவங்க சிடி எடுத்தாங்கன்னா அவங்க வின்னு. ஒரே ஃபினிஷ் செக்யூர் பண்ணிட்டா முடிச்சே முடிச்சிட்டாங்கயா. Feed comes through. 4 finish எடுத்துறாங்க bro. 13 eliminations யா. So good from 4th Thrives. An 95 performance from them. Points. From yesterday. What? Coming into today, Noki said, "We're not going to change anything. We're going Pakistan team போட்டு பொளக்குறாங்க பா. Don't want to stagnate. We பயங்கர ஜிஜி on these matches. S2G வந்து அரோராவை எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்களா என்ன? ஆமா, அரோராவை எலிமினேட்டட் அந்த சைடு. Pringle welcome to the stream. எனக்கு ஒரு டவுட் கேட்கவா? சொல்லுங்க bro. And no one else even takes a look in. Technically, their rotation in is not that terrible. And if you're Boom, I don't think you. Solke last ham kamikaze. They profited so much of this. 10 eliminations. இந்த பேர்லாம் மனப்பாடமே ஆக மாட்டேங்குது. இப்ப பாத்துட்டு போயிடுறேன், நாளைக்கு வந்து கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது, நான் மறந்து போயிடுறேன். அரோரா எலிமினேட்டட். ஆமா, அரோரா எலிமினேட்டட் கைஸ். மேட்ச் பாயிண்ட் தாண்டாங்க. அடுத்த மேட்ச்ல இருந்து எந்த மேட்ச் 4th Thrives வந்து டின்னர் எடுத்தாங்க அப்படினாலும் அவங்க தான் சாம்பியன்ஸ். இந்த மேட்ச் எப்படியா இவங்க இவ்வளோ இதா விளாடுனாங்க ஜாலியா? 4th Thrives அந்த ஹங்ஷான்ல 2 பேர் ஸ்பிளிட் எடுத்திருந்தாங்க. அர்பன் ஸ்பிளிட், அதுக்கடுத்து அர்பன் உள்ள 2 பேர், வெளியில ஓப்பன்ல 2 பேர் ஸ்பிளிட் எடுத்திருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து கவனிக்கல என்னன்னு பார்க்கணும் மேப் ஸ்ட்ரீம்ல. ஓ என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, 4th Thrives போதுமான அளவு பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சு. What on earth was that? What on earth from IQ? ரேட்ல 2 நாக்கு, கன்ல ஃபைனல் எலிமினேஷன் IQ. யாரா இந்த மனுஷன்? 100 பாயிண்ட்ஸ் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க bro அவங்க. Fantastic work from him playing as a backstop. 16 points. பேயடி அடிக்குறாங்க 4th Thrives. Bro, Aurora 0 kill eliminated. I didn't even predict Aurora bro. So if they choke it, it's on them. ஏன் சட்டாலாம் கிடையாது. Come on guys, லைவ் போடாம எனக்கு முக்காவாசி பேர் லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. கொஞ்சம் லைக் மட்டும் போடுங்க நண்பர்களே. Okay, let's go for 50 likes. Just 8 more likes need for 50 likes நண்பர்களே. லைக் போட்டு பாருங்க. Exactly. Subscribe பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. Let's go people. Rafa, hi bro, welcome to the stream. GG 4th Thrives. Fantastic performance guys. Great performance. Guys, எனக்கு மட்டும் பஃபர் ஆகுதா இல்ல அங்கே பஃபர் ஆகுதா? இப்ப esportsல வடக்கு பிளேயர்ஸ்க்கு சில பிளேயர்ஸ்க்கு லாக்ஸ்ல salary, நம்ம ஊர்ல மினிமம் 30 to 40k salary வாங்கும் ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும், எதனால அவன் மணி ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க? இருங்க நான் சொல்றேன். இதுல மேட்ச் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேளுங்க, கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, நான் அரைகுறையா படிச்சிட்டேன் அதை. ஒன்ஸ் அகைன் நான் அதை படிக்கிறேன் சொல்றேன். இது கைஸ் எனக்கு ஸ்ட்ரீம் பஃபர் ஆகுதா என்ன? இல்ல இங்க ஸ்ட்ரீம் பஃபர் ஆகுதா இல்ல அங்க பஃபர் ஆகுதா? அவங்களுக்கு நேத்தே நிறைய பஃபர் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு. சாட் பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். எங்கடா சாட்? இல்ல நம்மதுதான் பிரச்சனை. Push themselves further up those tables. Through Rondo, Solke goes down and honestly, Solke Gali, boom, come back guys. Boom. Took it in both their hands and have not let go since. Trying to keep it together though. Let's see. 40 இந்த மேட்ச் சிடி அடிச்சிருந்தா வின்னா. இல்ல bro. மேட்ச் பாயிண்ட தாண்டிட்டு அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் சிடி அடிக்கணும் bro. இந்த மேட்ச் அவங்க சிடியே அடிச்சு மேட்ச் பாயிண்ட தாண்டி இருந்தாலும் அடுத்த மேட்ச் அவங்க சிடி அடிச்சாதான் வின். So for Boom, there's a lot yes buffer ஆச்சு. ஆனா சவுண்ட் இல்ல.
and TT Project sit in their way. But this is also a big game for TT Project, remember. Hello. They're trying to jump up and get in towards that 11th ஒரு place. செகண்ட் few secondsல சரியா போய்டும். Raid the armory. How are they coming into these final fights with 12 names? 14 eliminations boom. ஐயோ TT மட்டும் இப்போ அக்ராஸ்ல இருந்து டேமேஜ் டீல் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வேற ஜோன் பிரஷர், அவங்க கீழ வரணுமா? ஆமா பூம் கீழ வரணும். S2G குயிக்கா எலிமினேட் பண்ணும். TT டின்னர்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. TT சைடு வந்து ரிட்ஜும் இருக்கு, ஹையர் ஆங்கிள் பொசிஷனும் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. குயிக்கா அவங்க ஒரு பிளேயரை வந்து முன்னாடி அனுப்பணும் அப்படின்னு பார்த்தா பூம் இந்த சைடு இருக்காங்க. சோ அதனால கொஞ்சம் கஷ்டம். டாப் ஃபினிஷ்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அரோராவே காலி ப்ரோ. அண்ணே சவுண்ட் இல்ல. வரும் கைஸ். Did you remember yesterday? இன்னைக்கு பூம் கம்பேக்னு சொன்னேன். ஆமா சொன்னீங்க. I remember. 11 நேட் வச்சிருக்காங்க ப்ரோ பூம். 11 நேட் 10 ஸ்மோக். It's enough for them to get down the ridge. Good shot over towards Octo. Try to create S2G ignore பண்ணிட்டு இவங்க பத்தி என்ன தாராளமா கீழ வந்துட்டாங்க. As well as Sanju though. Two players you cannot scoff at here. Sanju. Hamsik knock off. Hamsik knock சரியான ரேடு சஞ்சு கிட்ட இருந்து. Looking for more as well. Boom, if they get into second place here, Blank, they will be able to jump up. Sanju nakiya. Lost is still in the fight. And it's all down to the one player for Boom, and he's Boom அப்படியே சிதைறாங்க நண்பர்களே. அவங்க ஹை ரிட்ஜ் எடுத்திருந்தாலும் இந்த ஜோன் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல, அதனால மாட்டிட்டாங்க. Post to get inside the circle. So bro உன்னோட வாய்ஸ் கேக்கல. இப்பேமா கேக்கல. 1v3. Not to mention the two players behind move slightly forward. YT bug guys. Elberelum gali boom gali. Step up coming through from Boom, but they end their game on 14 eliminations in the third place. It's not terrible. S2G, it might be a little late to be stepping up now, guys. A TT Project, this is their game to push up. TT ல நியூஸ் பாருங்க, பின்னாடி வந்து நேட் போட்டார் லாஸ்ட்க்கு ஜாலியா. அவ்வளவுதான். And he is caught. TT கம்பேக்கா? Shots to the back will shut it down. And for TT Project. கேக்குது ப்ரோ. ஓகே. அப்ப அவங்க நெக்ஸ்ட் மேட்ச் சிடி அடிக்கலாம் ப்ரோ. சிடி அடிக்கல 6 மேட்ச்மே அவங்க சிடி அடிக்கல அப்படினா எப்படி வந்து நார்மலா ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் வைஸ் சாம்பியன்ஷிப் டிக்ளேர் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணிடுவாங்க. அவ்வளவுதான். I mean, that was an impressive display coming. Give the cup to 40 already. Fourth race வந்து பயங்கரமா விளையாடுறாங்க. இப்போ வந்து நம்மளோட இதே என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பாட்டம்ல இருக்கிற டீம்ஸ் யாருமே வந்து ரோண்டோ மேட்சை வந்து யூட்டிலைஸே பண்ணல. புரியுதா? யூட்டிலைஸே பண்ணல. பாட்டம்ல இருக்கிற எந்த டீமுமே வந்து ஐ மீன் ஃபோர்த் ரைஸ்க்கு கீழ இருக்கிற எந்த டீம் 4 டீமுமே யாருமே வந்து இத வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணல. ரோண்டோ வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணல. தட்டி பாமர் அழகா போட்டிருக்கலாம். ஆனா பூமும் ப்ராஜெக்டும் ஃபோர்த் ரைஸ் நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டாங்கயா. பிரிச்சிட்டாங்க ஃபோர்த் ரைஸ் இந்த மேட்ச் ஆனா போட்டு. அவங்கலாம் ஆக்சுவலா என்ன மீடியாவா? ரீலோட் ரைட்ஸ் வர்க்கிங். இப்போ ரிஃப்ரெஷ் அரோரா கம்பேக் என்று பார்த்தா இப்படி பண்றாங்க. அரோரா தான் கொஞ்சம் டிசப்பாயின்ட் பண்ணிட்டாங்க. எனிவே சோ இப்போ வந்து மேல வந்து ஏதோ பெரிய கமெண்ட் கேட்டிருந்தீங்களே. இப்போ eSportsல வடக்கு பிளேயர்ஸ்க்கு சில பிளேயர்ஸ்க்குலாம் லேக்ஸ்ல சேலரி. நம்ம ஊர்ல மினிமம் 30 to 40k மினிமம் இல்ல ஜி, மேக்ஸிமமே அவ்வளவுதான். மினிமம்லாம் கிடையாது. மினிமம் வந்து 10-15, மேக்ஸிமம் வந்து 30 to 40k. புரியுதா? 30 to 40k சேலரி வரும். ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் இதனால? அவன் மணி ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க ப்ரோ. எதனால அவன் மணி ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க ப்ரோ? நான் வந்து இதை வந்து ஆரம்ப டே 1ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். eSportsல வந்து if you want to earn you have to be an employee. அதாவது வந்து எய்தர் பிளேயராவோ இல்ல ஒரு ஜிஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்டாவோ இல்ல வந்து எப்படி சொல்றது there are other content இந்த கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸாவோ மேனேஜர்ஸாவோ இந்த மாதிரி இருந்தா you can earn. புரியுதா? அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is more of like a earning process கிடையாது. இட்ஸ் a burning process. ஃபர்ஸ்ட் பயங்கரமா வந்து மணி பர்ன் பண்ணணும் இதுல. அப்புறமா தான் வந்து பிராண்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் பிடிச்சி நீங்க பர்ன் பண்ற மணி எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் பயங்கர அக்கௌண்டபிளா பண்ணணும். லைக் வந்து ₹1 செலவு பண்றீங்க அப்படின்னா கூட ஆஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன் அது வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்துல வந்து ஸ்டாட்ல தெரியணும். லைக் வந்து இதர் உங்க கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ்ல தெரியணும்,
அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஆடியன்ஸ் வியூவர்ஷிப்ல வந்து தெரியணும். உங்களோட கம்யூனிட்டி நம்பர்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் ஆஸ் அன் ஆர்கனைசேஷனா நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் பேர்ன் பண்ணிட்டு அப்புறமா ஏர்ன் பண்ண முடியும். பட் ஸ்டில் எப்படி சொல்றது, ஃபுல்லாவே வந்து நீங்க வந்து பேர்ன் மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கட்டத்துல நீங்க வெறுத்துருவீங்க. பிராண்ட் ஸ்பான்சர்ஸ் பிடிக்கிறதுன்றது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. ஏன்னா உங்ககிட்ட வந்து கான்ட்ராக்டட் கிரியேட்டர்ஸ் இருக்கணும். அவங்க வந்து டெடிகேட்டடா இருக்கணும். லைக் வந்து அவங்க கண்டென்ட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணா மட்டும் பத்தாது, அந்த கண்டென்ட்ஸ்க்கு வியூவர்ஷிப் போகணும். இதெல்லாம் ஆர்க் சைடு ப்ரெஷர் இல்லாம அவங்க கேட்கலாம் இல்ல இருக்கலாம். ஆனா பிராண்ட் கேட்பான். பிராண்ட் சைட்ல இருந்து இப்ப டீம் தமிழாஸ் வந்து இவ்வளோ வருஷம் தமிழ்நாட்டுல சஸ்டெயின் ஆனது அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் ரியலி டஃப் அண்ட் பயங்கர அப்ரிஷியேட்டபிளான ஒரு விஷயம். ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்க, they didn't have sponsors for almost 4 to 5 years. இப்போ லாஸ்ட் 2 இயர்ஸா தான் வந்து they are having sponsorship. and ஐக்யூவும் எனக்கு தெரிஞ்சு 3 வருஷம் கான்ட்ராக்ட் தான் போட்டிருக்காங்க. and ஐக்யூ is not giving much amount to Team Tamlas as they give to the other north organizations. ஏன்னா because of the regional exposure, regional language அப்படின்னா எக்ஸ்போஷர் வந்து கம்மி. இப்போ வந்து சோலுக்கு வந்து ஒரு டபுள் டிஜிட் லேக்ஸ்ல கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டீம் தமிழாஸ்க்கு வந்து சிங்கிள் டிஜிட் லேக்ஸ்ல தான் போகும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற ஆடியன்ஸ் எக்ஸ்போஷர் கம்மி. அதனால இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ற இங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணா ROI வருமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நார்த்ல வந்து அவங்க லாங்குவேஜ் இது வந்து பெருசு, லாங்குவேஜ் கவரேஜ் பெருசு, அவங்க நிறைய ஆடியன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அவங்களோட டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே இந்தியாவில் வந்து 90% வந்து நார்த் சைட்ல தான் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த எப்படி சொல்றது, நம்ம ஊர்ல வந்து நம்ம கம்யூனிட்டி மெயின்டைன் பண்றது கஷ்டம்யா. நார்த்ல வந்து காம்படிஷன் அதிகம். ஸோ அதனால வந்து ஆர்க்ஸ் நீங்க ஆர்கா இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட பயங்கர பைசா இருக்கணும் ஒண்ணு. இன்னொன்னு குறைஞ்சது ஒரு 3-4 வருஷமாவது ஆகும் நீங்க வந்து ஒரு ஸ்பான்சரை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா ஒரு பிராண்ட் வந்து எல்லாத்தையுமே பார்ப்பான், உங்க ஹிஸ்டரி பார்ப்பான், அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க யாரு அப்படின்னு பார்ப்பான், நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, உங்களோட இந்த லோனு அது இது அதெல்லாம் பார்ப்பான், ஃபவுண்டரோட இது பார்ப்பான். நெக்ஸ்ட் வந்து அவனோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து முதல்ல இங்க இருக்கானா அப்படின்றத பார்ப்பான். இப்ப ஐக்யூ வந்து எதனால கேம் ஸ்பான்சர் பண்றாங்க, இன்ஃபினிக்ஸ் வந்து எதுக்காக இந்த கேம் ஸ்பான்சர் பண்றாங்க, ஏன்னா வந்து இது ஒரு மொபைல் கேமு. அதுக்கடுத்து இந்த 2 ஐக்யூ அதுக்கடுத்து இன்ஃபினிக்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பட்ஜெட்குள்ளேயே வருது. அதாவது எப்படி சொல்றது, ஒரு மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் வந்து அவங்களோட பட்ஜெட் ரேஞ்சிலே இது வந்துருது, புரியுதா? அது போக வந்து இருக்கிற ஆடியன்ஸும் அதிகம். எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 16ல இருந்து 27 வயசுக்குள்ள இருக்கிற ஆடியன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இன்னும் ஒரு 5-6 வருஷம் கழிச்சு இந்த பிராண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து நம்ம மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும் பயங்கரமா. ஓ ஐக்யூவா செம்ம பிராண்டுப்பா, அவங்க வந்து இந்த இதெல்லாம் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க. ஈவன் தோ அவங்களோட டிவைஸே வந்து கொஞ்சம் மட்டமா இருந்தாலும் ஆஸ் அ பிராண்டா வந்து அவங்க நம்ம மைண்ட்ல வந்து பயங்கரமா ரெஜிஸ்டர் ஆயிருவாங்க. அதனாலதான் இந்த ஈவெண்ட்லாம் ஸ்பான்சர் பண்றது. நாளைக்கு வந்து நீங்க உங்க பிள்ளைக்கு போன் வாங்கும் போது சடனா நீங்க இந்த போன் பாக்குறீங்க, பக்கத்துல ஓப்போ பாக்குறீங்க, எது வாங்குவீங்க? ஐக்யூ தான் வாங்குவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரிதான் அது. ஆர்க்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம், பேர்ன் பண்ணும் கண்ணா பின்னான்னு. மேக்சிமமே அவ்வளவுதான் ப்ரோ. மேக்சிமமே வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டுல எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்சிமம் வாங்குறது 40 to 45K, நாட் மோர் தென் தட். ஐ எம் பிரிட்டி ஷுவர் அபவுட் இட். அண்ட் அதனாலதான் இப்போ நிறைய ஆர்க்ஸ் வந்து காஸ்ட் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தேர் ஆல்ரெடி இன்டு காஸ்ட் கட்டிங் மோட். இப்போ பிரைஸ் மணி யாருக்கு போகும்? டிபெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து எப்படி சொல்றது, சர்டைன் ஆர்க்ஸ் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ண விரும்பல. சர்டைன் ஆர்க்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கோட பிரைஸ் மணி வந்து அவங்களோட பங்களிப்பு அதாவது அவங்க எடுத்துக்கிற ஹாஃப் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், ஹாஃபுக்கும் மேல இருக்கும் பிரைஸ் பூல்ல.
லைக் வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது 70% வந்து ஆர்க் எடுத்துக்கும், 30% வந்து பிளேயர்ஸ்க்கு போகும். அந்த மாதிரி. ஸோ சவுத்து பொறுத்த வரையும் வி ஹேவ் தி டேலண்ட்ஸ், வி ஹேவ் தி சர்டைன் திங்ஸ், பட் நம்ம கிட்ட ஆடியன்ஸ் இல்ல. தட் இஸ் தி மிகப்பெரிய ஃப்ளா. இங்க பாதி பேர் வந்து சரி ஓகே விடுங்க. Guys, even global representative True Rippers was accused of not paying salary their place. What you see in internet is not everything. True Rippers அப்படியும் சொல்ல முடியாது. True Rippers வந்து எப்படி சொல்றது? True Rippers முன்ன அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. இப்போ எல்லாமே கரெக்டா மெயின்டைன் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். They are one of the most active organization, proactive organization in the scene. லாஸ்டா வந்து அந்த True Rippers PMGCக்கு குவாலிஃபை ஆயிட்டு போயிட்டு வந்ததா இருக்கட்டும். அதுக்கடுத்து ஆக்டிவா அந்த ரோஸ்டர் சேஞ்சஸ், பிஜேஎஸ்க்கு ஒரு ரோஸ்டர் சேஞ்ச், இது ஒரு ரோஸ்டர் சேஞ்ச், அதெல்லாம் குயிக்கா பண்ணுது. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஈவன் தே ஆர் இன்டு சம்திங்னு நினைக்கிறேன். தே ஆர் ஸ்டேபிள்னு நினைக்கிறேன். இப்போ half points லீடு. ஆமா 51 பாயிண்ட்ஸ் லீடு பை 40. பாப்போம் என்ன கதைன்னு புரியல ப்ரோ. மேட்டிஓபி என்ற ஒரு சேனல் இருக்கிறது. அது யாரு? மேட்டிஓபி வந்து இவரு ப்ரோ, வெல்டோ எம்ஜியோட முன்னாள் பிளேயர். குட் அசால்ட்டர் மேட்டி. 4th ரைவ்ஸுக்கு தான் டாஃபி பொலியானா சொல்ல முடியாது ப்ரோ. ஸ்மாஷ் ரூல் இருக்கு. திடீர்னு வந்துட்டு 2nd பொசிஷன் 3rd பொசிஷன்ல இருக்கிற டீம் வந்து இதை அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா சிக்கமாயிடும். சிடி மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் தாண்டி சிடி அடிச்சிட்டாங்கன்னா சிக்கமாயிடும். ஏன்னா அந்த டிராஃபி வச்சிருக்கிற பெடஸ்டல் அப்படி ஆடுது. Let's see guys. ஓகே நல்ல கன் பவர் இருக்கு ப்ரோ. ஆமா ஃபிளின்ல ஆடுறாரு மேட்டிஓபி, அவரை தானே சொல்றீங்க? ஆமா 40க்கு தான். இப்ப ஃபிளின்னுது என்ன அப்டேட், என்ன கதை, என்ன டீம், என்ன மேட்ச் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஃபிளின்ல இப்ப யார் ஐஜிஎல், யார் எந்தெந்த பிளேயர்ஸ் விளையாடுறாங்க எதுவுமே தெரியாது. நம்ம ஊர் ஆர்ஜி கிட்ட வந்து எனக்கு இது ஒரு வருத்தம். என்னன்னா கம்யூனிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. ஃப்ரீக்வெண்டா வந்து கிரியேட்டர்ஸை வந்து மீட் பண்ண வைக்கிறது, இந்த மீட்டப்ஸ் வைக்கிறது, அதுக்கடுத்து வந்து கிவ்அவேஸ் வந்து பண்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப ஒன்ஸ் இன் அ குவாட்ரண்ட் டைப் ஆஃப் இதா இருக்கு. அதெல்லாம் மந்த்லி அவங்க எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம கம்யூனிட்டியில வந்து நம்ம நல்ல இது பில்ட் பண்ணலாம். Pmgo season 1 champion. என்ன நல்ல வேற மதன் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். 4th ரைஸ் வந்து 100 பாயிண்ட் தாண்டிட்டாங்க 7 மேட்ச்ல. வேற யாரும் 51 பாயிண்ட் லீடு வச்சிருக்காங்க 4th ரைஸ். ஜாலியா விளையாடுவாங்க 4th ரைஸ் இந்த மேட்ச். பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம். இருங்க. A7 qualified for home. ப்ரோ இப்போ கார்டன்ல தமிழ் பிளேயர்ஸ் ப்ளே பண்றாங்க. அவங்க டிஆர்ல ஜாயின் பண்ணாங்க. பட் salary ப்ராப்ளம்னால லீவ் பண்ணிட்டாங்களாம். ஃப்ரீ ஃபயர் பிளேயர்ஸ் ப்ரோ. ப்ரோ A7 டீம் ப்ளே பண்ணலையா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, A7 எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க ப்ரோ. ஆலன் ஜோசப்ஸ் குரூப் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. ஏ குரூப். Pmgo Gaming, why one Indian team கூட இல்ல? I am new for this, please explain. Bro, Indian teams ஏன் இல்ல அப்படினா Pmgo is dedicated for PUBG Mobile regions bro. நம்ம இந்தியால BGMI இருக்கு. சைனால வந்து அவங்க கேம் ஃபார் பீஸ் வச்சிருக்காங்க. KR வெர்ஷன் வந்து அது ஒன்னு செப்பரேட்டா அவங்களோட வெர்ஷன் இருக்கு. ஆனா வந்து PUBG Mobile குளோபல் எந்தெந்த ரீஜன்ஸ்லலாம் வந்து விளையாடுறாங்களோ அவங்களுக்காக டெடிகேட்டடா பண்றதுதான் இந்த Pmgo. இது பாருங்க, கொரியா இருக்காது, ஜப்பான் இருக்காது, நம்ம இந்தியா இருக்காது, அந்த மாதிரி சைனா இருக்காது ப்ரோ. வை ஓகே கேம் ஆக ஃப்ரீ ஃபயர் தான் பேசுற வந்த புரியல ப்ரோ. Goodness me, it is a hard rotating. ஆமா ப்ரோ, FFP right. Funny enough though, both Rise might just be at the start of the queue, right? They're all the way down towards yellows. They can make a quick pass over towards Pmgo Gaming. Welcome to the stream bro. Come on guys, live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிளின்ல 8 ஐஜிஎல் பண்றாரு ஜானி மேட்டி ஆர்லோ. 8 ஐஜிஎல் பண்றாரா? ஜானி ஐஜிஎல் பண்ணலையா?
Oh Is my it a god. North Quarry? You could play quarry split around the warehouses easily. I mean, that wouldn't be a PMGO terrible place for to play. non-regional You don't want to teams. get stuck in too early there. But there is certainly compounds to work with here. Zone If you பாருங்க can try and head ஷிஃப்ட் over வரும்போது towards பார்க்கறேன். the kind of Big the fan front bro end யாருக்கோ of வாங்க the bro. six Welcome North to the roads, stream just யாருக்கோ. the northwest side of Quarry. Also not a Anna, terrible my place previous to play, but comment. it looks like TT Project's already heading over there now. What if 40 got dinner in the next match? 40 becomes champion. With what Four Thrives are doing in this match. I mean, there is a lot of Aurora இந்த சீசன் லக்கே இல்ல bro. என்ன bro A7 அவங்க தான PMGC winners. ஆமா 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 A7 தான் PMGC winners but இந்த முறை அவங்க சரியா விளையாடல. About TT Project, who now up in 8th place, 42 points. 11th place is 36. ஜியாதான் சொன்னாரு ஐஜிஎல் ஜானி இல்லன்னு. அப்படியா? They just want to hold on to that. They want to hold that spot. And funnily enough, they are the Hi big fan ஐயா, welcome to the stream bro. Ashok Api. Welcome to the stream. Guys live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க guys கொஞ்சம். Matt TPO பார்க்கறப்போ கூட 80 தான் IGL கால்ஸ் கொடுப்பாரு. ஓ ஓகே. The likes of Ulf, for the likes of Furia, wouldn't be enough to put them above 92 points. So for these two squads, இன்னும் எத்தனை மேட்ச் அண்ணா இருக்கு? இன்னும் 5 மேட்ச் இருக்கு bro. இந்த மேட்சோட சேர்த்து 5 மேட்ச் இருக்கு. Because of this போடா 102 பாயிண்ட் 51 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் யா ULF க்கும் 4 க்கும். A 20 pointer and போங்க 4 த்ரைவ்ஸ் எங்க இருக்காங்க? 4 த்ரைவ்ஸ் வந்து ஃபெரி பயர்ல அதே இது. நேத்து என்ன எடுத்தாங்களோ அதேதான். இந்த இயர் A7 ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வின்னர். ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வின்னர். Yeah, definitely. இவங்க 4 த்ரைவ்ஸ் நோக்கியா போறாங்க இல்ல அவங்க ஜோன் போறாங்களா? ஓகே அவங்க ஜோன்காக போறாங்க. ஃபேண்டம் back in their group stage. If BTR get 11 ஃபேண்டம்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க எல்லாம் கம்பேக் கொடுக்கறதெல்லாம் இம்பாசிபிள். எல்லா மேட்சும் 40 ஆர ஹார்ட் டிராப் பண்ணி இது பண்ணி விட்டுருவாங்க. கேம் எடுத்து விட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணலாம் பட் ஸ்டில் 4-3 செம மேசிவ் லீட் வச்சிருக்காங்க. இந்த இயர் A7 ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வின்னர். But it is all up to how to get towards third. Leon Dinsey Jubran Frenzy தான் IGL ஃபேண்டம்க்கு. They've also made getting into PMWC rather என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையா? PMPL வெறியா விளையாண்டாங்க. குரூப் ஏல கூட நல்லா விளையாண்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நல்லா விளையாண்டாங்க. அதுக்கு அடுத்து ஃபுல்லாவே அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் காப்பாத்தி விட்டுச்சு அவங்கள. பிக்சல் உடையுது bro. Which is 1 point by the way. Exactly. Right, it's so close. 1 point is them into second place, right? Potentially, depending on chicken dinner counts and tiebreakers and things like that. But yeah, it's the wire and these EWC. Heat out bro, lap hit home for Boom. It would be such. ஒரே செகண்ட் லோ வீடியோ குவாலிட்டி இருங்க நான் ஃபிக்ஸ் பண்றேன் இருங்க. The reason that they don't need to go in towards that position necessarily is because of how BTR is. They're fairly low on the point scorings. There's a 90. Well, currently Boom have 0 points in EWC. They're going to be needing to exceed Bigatron, and Bigatron are on 19 points right now. Above of Ulf, our second place team. A chaser of a pretty ridiculous margin right now. Fury and Pandem towards the east and the north of Four Thrives, who are playing it a little bit slower this time, playing outside on the edge. Going to work out what their next move is. Really, if they get themselves another southwest shift on this, S2G வந்து புஷ் பேக் பண்றாங்களா என்ன? Space to rotate around, playing Quarry. A lot of Quarry's not picked up just yet. Like I said, going into Quarry a little bit early is not always advised. But if we do get southwest, they have the pick of the litter here. இன்னுமா இப்பயுமா இதா இருக்கு? இன்னையில இருந்து நீங்க என் குரு உங்களை ஃபாலோ பண்ண போறேன் ஜெண்டா போடுறது. ரைட் யா. 11000 பிட் ரேட் வச்சிருக்கேன் bro. அது அப்படியே இருக்கு bro. 0 frames dropடியா? Seems fairly safe for the time being. The transition north generally though can be blocked. But most viewership BGMI ல தானா bro. ஆமா around either side. நீ சொல்ல மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Most viewership இந்தியால தான். If 40 can't able to win before game 9, they should just target the team with close to their point 40. From a big southwest 40 point is a big lead to win. A lot of teams making their way in. No fine. Trying to make the cross right now. Okay. Like I said, from that first game, a lot of way faster rotation. Subscribe பண்ணா பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க guys. Across the board, people are
opting not to play on that edge right now. 65% of the people தான் subscribe பண்ணிருக்கீங்க. 40% of 35% of the people வந்து subscribe பண்ணல. கொஞ்சம் subscribe பண்ணிக்கோங்க. That comes off the back of 4 Thrives just reading into this lobby very well going into the first day and essentially just dominating from the என்னது வாய்ஸ் போயிடுச்சா? YouTube bug, refresh. Center on this one, although it's not super central. It's sort of quite deceptive on a circle like this, right? Because you've got so much water. The center, quote unquote, center of the circle sits actually a little bit further north than you might expect. It's actually closer towards Gatka than towards Quarry, where the geometric center of this circle is. 40 தடுக்கணும்னா அரோராவை மட்டும் தான் முடியும். அவங்க எல்லாரும் நம்ம மஜா பிளேயர்ஸ்னு ரியலைஸ் பண்ணி மஜா கம்பேக் கொடுக்கும். ஜே அரோரா சிடி போட மாட்டாங்கன்னு சொல்லு ப்ரோ. சரி ஓகே ப்ரோ, அரோரா சிடி போட மாட்டாங்க ப்ரோ. அரோரா நினைச்சாலும் சிடி போட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபியூரியா அந்த சைடு பிளாக் பண்ணல அப்படினாலும் அடுத்து கோட் வந்துருவாங்க இந்த சைடு. அரோரா கரெக்டா டைம் பண்ணி அவங்க எக்ஸிட் கொடுக்கணும். அப்படி இல்லனா முடிஞ்சு. ஓகே, வாட் இஸ் மேட்ச் பாயிண்ட்? மேட்ச் பாயிண்ட்னா என்னன்னா டே 1 ஓட டேபிள் டாப்ல வந்து ஒரு டீம் இருக்கும்ல, அந்த டீமோட டோட்டல் பாயிண்ட்ஸோட சேர்த்து ஒரு 10 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணி அதை மேட்ச் பாயிண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. எந்தெந்த டீம்லாம் அந்த மேட்ச் பாயிண்ட்ஸை தாண்டாங்களோ அவங்க எல்லாரும் மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம்ஸ். மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் ஆன டீம்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு மேட்ச் சிடி எடுத்தாங்க அப்படின்னா அப்படியே முடிஞ்சிடும். அவங்க சாம்ப் சிடி எடுக்கிற அந்த மேட்ச் பாயிண்ட் தாண்டிட்டு அவங்க சிடி எடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ஈவன் தோ பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல 4th பொசிஷன்லயே இருந்தாங்க அப்படினாலும் அவங்க சாம்பியன்ஸ் ஆயிருவாங்க. 40 வின் நண்பால போட்டு வெறிக்கிறாங்க. சம கன்சிஸ்டன்சி. விபிக்ஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். என்ன விபிக்ஸ் ஐஜி விபிக்ஸ்னு இருக்கு. வெல்டி ஏன் ப்ரோ மிராமர்ல ஜோன் எடுத்தா ஒரே கிளஸ்டர்ல இருக்காங்க. எவ்வளவு ஸ்பேஸ் ஃப்ரீயா இருந்தாலும் சேம் பிளேஸ்ல அவங்களுக்கும் அப்புறம் வர டீமுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி விளையாண்டு லாஸ்ட் ஒன் வரைக்கும் மேக் பண்ணிடுறாங்க. Any moment this tournament can end and with 1 point splitting up the entirety. லேவி ஹேக்கர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எனக்கு எல்லாமே கிளியரா இருக்கு ப்ரோ, ஆடியோ அண்ட் வீடியோ. கைஸ் யூடியூப் பக் பை செலக்டிவான பீப்பிள்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த ஆடியோ வீடியோ பக் வருது உங்க இன்டர்நெட்டை பொறுத்து. ஸோ அதனால கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க, ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். யாருக்காச்சும் பஃபர் ஆச்சுன்னா ரெஃப்ரெஷ் கரும். பின்ன வெல்ட் விபிக்ஸ்னு வைக்கணுமா உனக்கு? இல்ல அப்படி பார்த்து பழகிடுச்சா விபிக்ஸ்? அதனால வேற இதுல. ஹவ் இஸ் லைஃப் கோயிங் விபிக்ஸ்? லாங் டைம் நோ சாட்ஸ் ப்ரோ. சவுண்டே இல்ல ப்ரோ. ஏய் என்னையா சவுண்ட் இல்லன்றீங்க? வேணும் பண்ணிருக்கீங்களா? பிராங்க் பண்றீங்களா என்ன புடிச்சு? இல்ல நிஜமாவே சவுண்ட் வரலையா கைஸ்? விபிக்ஸ் ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் கிளியரா இருக்கா விபிக்ஸ்? Obviously never out of the realms of possibility, but given the lay of the circle, Ori being such a main feature. ULF 51 பாயிண்ட், ஃபியூரியா 50, கோட் 50, பூம் 50, அரோரா 49, 721 48, அதுக்கு கீழ டிடி 42, EA 40, 36 36 36 36 34 28 14. அட உட்காரி அவங்களுக்கு அப்படியே கப்பு தூக்கி கொடுத்துருங்கயா. எவ்வளவு டைட்டா போகுது பாருங்க கைஸ். எக்ஸெப்ட் ஃபார் #1 மத்த எல்லா பொசிஷன்ஸும் டைட்டா இருக்கு. Going good only நண்பா. ஓகே கரெக்டா இருக்கு ப்ரோ. டன். உன் வியூவர்ஸ் உன்னை ஏமாத்துறாங்க. என்ன பண்றது? அங்க ஏமாத்துறாங்க பார்த்தா இங்க ஏமாத்துறாங்கன்னு பார்த்தா கடைசியில என் வியூவர்ஸே என்ன ஏமாத்துறாங்க. ஸ்கையோஜி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். விபிக்ஸ் நான் கமெண்ட்ல இருக்கறாரா? எனக்கு அவர் கமெண்டே தெரியல, பிளாக் பண்ணிருப்பேன் சார். அதான் 4th ரைஸ் பாருங்க. 4th ரைஸ் வந்து இங்க 2 ஸ்ப்ளிட் 2 ஸ்ப்ளிட் 4th ரைஸ். 3rd ஜோன்லயும் 2 ஸ்ப்ளிட். போன மேட்சும் 3rd 4th ஜோன்ல ஹங்ஷன் கிட்ட 2 ஸ்ப்ளிட். அவங்க ஜோனோட ஒட்டி தான் அந்த டுவோ வராங்கயா பின்னாடி. ஹெட் ஸ்டேஜ் ஒழுங்கா விளையாடுறாங்க. Oh, Sky 1v4 bro. It's upsetting for them because they were looking to make the move on this one. Sky is knocked though. That's a good first knock. A very good first knock coming through from Aaron. Sky knock ஆயிட்டாங்க. ULF இப்போ ஓபனிங் வச்சிருக்காங்க. ULF புஷ் பண்றாங்களான்னு பாப்போம். Aurora versus Hora. Oh, Aurora ஒரு finish எடுத்தா. I don't get it. Where did they even go? How have they done this? Max is shouting, they teleported there somehow. Nobody knows how, but they are there.
And that is quite incredible. Ulfa taking the fight and winning it with honor, by the way. They were able to Rehan, come on guys, let's go for 70 likes நண்பர்களே. 5 more likes needed for 70 likes. லைவ் பார்க்கறவங்க ஒரே செகண்ட் மட்டும் லைக் மட்டும் போட்டு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிட்டு அப்படியே லைக் பாருங்க. Goodness me. Like smoke moved 7-1 அப்படியே தனித்தனியா மாட்டிட்டாங்க bro. அவங்க மஸ்கூ நாக்கு இப்போ அவரை யார் ரிவைவ் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. மாலிக்கால ரிவைவ் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவர்கிட்ட வண்டி இருக்கா மாலிக் கிட்ட? வண்டி இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஆன் ஃபுட்ல ஓடிட்டு இருக்காரு அவரு. இல்ல கைஸ், மாலிக் கிட்டயும் வண்டி இல்ல நண்பர்களே. மாலிக் மஸ்கூவோட எலிமினேஷனும் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஆமா. ஸ்கை நோ, எங்க அண்ணனை எதுக்கு பிளாக் பண்ணிருப்பேன்? அவருதான் என்ன பிளாக் பண்ணிருப்பாரோ. அவரு உன்னை பிளாக் பண்ணாரு அப்படின்னா உன் கமெண்ட் தான் அவருக்கு காட்டாது. அவரு கமெண்ட் உனக்கு காட்டும். இல்ல அப்படிதானே? If you'll forgive my Gen Z parlance here, Blank, they are mogging the lobby. It is really quite Oops. what they've been able to pull off here. Furia, I mean, they've been pretty powerful too, right? And if you just forget about Fourth Drive for a second, this is an incredibly close tournament. Because Aurora எப்படியா வந்தாங்க ஜோன் உள்ள? And they are Bridge எடுத்தே வந்துட்டாங்களா Aurora? Step in for the fight as well. Goat team. Finals today தான் லாஸ்ட் டே வானா. ஆமா. எனக்கு வராம இருந்துச்சு after reflect over gauge. Right. Aurora SS 4th prize. Oh my god. Aurora fall. Balak needs to get back to his feet now. They drop the smoke. They rally around it and all of them are alive. Aurora cannot do it. There is no one. நொடிகளில் Aurora ஆவியாக்கப்பட்டனர். அவ்வளவுதான் guys. Fourth race இந்த மேட்ச் 5 ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாங்க. ஏன் பேண்டம் உட்கார்ந்து இன்னொரு 4 நாள் யோசிச்சு அதுக்கு அடுத்து புஷ் பண்ணுங்க சரியா? அவங்க ரிவைவ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க போல. இன்னும் T24 ரிவைவ் பண்ணல ஃபுல்லா. லியான் யார் அடிச்சது? ஓகே, நியோஸ் பின்னாடி இந்த ஸ்டார் லியான். ரைட். S2G பின்னாடி வராங்க. ஸ்லாம். ஓ ஹெட் டு ஹெட். ஹுசைஃபா அடிஸ்டா பிளஸ் சோல்கே. நேத்தலாம் கோமால இருந்த எங்க மாமா S2Gக்கு இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பலம் வந்துச்சு. மாமா கோபம் வந்துச்சு. பல கொண்டு நாக்க ஓகே. Fourth race eliminated. It is not smash, not now. Maybe next time, but they are denied. John, 4 thrives. It took 4 bloody teams to take them down. Okay, 4th race out of this match, which means that has to happen here. இந்த மேட்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாம்பியன்ஸ் வந்து டிசைட் ஆகப்படாது guys. எஸ்டிஜி ஏரியா திடீர்னு ரெண்டு மேட்ச்மே வந்து பயங்கரமா விளையாடுறாங்க. அரோகரா விட்டாரு. எனக்கும் விசிக்ஸ் கமெண்ட் தெரியல, நீங்க தான் ஏதோ பண்ணிருக்கீங்க பாத்துக்கோங்க. நான் ஏதோ பண்ணிருக்கேன். நான் ஏன் பண்ண போறேன்? அரோரான்னு சொன்னீங்க. அரோரா பொட்டி ஜண்டா ஓபி ஃபார் ரீசன். நான் யாருமே நோட்டீஸ் பண்ணல ப்ரோ. அத சரி நானும் யாரும் நோட்டீஸ் பண்ணல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒரு செகண்ட் அப்படியே விட்டேன். நான் சேட் பார்த்தப்போ ஹைலைட் பண்ணி சொல்றாப்ல. என்ன பண்றேன் ப்ரோ? டீம் அப் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ, சும்மா வந்து வேஸ்ட் பண்றாங்க. டீம் அப்லாம் இருக்காது. அதுவும் #4ல இருக்கிற டீம் எதுக்கு போய் டீம் அப் பண்ண போறான்? டிடி அண்ட் வெல்ட் ஃபேன்ஸ்க்கு தான். டிடி அண்ட் வெல்ட் ஃபேன்ஸ்க்கு விபிக்ஸ் தெரிய மாட்டாங்க guys. They lose a player on the entry, but they realize that they've got to take risks right now. If they want a chance of getting towards that 92 points, they have to make STG most of the team will never let 40 win this match route. Immediately looks to rebolster that location of the match. அட போ ப்ரோ, சவுண்டே ஒழுங்கா கேட்க மாட்டேங்குது, விட்டு விட்டு கேக்குது. ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. உங்க டிவைசஸ்ல தான் யா ப்ராப்ளம். யூடியூப் பக் அது. என் ஸ்ட்ரீம் மட்டும் தான் அப்படி பண்றானா என்ன கதைன்னு தெரியல. யோ ப்ரோ ஸ்ரீ நாயகன், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். டிடி ஃபார் தி வின். டிடி போன மேட்ச் நல்லா தான் விளையாண்டாங்க. பவுன்ஸ் பேக் வந்துடுச்சு, பாப்போம் என்னன்னு. ஆமா, நான் சொன்னாதானே அரோரா லக்கே இல்ல இந்த இயர்ஸ். சொன்னேன் தானே. To go for this one, I think it's safe to say.
And now the backups here. Awkward engagement bro. அதெல்லாம் luck has nothing to do with it bro. Fourth race கூட எடுத்தது awkward-ஆன engagement bro. Understand it's a priority compound, but Schwebsig now soulless. I don't know what he was doing out there. EAவும் getting back to the game ULF-க்கு நல்ல மேட்ச்னு பார்த்தா ULF ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. ஃபியூரியா பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த மேட்சை. ஒன்னு ஃபியூரியா அடுத்து TTEA தான் இந்த மேட்ச் அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ். ULF-லயும் ரெண்டே பிளேஸ் தான். TT winning TT and Wealth fans-க்கு தெரியாதா? புரியுது. So bros, yeah, welcome to the stream bro. EA வந்து பாருங்க நல்ல zone position ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. நல்ல border control info வச்சிருக்காங்க. Geek next match இப்போ Geek வந்து அவங்க போயிட்டு அவங்க வெளில வந்து பொசிஷன் எடுக்கல அப்படினா அடுத்த zone வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு Geek வந்து ஸ்லாம் பண்ணி பொசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நல்லதுதான் ஸ்லாம் பண்ணியே கூட எடுத்துடலாம். அவங்க ஓபன்ல டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு அட்டாக்கே பண்ணிடலாம். ஓ பவுஸ் ஐஜல் காலி. Seemingly in charge of this fight right now. Zias cannot get towards Bozy. Axel with the split off. Razy and Razak with nades. Looking to be primed here. Pulled out towards Team Flash on the off angle. Gaming Stars in 7-1 clashing in the meantime on our picture in picture. But BTR என்னையா 15வது இடத்துல இருக்காங்க. Flash, BTR, Pandem, three most anticipated teams in the bottom. BTR. Global or domestica எப்பவும் TT for the win தான். Obvious position coming through from the guys. இதுக்கு பேர் ஏதோ சொல்லுவாங்களே. BTR is going to operate further towards the circle here. E-Arena currently playing. டாப் chatல வெச்சா தெரியுது தெரியாது. Keep in live chat epics தெரியும் உங்களுக்கு. சொன்னாப்ல பாருங்க. Furiaல ஐயலா நாக்கா இல்ல லோ ஹெச்பியா? ஓகே ஓகே லோ ஹெச்பி தான் நாக் இல்ல. பா சம கிளஸ்டர் கைஸ் இந்த சைடு சதர்ன் சைடு ஆஃப் தி ஜோன்ல. கீக் அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீக் வந்து அவங்களோட விங்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க. ரைட் பக்கத்துல இன்ஃபோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Oh shit, Zia solved. What the channel owner couldn't. Bro, எனக்கு வந்து இந்த ஆல் chat டாப் chat வந்து எனக்கு மட்டும் தான் கார்ட்டூன் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் bro நான் இவ்வளவு நாள். For them to start to mount the pressure. Silence now the last to stand. Your Furia, and I don't imagine ஆடியன்ஸ்க்கு கார்ட்டூன் எனக்கு என்ன தெரியும். Getting out of this compound. ஏதோ கிரியேட்டர் டூல் போல அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தேன். On the north side, I don't think there's an opening for him. Furia may fall short here. Furia down to one player. All our chasing teams getting nowhere closer to the top here. It's looking more and more solid. TT Joker center the. They have just done enough already. Grenades, the roll downs. Team Flash go down and BTR stay up as 4 on the northern side. Fairly alone right now, and everyone on the south has much more difficult time to go for. S2G are trying to navigate the east edge in the meantime, and Silence isn't done just yet. அடுத்து ஃபியூரியாக்கும் ஜெண்டா. நான் என்ன பண்றது? அவனுங்க சாவறானுங்க. What can I do? அதாவது எனக்கு என்னமோ நீங்க வந்து certain people இந்த chat வந்து மேட்ச் அனலைஸ் பண்ணுவோம் அப்படிலாம் பார்க்கல நீங்க. நான் என்ன சொல்றேன் அதனோட விளைவு இங்க என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பாதி பேர். ஏக்குப்பா ஏ சைடு அப்படியே இழுத்துடுச்சுடா. ஏவோட மேட்ச் கைஸ் இது. டர்னிகே லாங் பேக்ல அப்படியே பேக் லைன்ஸ்ல நிக்கறாரு. நைஸ் 3-1 ஸ்ப்ளிட். பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. S2G அப்படியே ஸ்குவீஸ் பண்றாங்க ஜோன்ல. How can you know it's going to be a hard southwest shift? S2G make the play in over towards E-Arena. என்ன பண்றாங்க S2G? டர்னிகே பொசிஷன் S2G க்கு தெரியாதே அப்படி நினைச்சேன். இல்ல தெரிஞ்சிருச்சு. ட்ரிப்ஸ் அந்த ரிட்ஜுக்கு வராரோ. கீக் நினைச்சாங்க அப்படின்னா ஒரே செகண்ட் லெஃப்ட் ஹை ரிட்ஜ்ல வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஏதாவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஐயோ டர்னிகே தூக்கிட்டாங்க ப்ரோ. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுச்சு நண்பர்களே. ஜோக் இன்ஸ்டன்ட்டா ரிவைவ்க்கு போறா பிளேயா. ஜிஜி கவுண்டர் நாக் வச்சு எலிமினேட்டே பண்ணிட்டாங்க இந்த சைடு. வா ஏ பயங்கரமா எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க ப்ரோ.
கவுண்டர் நாக் வச்ச நெக்ஸ்ட் செகண்ட் அங்க புஷ் பண்ணிட்டாங்க இந்த இடத்துல ஃபினிஷும் எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க மலைக்கு இப்போ கீக் வந்துட்டாங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாப்போம் ஏ ஜோக்கர் ரிவைவ் அடிச்சிட்டு இருக்காரு டர்னிகேவ ரிவைவ் அடிச்சிட்டு கூட்டே வந்துட்டாரியா அவரு வா வாட் a team game what a team execution GG S2G மாட்னாங்க அவ்வளவுதான் மலைக்கு மேல கீக் வந்துட்டாங்க I mean, it's a shooting gallery. S2G just can't move into their location. The nades are going to force them out into the open and Lost gets flushed away. S2G in fact அந்த ஓபன் இதே ஸ்பாட்டுக்கு ஸ்குவீஸ் பண்ணதுக்கு இந்த எட்ஜ்லயாவது ஸ்குவீஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஏய் எப்படி ஓ இந்த சைடு வந்துருச்சு ஓகே ஓகே அவ்வளவுதான் EA முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான் 40 சாம்பியன்ஷிப்னு சொல்லுங்க ஓ யாருமே வந்து அப்பர் பிராக்கெட்ல எல்லாரும் எலிமினேட் ஆயிடுறாங்கயா போன மேட்சும் அந்த டாப் 4ல இருக்கிற டீம்ஸ் வந்து எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க டாப் 5ன்ற டாப் 6 டீம்ஸ் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க இந்த மேட்ச் வந்து 3 ல இருந்து 7 வரையும் இருக்கிற டீம்ஸ்லாம் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க அவ்வளவுதான் போலே கம் ஆன் गाइस லெட்ஸ் கோ ஃபார் 80 லைக்ஸ் நண்பர்களே லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க गाइस ஓ Frenzy IGL அவ்வளவுதான் IGL முடிச்சு விட்டாங்க TT Project TT Project come back in the chat guys TT Project OP in the chat கீக் வந்துட்டாங்க ரைட்ல போன மேட்சும் CD இந்த மேட்சும் வந்து நல்ல ஒரு கேம் C teams always choking in finals Off in trouble, BTR looking for revenge, and Nate goes up, but it's not the knock, it's not the flush, and we are in deja vu. It's Aaron versus UAL Fungali, but this time he TT opportunity in the match. The Indonesian squad. They find the full knockout, and our second place is locked in at 56. Blank. எந்த country இந்த TT ப்ராஜெக்ட்ன்றது table is just so flat. It is absolutely incredible stuff. GK are going to be into this one late. What did I say? Global or domestic account TT for the win than I think TT Project is the only team that if they win could keep things a little bit more sloped but ஆனா அவங்க இப்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்பாட்ல இருக்காங்க அவங்க ஜோன் இல்ல அவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஜோன் ஃபுல்லாவே வந்து லோ ரிட்ஜ் ஒரு மாதிரி With some fantastic shots, he has been a real blessing to this squad so far. An effect finally finding some of that insane fragging power that we maybe. Aha, Reiji Nanba, come on. They're going in. They're going to look for the crash. Teammates அங்க முன்னாடி ப்ளீட் ஆறாங்க. TT இவங்கள புஷ் பண்ணிட்டாங்கயா. ஒரு நாக் வச்சிட்டாங்க. BTR நாக் வாங்கிட்டாங்க. TT eliminated. BTR saved. Reiji காப்பாத்திட்டாப்ல. Nice. Project down. They jump up the tables a little bit, but now the back page has a battle on their hands. Who's going to jump up? மூணு டீமுமே மிடில் ஆர்டர் பாட்டம் ஆர்டர் தான். Literally everybody else. என்ன பண்ண போறாங்க? ஓ நாலு டீம் இருக்காங்க. EA ஓகே EA இன்னும் அலையுது. நாலு பேசம். செம்ம ஆப்பர்சூனிட்டி EA க்கு போடியம் கிட்ட போறதுக்கு. போடியம்ல கூட போயிடலாம் இந்த மேட்ச் CD கன்வர்ட் பண்ணாங்கனா. Second place on this game. That is dominant hold over towards this compound for the longest time now. கீக்குக்கு ஜோன் இருக்கா என்ன இல்ல போல கீழ வராங்க S2G S2G புஷ் பண்றாங்க அவ்வளவுதான் S2G முடிச்சிட்டாங்க S2G கீக் இந்த பொசிஷனுக்கு போயிருக்கணும் गाइस ஓ ஷிட் பட் GG TT மேட்ச் யாரோ சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சுனா willing to let this happen and they are so யார் சொன்னாங்க not in a terrible spot the shack TT கான மேட்சாக இருக்கலாம்னு நான் சொன்னேன் நான் TT மேட்ச்னு சொல்லல நான் சப்பந்து EA மேட்ச் தான் சொன்னேன் just about to bring this up but the amount of teams that they've had to rebuff from this spot means that utility is low. GK on their hand 15 nades the two from the arena. All they have to do right now is சூப்பர் சேவ் பண்ணாங்க அவங்க S2G கிட்ட இருந்து நாளா அவ்வளவுதான் செத்துட்டார் போல அப்படி நினைச்சேன் நான் Arena 5 eliminations, BTR with 7, EK with 4. Hi bro, Srivansi, welcome to the stream bro. Push themselves up towards that 40-50 point bound. BTR 7 finish Axel மட்டும் down this is exactly what I wanted from BTR with EK off of that high ground. They have spread out flank. They have put a wall against this fight and this circle helps them out with that pursuit. BTR moving forward, seeking no trepidation in this. சரி இப்ப சொல்லுங்க யாரு டின்னர் ரெண்டு EA bro. Oh, Terika, what a nade! 2 nades and they have left.
one is a double, and they open up strongly over towards GK. They may have no. BTR அடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் GK அந்த லாஸ்ட் எலிமினேஷன். டிவைட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்குள்ள ஒரு பிளேயர். இவரேனே செப்பரேட்டா இங்க வந்து வேற டீம் கிட்ட BTR கிட்ட ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காரு. ஆஹா BTR ஜோன் புடிச்சிட்டாங்க गाइस. CAக்கு இன்ஃபோ இல்ல. இவங்க பாருங்க குயிக்கா ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. தெரிஞ்சிச்சு அவங்க டீம்ல ஒரு நாக் வச்சிட்டாங்க அப்படினு. அவ்வளவுதான் மூர்மன் மாட்னாரியா. ஓபன்ல ரெய்சி. Last one guy 1v2 info கொடுப்பாங்க. ரெண்டு பேரும் info கொடுப்பாங்க. கஷ்டம் தான் ரெய்சிக்கு. ரெய்சி தான் ஐஜல் गाइस. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு இந்த ரைட். EA சொன்னனா இல்லையா? டோமிகே பயங்கரம்யா. What is this target point bro? Target point இல்ல bro, match point bro அது. Target point நான் போட்டுருக்காங்க அவங்க அதுல. Match point. The match point என்றது வந்து என்னன்னா as I already said இதோட இந்த ஸ்ட்ரீம்ல நான் மூணாவது முறை சொல்றேன், திருப்பி சொல்றேன். Day 1 ஓட டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருக்கக்கூடிய #1 டீம் வச்சிருக்கிற டோட்டல் பாயிண்டோட சேர்த்து ஒரு 10 பாயிண்ட சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதுதான் மேட்ச் பாயிண்ட் டீம். நேத்து வந்து 82 பாயிண்ட் வந்து 4th ரைஸ் வச்சிருந்தாங்க. அதோட ஒரு 10 பாயிண்ட சேர்த்து 92வது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மேட்ச் பாயிண்ட்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. எந்தெந்த டீம்லாம் இந்த 92 பாயிண்ட தாண்டறாங்களோ, அதாவது மேட்ச் பாயிண்ட தாண்டறாங்களோ அவங்கலாம் மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம்ஸ். அந்த மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேட்ச் பாயிண்ட தாண்டினதுக்கு அப்புறமா வர்ற அப்கமிங் மேட்சஸ்ல எந்த மேட்சஸ்ல வந்து அவங்க சிடி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாலும் அவங்க தான் சாம்பியன் irrespective of their position in the overall standings. டோர்னமெண்ட் வந்து அத்துடன் முடிஞ்சிரும். இப்போ EA வந்து மேட்ச் பாயிண்ட தாண்டிட்டு EA வந்து நெக்ஸ்ட் மேட்ச் சிடி எடுத்தாங்க. ஆனா EA வந்து ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல #4ல தான் இருக்காங்க அப்படினாலுமே EA தான் வந்து சாம்பியன்ஸ். புரிஞ்சுதா? என்ன தெரிஞ்சு எல்லாம் டீமும் 40 டார்கெட் பண்ணி கீழே ஏதோ ஒரு டீம் வின் பண்ண போகுது. ஓ ஓகே, லெட்ஸ் see. come on guys, லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. let's go for 80 likes நண்பர்களே. 84 people watching the stream. நிறைய பேர் லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு லைக் மட்டும் போட்டு பாருங்க. let's go people. சம மேட்சே உங்களுக்கு. இந்த இடம் பாருங்க, இங்க தான் வந்து EA பயங்கரமான ஒரு மூவ் பண்ணாங்க. இங்க EA வந்து செமையா சேவ் பண்ணாங்க ப்ரோ. இங்கதான் why smash rule is not in BGS அண்ணா. சவுத் ஏசியாலயே வந்து நிறைய இதுல வந்து ஸ்மாஷ் ரூல் இல்லப்பா, நம்ம ஃபாலோ பண்றது இல்ல. அத இந்தியால இல்ல, ஜெனரலா சவுத் ஏசியால பாகிஸ்தான்லயும் ஸ்மாஷ் ரூல் இல்ல. இந்த உஸ்பெகிஸ்தான் சைடும் இல்லன்னு தெரியல, ஆனா நாட் ஷூர். டர்னிகேவை வந்து இந்த ஸ்பாட்ல நாக் பிளேஸ் பண்றாங்களா? கவுண்டர் நாக் வந்து இவங்க டீம்ல விழுந்துருது. லாஸ்ட் வந்து நாக் ஆயிடுறாப்ல, சரியா? ஹான்சிக்கும் நாக் ஆயிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் செகண்டே ஜோக்கர் அந்த இடத்துல ரிஸ்க் எடுத்து டர்னிகேவை வந்து ரிவைவ் பண்ணிட்டு அழகா இந்த STG எலிமினேட் பண்ணிட்டு அவங்க கூட்டு வந்துடுறாங்க. அந்த ஒரு பிளேயரை எலிமினேட் பண்ணிட்டு TT project is Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. ஓகே ப்ரோ, ஒரே செகண்ட் இருங்க. சாரி, இது என்னடா இப்பதான் நம்ம சொன்னோம் போய் போட்டு பார்க்கறான் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நான் வாழ்க்கையில கத்துக்கிட்டது என்னன்னா ட்ரஸ்ட் பட் வெரிஃபை தான். புரியுதா? இருங்க, எனக்கு இன்னும் ஒரு சில ஃபிளாக்ஸ் எல்லாமே டவுட்டா இருக்கு, அதையும் சேர்த்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ டீம் ஃபிளாஷ் என்ன ஃபிளாக் இது? வியட்நாம். ஓகே வியட்நாமோட ஃபிளாக் வந்து நடுவில் ஸ்டார் இருக்கிறது. ஓகே, இவங்க இ அரேனா தாய்லாந்து. ஆல்ரைட்டு. RRQ இல்ல, பிகட்ரான் இந்தோனேஷியா தெரியும். ஓயின் இல்ல இவங்க, ஆனா இவங்க வந்து என்னது இந்தோனேஷியா. ஓகே, ஓயினும் இந்தோனேஷியா. 4th ரைஸ் பாகிஸ்தானு. ஹோரா வந்து நேபாளு. டிடிகே வந்து நேபாள். ஓகே, இந்த ட்ரெயின் டு கில் அவங்களும் நேபாள். டிகேவா டிடிகேவா இல்லையே. அரோரா வந்து மங்கோலியா தானே? ஆமா மங்கோலியா. ரைட்டு. கோட்டு வந்து மல்டிநேஷனல் டீமா? ரைட்டு. ECA ரீஜன் கோட்டு. விஷியஸ் வந்து இவங்களும் மல்டிநேஷனல் டீமு. இவங்க 2 பிளேயர்ஸ் வந்து கிர்கிஸ்தான். ஓகே, டிடில வந்து 2 பிளேயர்ஸ் கிர்கிஸ்தானு,
2 பிளேயர்ஸ் வந்து ரஷ்யா, 3 பிளேயர்ஸ் கிர்கிஸ்தான், 2 பிளேயர்ஸ் வந்து ரஷ்யா கைஸ். எஃபெக்ட், ஜெரிச், பஃபலோ இவங்க 3 பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிர்கிஸ்தான், இவங்க 2 பிளேயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா. நியோஸும் இபிஸும் உங்க இன்ஸ்டா பயோல போட்டுருங்க ட்ரஸ்ட் பட் வெரிஃபைன்னு. எல்லா லவ்லயும் சொல்ற மேன் நீ. லவ்ல சொல்றனா? லவ்லலாம் சொல்ல புரியல, லைவ்ல சொல்றனா? ஏன் நான் லைஃப்ல வந்து பட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டது, அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஈராக்கு, சவுதி அரேபியா, அல்லுலா சாரி அல்யுலா. கோட் சவுதி அரேபியா. கோட் நிறைய இருக்கு ப்ரோ. கோட்ல கோட் பாருங்க, ரஷ்யா, உக்ரைனு. ஏய் ரஷ்யா உக்ரைனு, மாக்ஸி சேரெக்ஸ் பாத்தீங்களா இல்லையா? போக்கஸ். ரஷ்யா உக்ரைன் எதிரி நாட்டு போர் புரிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது இவங்க ஜாலியா உட்காந்து பப்ஜி விளையாட்டு இருக்காங்க. அயோட்டோ கிர்கிஸ்தான். ஓகே, மல்டிநேஷனல் டீம் ப்ரோ. அது விஷயஸும் மல்டிநேஷனல் டீம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நிக்மா கேலக்ஸி, இதுவும் மல்டிநேஷனல் டீம். மேனா இது வந்து என்ன சவுதியா? சாரி ஈராக். ஓகே ஓகே, சவுதி பச்சை கலர் ஃபிளாக் ரைட்டு. ஸோ இடிஎஸ்ஹெச் ஆல்மோஸ்ட் ஈராக் டீம் தான். எஜிப்தா இது? ஏன் எஜிப்து ஃபிளாகு? ஓகே, கீழே வந்து பிளாக் கலர் வருது. இது இவங்களது. எஜிப்துக்கும் இந்த இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இருங்க, எஜிப்து ஃபிளாகுக்கும் இந்த ஃபிளாகுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? நம்மளுக்கு சரியா தெரியல. எஜிப்த் ஃபிளாக்ஸ், எஜிப்து ஃபிளாக்னா கீழே பிளாக் இருக்கு, ஈராக்னா கீழே கிரீனோ? ஓகே, அந்த இதுதான் ஈராக் ஃபிளாக். அந்த சென்டர்ல இருக்கிற இதுதான் வித்தியாசமோ? ஆமா கைஸ், அவங்க எஜிப்துல மஞ்சள் கலர்ல வச்சிருப்பாங்க, அவங்க பச்சை கலர்ல வச்சிருக்காங்க. ரைட்டு. நெக்ஸ்ட் இடா எஸ்2ஜி. எஸ்2ஜி வந்து டர்க்கி. எஸ்2ஜி வந்து டர்க்கி. விட்டு விட்டுருங்க, இதெல்லாம் விட்டுருங்க. இப்போ இவங்கெல்லாம் கிராண்ட்ஸ்லேயே இல்லை. ஃபியூரியா என்னது? சவுதி அரேபியாவா? சவுத் அமெரிக்கா ஃபைனல்ஸ். பிரேசிலா ஃபியூரியா? ஆல்ரைட்டு. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டீம்ஸ் பிரேசில், இது அர்ஜென்டினா. ஓகே, ஆல்ஃபா 7 எல்லாருமே பிரேசில். ஆல்ரைட்டு. லூப்ஸ் எல்லாருமே பிரேசில். எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரிஜெக்ட்ஸ் இவங்க. ஷிவான்னு ஒரு பிளேயர் இருக்கார் பாருங்க, எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரிஜெக்ட்ஸ். இந்த ஷிவா தானே இவர் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்போர் ரிஜெக்ட்ஸ். ஆல்ரைட், இதுக்கு முன்னாடி எந்த டீம்ல இருந்தாரு? இடிஎஸ்ஹெச். ஓகே ஓகே, இடிஎஸ்ஹெச். அதுக்கு முன்னாடி ஹேட்டு. போன முறை இடிஎஸ்ஹெச் தான் பார்த்தோமோ. 40 வின், மிடில் சிம்பிள், பாயிண்ட்ஸ் டேபிள். சாரி பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் போவோம். The conversation for me, slipping below. Another one that performed really well at the start yesterday. For the slots are completely open. The project is currently showing up. 4th ரைஸ் 107. EA மேல சம ஜம்ப். டிடி வந்து சம கம்பேக் இன்னைக்கு. டிடி லிட்டரலி வந்து எவ்வளவு 54 பாயிண்டா? நேத்து டே ஃபுல்லா எடுத்தது எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே எடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். For Furia, they were the team to win Rondo yesterday, right? And looking at 48 massive Rondo sharp. நேத்து அவங்க டே ஃபுல்லா எடுத்தது 22 பாயிண்ட். இன்னைக்கு அத ஃபர்ஸ்ட் 2 மேட்சஸ்ல எடுத்துட்டாங்க. Fourth place, Divicious. I know you're currently watching this and you're hating it. 54 பாயிண்ட். Project is currently showing up in E-Arena, putting up those numbers. This is what I'm talking about. Like the points might be crazy. Let's go people. 2 matches done. Third match இன்னும் சற்று நொடிகளிலே ஆரம்பிக்க இருக்கிறது. மேட்ச் ஆரம்பிக்கும் போது நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துறேன். ஓகே? I don't think any team is going to try to chase or hunt down 4 thrives. That is not a priority anymore. What we will continue to see throughout the day is what we saw perfectly in this last match. If you do see 4 thrives engaging, if you do see them in the elimination feed, if you even have a slight chance, a slight hope that that might be 4 thrives, teams are going to capitalize on that. I mean, if you can catch them, you and me, 7, we turned our back for a second away from the screen. We turned back, they literally teleported in the center of the circle. How did they get there? They just
Teleportation jutsu. Making the moves really quickly here. As we take a look here at the top 4 teams. Hey, BTR making some moves. I love to see it here in their hometown. The crowd's so pumped up for them. They are trying to definitely put on a show here. Especially Razy. They send 3 players into the shed. TT Product tried to go for the push, but the off angle really of Razy saves the day for them to get that silver medal in that match on the Wrangle. Without Razy, that game falls apart and BTR just don't begin that ascent in the rankings. For BTR, I love the extra aggressiveness. Even with those 3 players, they just full spread out. Whenever E-Arena and Geekay were engaging, they were about to maybe overextend and push too early, and they realized that. They decided to back off, and it worked out wonders for that team. Worked out wonders as we go into this wonderful match. Chat. What's happening? Middle symbol 40 winna 40 வின்னலாம் கிடையாது. இந்த மேட்ச் சீடி எடுத்தாங்கன்னா 40 வின். Let's see ஆட்டம் சூடு பிடிக்குது. பாட்டம்ல இருக்கிற டீம்ஸ் எல்லாரும் பயங்கரமா விளையாடுறாங்க. டாப்ல இருக்கிற டீம்ஸ் எல்லாரும் பயங்கரமா சோக் பண்றாங்க. அப்படியே பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வந்து தலைகீழா மாறுதான்னு பார்த்தா எஸ் தலைகீழா மாறுது. 4th ranks மட்டும் மேல இருக்காங்க. எஜிப்ட் மிடில் ஈகிளா இருக்கும். ஓ ஓகே. அதான் மஞ்சள் கலர்ல ஏதோ ஒன்னு இருந்துச்சு. பில்டிங் மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனா சரியா பார்க்கல நான் அத. ஃளைட் பாத் 4th ranksக்கு ஏத்த ஃளைட் பாத் தான். பெரிய பெயர்ல போற அந்த ஃளைட் பாத். பேண்டம் குதிச்சிட்டாங்களா? ஆமா பேண்டம் குதிச்சிட்டாங்க गाइस. பேண்டம் வந்து 4th ranks டார்கெட் பண்ணல. Let's see if another team from the Aurora இன்னும் ஜம்ப் பண்ணல. மோஸ்ட்லி அரோரா வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 4th rank சைடு தான் வண்டி எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ அரோரா vs 4th rank அப்படிங்கற ஒரு ஃபைட் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் பொட்டன்ஷியலி வெஹிக்கிள்காக. I mean, we have had some pretty close calls from 2 of our Indo teams so far. Boom getting very deep in towards that first. Let's see. That first map. Yes, அரோராவும் 4th ranksம் ஒரே ட்ராஜெக்டரியில தான் போயிட்டு இருக்காங்க. So that means it's definitely time for Team Panda. Let's go. It's time for Panda to rise. Finally, I mean, they've been gaining momentum, but Aurora Pazzone இவங்களுக்கே வந்துச்சு. on top of 4th Thrives here. They're directly down towards the south side of the map. It's a Aurora vs 4th ranks guys. யாராலும் தடுக்க முடியாது. குத்திட்டாங்க ஃபுல்லா. It's intentional, but it's certainly necessary in this moment. யாரியா இது இன்டென்ஷனல்ன்றாங்க. அவங்க எங்க போய் வண்டி எடுப்பாங்க? அவங்க மிலிட்டரி பேஸ் போற அணி. கேஸ்டர்ஸ் டிராப் பாக்குறாங்களா இல்லையா? புரியல நம்மளுக்கு. I think that they may have extricated themselves. I don't think they want to get stuck in. Taking a look at our top 5 eliminators, I mean, 3 of them being a 4th rise definitely makes sense. And of course, we highlighted at the start of the day, TT நாலே similar drop தான் போல. A real powerhouse on the side for map ஓரமா. had Sky from Horror being that 5th place. இல்ல bro, TT global வந்து வேற மாதிரி எடுப்பான். பட் மிராமர் மட்டும் வேற. So still up in 5th place, which is pretty impressive on its own. TT global இதுதானேயா? STG making ஸ்கூல் அந்த சைடு தான கிங் சிங்க எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இல்லையா மறந்துச்சு எனக்கு. Fury is still playing dangerously close towards 4th rise, and 4th rise will split in 2 here. ரோட்டோல வந்து இந்த ஈஸ்டர்ன் சைடு அது அப்படியே blows later on though potentially. அந்த காட்ஸ்லாம் இருப்பாங்களே அதுக்கு பக்கத்துல ஸ்ப்ளிட் எடுப்பாங்க TT. ஒரு டிராப்ல காட்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஹிங்ஜிங் ஏதோ சம்திங் மறந்துச்சு. Chinese பேர் மாதிரி something வரும். Again, it's another decent circle for 4th Thrives. EA வந்து ஹாஸ்பிடல் நார்த் சிட்டி சவுத் சிட்டி ஸ்பிளிட் ரைட். I know that it's probably free. Come on chat live பார்க்கறவங்க எல்லாரும் ஒரு ஹை போட்டு பாருங்க. யார் யார் பாக்குறீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். chat ரொம்ப நேரமா குவைட்டா இருக்கு. எல்லாரும் அப்படியே ஒரு ஹை போடுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 100 லைக்ஸ் गाइस. 100 லைக்ஸ்க்கு வந்து ஜஸ்ட் 20 more லைக்ஸ் நீடட். உங்கள நிச்சயமா வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் லைக் போடாம பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். கொஞ்சம் லைக் மட்டும் போட்டு பாருங்க. நேத்து மேல ஸ்டால்பர் கமெஷ்கி எடுத்தாங்க. Any idea what phones these international teams use? Infinix bro. Infinix தான் ஸ்பான்சர். சோ Infinix ஓட டிவைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லனா iPhone 16 Pro. Akshay Krishna, welcome to the stream. Either Infinix device or else decent rotation pass 16 Pro bro. To wait a while before they make that rotate. Yeah, a lot seems yet to hit this. வணக்கம் தரிக் bro, welcome to the stream bro. On their drops here to try and get a better location to play with. It has delayed
quite a lot of teams go வெல்ட் ஓரமா தான் எடுக்கும்ல. Kameshki right now, they'll need to make a ஆமா வெல்ட் குவாரி பார்ட்டோனா மேல அங்க இது very similar rotation from ரோண்டோ மேப்பை தவிர்த்து மத்தது எல்லாமே வெல்ட்டும் மார்ஜினல் டிராப்ஸ் தான். Yeah, Fourth Rise having a good time of it because they can run this back and know where they went wrong as well. The ability to download that information quickly, though, is really, really important, especially at this sort of level, right? Adjusting accurately and quickly. Already like போட்டாச்சு. Again like button click பண்ணவா bro? Analyst staff is there. வேணாம் bro, bell button click பண்ணி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க bro. Of any team at this level. ஏதோ அவர் ஏதோ வேல்யூபிளான ஒரு இன்சைட் சொல்றாரு. கேஸ்டர் கவனிப்போம். That's what analyst staff is there for, right? And that is the backbone of any team at this Analyst is the backbone of any team. How can they bring their team together? How can they impact change? BMPS smash rula mostly not. No 40 crossed 92 அப்ப அவங்க வின் இல்ல இப்போ 40 ஒரு டின்னர் எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க வின் bro. இந்த மேட்ச் 4th race டின்னர் எடுத்துட்டாங்க அப்படினா வின். மேட்ச் பாயிண்ட தாண்டின டீம்ஸ்லாம் மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம்ஸ் னு சொல்லுவோம். அதுல யார் வந்து சிடி எடுத்தாலும் அவங்க வின். அப்படி if in case அந்த மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம்ஸ் வந்து கடைசி 6 மேட்ச் முடியற வரையும் சிடி எடுக்கல அப்படினா ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல யார் டாப் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து வின் பண்ணிடுவாங்க. As usual நம்ம BMPS திருப்பி வருமோ அந்த மாதிரி வந்து Infinix GT50 Pro device. தெரியலையே இருங்க நடுவுல வந்து இது L band வரும்போது சொல்றேன். Bro இப்ப till last match those who reached match point does not take chicken dinner then default 40 win. Am I right? Yep you are right bro. Josper Kingston welcome to the stream bro. You are right. You are absolutely right bro. Pakistan media எல்லாம் 40 champions னு போஸ்டே போட்டுட்டான். With no fear getting ahead here, might just be able to set up the barricade. மோஸ்ட்லி வந்து அப்படிதான் நினைக்கிறேன். 30 பாமர் வந்து எரங்கல் மிராமர்ல இவங்க எடுத்து அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு டீம் வந்து க்ளோஸ்ல போய் அடிக்கிறதுன்றது கஷ்டம். Why Indian sideல ஸ்மாஷ் ரூல் வர மாட்டேங்குது? எனி ஸ்பெசிபிக் ரீசன் இருக்கா? ஸ்மாஷ் ரூல்னா இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும்ல. ஆமா ப்ரோ, ஆனா வந்து PUBG வந்து யூசுவலாவே இந்த சவுத் ஏசியா ரீஜனுக்கு வந்து ஸ்மாஷ் ரூலை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல ப்ரோ. அவங்க இப்போ பாகிஸ்தான்ல நடக்கிற எந்த ஈவென்ட்ஸுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அபிஷியல் ஈவென்ட்ஸ்க்கு அந்த ஸ்மாஷ் ரூல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கிடையாது. இது வந்து நேத்து தான் கேஸ்டர் ஒருத்தர் சொன்னாரு. 4th race வந்து அவங்க ரீஜன்ல அந்த ஸ்மாஷ் ரூல் வந்து அவங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கிடையாது, அதனால மேபி வந்து சம்திங் மாறலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லைன் சொல்லியிருப்பாரு. அப்பதான் எனக்கே தெரியும். நான் இந்தியாவில் மட்டும் தான் ஸ்மாஷ் ரூல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். சவுத் ஏஷியாலே அப்படிதான். ஏன் ப்ரோ இந்த மேட்ச் பாயிண்ட் ரூல் இருக்கு? எனி ரீசன்ஸ்? ஸ்பைஸ் அப் பண்றதுக்கு தான் ப்ரோ. இட் வில் ஸ்பைஸ் அப் திங்ஸ்ல. இந்த ஸ்மாஷ் ரூல்ன்றது வந்து எதனால கொண்டு வந்தாங்க யூசுவலா அப்படின்னா, ஒரு முறை என்ன நடந்துச்சு, எந்த ஈவென்ட்னு எனக்கு சரியான ஞாபகம் இல்ல. ஒரு கேஸ் சினாரியோ வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. இஃப் இன் கேஸ் 3 நாள் நடக்கிற ஈவென்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 டேஸ்லயே ஒரு டீம் பயங்கரமான லீடு செட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். இப்போ இந்த ஈவென்ட்டே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து 107 பாயிண்ட் அவங்க லீடு வச்சுட்டாங்க. ஆச்சு சார், 107 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. நான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 45 பாயிண்ட்ஸ் லீடு இருக்கு. 45 பாயிண்ட்ஸ் லீடு இருக்கு. அடுத்த அப்கமிங் மேட்சஸ் எல்லாமே அவங்க சாம்பியன்ஸ் ஆல்ரெடி போஸ்டரே போட்டாங்கல்ல. இப்ப ஸ்மாஷ் ரூல் இல்ல அப்படின்னா அவங்க தான் சாம்பியன்ஸ். பட் அதை ஸ்பைஸ் அப் பண்ணுது இல்ல இந்த ஸ்மாஷ் ரூல்ன்றது. என்டர்டெய்னிங் பர்பஸ்க்காக தான் இந்த ஸ்மாஷ் ரூல்ன்றது. ஃபலக் நாக்கு. ஆனா மோஸ்ட்லி புஷ் வராது. வருதா என்ன? ஆமா டிடி புஷ் பண்றாங்கயா. அவங்க பாருங்க ஹோவர் கிராஃப்ட்ல உட்கார வச்சுட்டு கூட்டு போயிட்டாங்க அழகா. ஹோவர் கிராஃப்ட் உடைக்க போறாங்க. இந்தியன் டீம் எங்க ப்ரோ? எய்ம் கார்டு. இதுல இந்தியன் டீம் எதுவுமே இல்ல ஜி. நம்மளுக்கு எப்படி பிஜேஎஸ்ஓ அது மாதிரி பிஎம்ஜிஓ உங்களுக்கு. பிஜேஎஸ் 4 கோடி ரூபாய் பிரைஸ் பூல், இதுவும் 4.5 சம்திங் 4.5 கோடி பிரைஸ் பூல் வேணுமோ. ஓபன் ஃபார் ஆல் மாதிரி ப்ரோ. சி டைப் வயர்ட் ஹெட்போன்ஸ் ஏதாவது சொல்லு ப்ரோ கேமிங்க்கு. ரியல்மி இது நல்லா இருக்கு ப்ரோ, ஆனா அது சி டைப்ல வராதே. நீங்க கனெக்டர் வாங்கி தான் போட்டுக்கணும். இந்தியன் டீம் எங்க ப்ரோ? நம்ம டீம்ஸ் எல்லாரும் பிஎம்பிஎஸ் விளையாடுறதுல பிஸியா இருக்காங்க நண்பா. Buffet of locations to work with. Begin to move out through swamp.
நம்ம கேமுக்கு நம்மளே ஓன் ரோட் மேப் வச்சிருக்கோம்ல ஜிசி அண்ட் வேர்ல்ட் கப்க்கு. அதனால நம்ம டீம்ஸ் இதுல இல்ல. சிமிலர்லி சைனாவும் அப்படிதான், கொரியாவும் அப்படிதான். ரோண்டோ மேட்ச் முடிஞ்சா ப்ரோ? ரோண்டோ மேட்ச் முடிஞ்சு 4th ரைஸ் ரோண்டோல பிரிச்சிட்டாங்க. கிரேசி ஆட் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். 4th ரைஸ் வந்து ஒரு த்ரெட் வந்துச்சு, ஃபலக்க நாக் வச்சாங்க, ஆடியன்ஸ் எல்லாம் கத்துனாங்க. அப்புறமா பார்த்தா அப்படியே அழகா தூக்கின்னு போய் ஃபலக்க ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. Teams are going to start to be moving very, very quickly, and you're going to have a lot of traffic in the way. 7-2-1. நான் செக் பண்ணிட்டேன், இன்ஃபினிக்ஸ் GT 50 Pro தான்டா. ரைட். Why Indian side? ஓகே ஓகே, எல்லாமே ரிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். கமாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துட்டு இருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபியூரியா கிரேனேட்ல அந்த இடத்துல ரெண்டு ஓபனிங் வச்சாங்க. இன்னும் ஸ்லாம் பண்ணாம என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க? Aliku could potentially crawl back in, and this is potentially resible, but there are too many teams around the area to feel that that's entirely safe. Oh, third party வந்துரும் சொல்லிட்டு இவங்க ஸ்லாம் பண்ணலையா இன்னும்? ஆமா, ஈஸி ஃபார் பேட் பாய்ல அங்க லெஃப்ட் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, பின்னாடி பாத்துட்டு இருக்காங்க. What happened to Aurora? What is your opinion? செட்டில் ஆல ப்ரோ, அவங்க எப்படி சொல்றது, 4v4 ஃபைட்ஸ் வந்து த்ரோ பண்றாங்க. நேத்து ரெண்டு சிடி மேட்ச்ல வந்து மேன் அட்வான்டேஜ் இல்லாம த்ரோ ஆயிடுச்சு. மைனர் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க ப்ரோ. போன மேட்ச் ஆக்வர்ட் என்கேஜ்மெண்ட் 4th ரைஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா. போட் சி டைப் 500 rupees சம worth bro, using for more than 1 year. அவர் சொல்றாரு பாருங்க guys. Zubi Rohit, welcome to the stream bro. Soul got champions once when Smash rule there for a tournament. CEGC bro, CEGC தான். அப்படியே இல்லனாலும் சோல் தான் மேல இருந்தாங்க, ஃபர்ஸ்ட் #1ல இருந்தாங்க. எப்படி இருந்தாலும் அவங்க தான் சாம்பியன் அடிச்சிருப்பாங்க. Won't quite pop him out the bag, but he is bleeding out fairly quickly. I believe it was Sky Gaming Esports. That's CEGC, Chennai Esports Global Championship. It's off actually coming through. Nada cash பண்ண அந்த ஈவென்ட். As Jiggle will get knocked next by Fury at சம கேம். ஆனா சோல் அந்த மேட்ச் prepared ஆனாங்க எல்லாத்துக்கும். அண்டோனி ராய் மாடல் சொல்லு ப்ரோ. ஜி ராகுல் ப்ரோ சொல்லி விடுங்க. Circle goes and it's up towards the northwest side. Reviews பாருங்க ஜி. As I said, trust but verify. EA once again வந்து அவங்க அந்த சைடு zone position புடிச்சிட்டாங்கயா. இந்த zone வந்துச்சு அப்படினா EA வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இங்க கீழ இதுக்கு வந்துறாங்க. இங்க கீழ லோவர் அந்த salt settlementsக்கு வந்துறாங்க அவங்க ஃபுல்லா. How many team will qualify to EWC? bro இதுல இருந்து அவங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க bro. EWC க்கு வந்து அது எப்படி சொல்றது, அந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு தான் EWC க்கு ஸ்லாட். Realistically, you need to be in vehicles as the circle descends, right? Global points. Indiaலயும் அப்படிதான் அந்த KI ranking எப்படி அந்த மாதிரி இது. So now Ulf do need to get a move. Soul using bicycle was absolute cinema. Nala I was screaming out of my throat தெரியுமா? CGC ல. But they are delaying. They take a long time to make any decisions. CGC final smash rule championship அடிச்ச மேட்ச் இருக்கு போட்ல. இருந்தது வந்து சைக்கிள போட்டு ரொட்டேஷன் அப்பா. ஆமா ஆமா ஆமா, பயங்கர பயங்கர. சம preparation யா அவங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுல பக்காவா தெரிஞ்சு. எடுத்துட்டு போறோம், திடீர்னு வண்டி வந்து கடல்ல விழுந்துடுது, என்ன பண்றது? போட பேக் பேக்ல இருந்து எடுத்து சைக்கிள விரி அப்படின்னு ஒரு சைக்கிள விரிச்சு அவங்க உட்கார வச்சுட்டு போனாங்க பாருங்க. அப்படியே வாத்தியாரே நீதான் வாத்தியாரே அப்படின்ற மாதிரி கபிலா மாதிரி போனாங்கப்பா ஜோனுக்கு. அங்க போய் வண்டி ஏத்துறாங்க. நேற்று செம கேம். ஆனா செம ப்ரிப்பரேஷன் யா சோல் அந்த மேட்ச். Regroup on definitely a playable position. I think they would have rather held on to the north side of Quarry though, because that's a very nice setup where you've got Hazaifa as the initial stop checkpoint for teams, but then you've also got these high ground position providing him cover fire. I wonder how long the rest Come on guys, let's go for 90 likes நண்பர்களே. 90 likes போயாச்சு. Let's go for 100 likes guys. 98 people watching the stream. 8 பேர் லைக் போடாம பாத்துட்டு இருக்கீங்க, கொஞ்சம் லைக் மட்டும் போட்டு பாருங்க நண்பா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க guys. As you attempt to make a mad dash in towards their location. EL ஓபன் மாட்டிட்டாங்க. ஆனா ஃபியூரியா அப்பயே 7-1 வந்து ஏறி முடிச்சிருக்கணும் ப்ரோ. ரெண்டு நாக் வெச்சப்பயே ஒரே ஒரு பிளேயரை மட்டும் லாங் பேக்ல எங்க இன்ஃபோக்காக மானிட்டர் பண்ண வச்சிட்டு 3 பேர் போயிட்டு ஸ்லாம் பண்ணிருக்கணும். அந்த இடத்துல 2 பேர் ஸ்லாம் பண்ணிருக்கணும், ஒரு ஆள் கவர் கொடுத்திருக்கணும்.
அப்படி மூவ் பண்ணிருந்தாங்க அப்படினா இந்த இடத்துக்கு அவங்களுக்கு அந்த ரீஜன் கம்ப்ளீட்டா கிடைச்சிருக்கும். I feel like this should be a solid position to hold for it. The Solte's gone down and Force is out to show S2G just how to handle business. Force hits the deck and now it's just Hamzy and the off angle. And bro, top doctors y'all refuse very good player. Why they are struggling? இப்ப கூட 7th பொசிஷன்ல இருக்காங்க. ஸ்ட்ரகிளிங்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸ்ட்ரகிளிங்னா Pmgo, FL, Hora they are struggling. Towards that location but end up stopping short. The Flash finding shots over towards Boom. They try and make their way off from Ray. BTR கூட கொஞ்சமா வரான்ப்பா மேல. Boom and the circle comes south. I mean, 4th race circles எடுத்துச்சியா. Arora versus 4th race ULF maybe third party நினைக்கிறேன். Oh, this one least no less than the others there. Aurora போன மேட்ச் இதே மாதிரி தான் சர்க்கிள் வந்துச்சு. இந்த மேட்ச் அதே மாதிரி தான் வருது. ரோஸ்மேரி இதுக்கு அப்புறம் கலாய்க்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். அப்பலாம் இல்ல ப்ரோ ரைவல்ரி தானே அது. to try and embalm them on the angle, but there's a big opener on Tsyol. இந்த ரைவல்ரி எப்பவுமே போயிட்டே இருக்கும் bro. once ஒரு ரைவல்ரி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுனா அது பேஸ்டே தான் bro இருப்பாங்க. ஆக்டா நாக்கு. Next one's pretty close. Will deal a little bit of damage. Yumi's able to just about crawl away. Octa desperately moving back, but this is out in the zone. Flash is looking to finish them off right now. Aurora completely disengaged, leaving now just Ulf to deal with 4 Thrives as they make their move out. Erin will find her Zypher though. Who is the IGL for 40 IQ? Anchor position as well, which is a little bit scary. Flushed out too. They're going to leave that high ground blank. 4 Thrives. It's 40's dinner. To the compound that Irina played in that last match. And it looks like they're going to try 40 வந்து அடுத்த ஜோன் ஓபன்ல வரணும்ன்ற மாதிரி மாட்டிக்குவாங்க. 40 ஓட பொசிஷன் சைடு ஜோன் இழுக்கலனா 40 சைடு இழுத்தா 40 டின்னர் இல்லனா அவங்க மாட்டிக்குவாங்க மோஸ்ட்லி. ஒரு எட்ஜ்ல ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வரணும்ன்ற மாதிரி சிச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்படுவாரு. அப்ப மேபி எட்ஜ்ல மாட்டிக்கலாம். பாப்போம். From that eastern side, but TT Project looking to secure their position up towards the top side of the tables once again, and that is an insane compound to do it from as well, by the way. A very, very strong spot, hard to aggress upon from the fields on that south side, as well as the vision it gives you around that position. 4th race lo or player secure oh nice one yeah. Zeus goes to his knees and the red health bar is all too yummy last guy avladha mudinchu. The pick up the blue zone, it's all too much. Zeus may just be able to get away with this one. Bro, who is the best and favorite IGL according to you? Right on the doorstep to take that knock. இதுல global லயா எனக்கு globalல ரோஸ்மேரி தான் bro பிடிக்கும். attitude தான் கொஞ்சம் ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது அந்த it doesn't look pretty. fire power or decision making நல்லா இருக்கும். On this one, but where do they play into? 4th Rise can happily play this spot for quite a while. Aurora looks to peak their edgeல இருக்கும்போது அவங்க decision சூப்பரா எடுப்பாங்க. TT Project with this compound being so central. First மேர் ப்ளே பண்றது இல்ல bro Aurora. Remember happens bro. கேம்லாம் அப்படிதான். Unlikely the Scarface picks Ketch back up again. Oh ana அவர் knock வைக்கல டாப்ஸ். அவர் டீம்மேட் ஸ்வாஷ் knock வச்சார். ஃபிளாஷ்ல அவ்வளவுதான். ஐஜிஎல் பவுஸும் knock. ஜிஎஸும் செக்யூர். அப்பா நொடி பொழுதில் 3 எலிமினேஷன் யா. இவங்களுக்கு யார் அடிச்சது இப்ப ஃபிளாஷ் ஜிஎஸ்டிஆர். நைஸ். ஏ இந்த மேட்சும் வந்து அப்படியே பொறுமையா விளையாட்டு இருக்காங்க. பாப்போம். Yeah, we're just delaying things out again with the way that the circle has gone north, south, and then hard south again. Moxie secure. It's been a bit of a tough decision to make on where they want to play this from, and I think for them it is the best thing to do to hold out on this northern side. Goat versus BTR என்ன Goat backfall பண்றாங்க. Okay. How do they lose this game? It will have to be Aurora டாக்ஸ் மட்டும் முன்னாடி வந்துட்டாரு. மூணு பிளேயர்ஸ் பின்னாடி விளையாடுறாங்க. யோ இந்த ரிட்ஜ் கஷ்டம் bro விளையாடுறது. இப்போ நேட்லயே வாங்கி சாவாங்க. டிடிக்கு மட்டும் இந்த இன்ஃபோ கிடைச்சிச்சு அப்படினா டிடி எக்ஸ்டெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. டிடி எக்ஸ்டெண்ட் ஆனாங்கன்னா Pmgo காலி. He's rolling around but Leon's just not able to get anything done. டிடி மட்டும் ஒரு பிளேயர் அந்த ரோட் ஆப்போசிட் மரத்துக்கு வந்தாங்க அப்படினா Pmgoட 3 ஃபினிஷ் எடுத்துடலாம் ஜாலியா. ஈகனே Pmgoக்கு பின்னாடி போறாங்க. ஓ
will hold on this eastern side. அவங்க பாருங்க கீகே அவங்க ரொட்டேட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ குயிக்கா ஃப்ளாங்க் அடிச்சிட்டாங்க கீகே Why not? மாட்டிக்கிட்டாங்க பேண்டம் அந்த இடத்துல தெரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு உடனே இது பண்ணிட்டாங்க பிளேயர்ஸ் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க ஃபுல்லா ஏய் சம பிரேவான பூயா குயிக்கா இது பண்ணிட்டாங்க ஃப்ளாங்க் பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க அரோரா மேன் லாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு அரோராவோட ஃபினிஷ் தான் வந்து 4th ரைவ்ஸ் எடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல இல்லையா They have made it happen. 4th Thrives, importantly, will have to move. The circle completely cuts. Top and Doc need to step up. Your opinion? But for a lot of our teams, அவங்க entire team வந்து needs to step up bro. அவங்க zoneல இப்ப பாருங்க கம்ப்ளீட்டா மாட்டிட்டாங்க. யார் அடிச்சாங்க ஃபியூரியா இப்போ? ஃபிளாஷ்ல வின்னு காலியா? ஓகே ஓகே. முதல்ல பேண்டம் செத்தாங்க. இப்போ அடுத்து கீக் வந்து பேண்டம் அடிச்ச மாதிரியே இங்க வந்து அடிக்க போறாங்க guys. ரோஸ்மேரி மாதிரி கன் பவர் அண்ட் மஜா ஐஜிஎல் இந்தியால எந்த ஐஜிஎலா சொல்வீங்க நக்குல் ப்ரோ everybody else is playing TT's game. BTR are waiting for this opportunity to play their own. I get the lineup. 4th Thrives a little bit of a slow push out from this one. You start to wonder, is the pressure getting to them? ஆனா நக்குல் எல்லா மேட்சும் கன்சிஸ்டன்ட்டா அடிக்க மாட்டறாப்ல பட் கன் பவர் இருக்கு கன் பவர் வைஸ் இருக்கு to succeed as Aura sends in but it's a miss அப்படி கன்சிஸ்டன்ட்டா ஃபினிஷஸ் எடுக்கறனா ஷேடோ கூட சொல்லலாம் லாஸ்ட் அடே ஆனா அவங்க வந்து the team choke பண்ணிடுறாங்க finally top points group staying alive maybe not anymore though because Reefus with the refrag. Hi bro, Biso bro, welcome to the stream. எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு. As well. Axel moving down towards the south side to just bolster. Welcome to the stream bro. The assist. Meanwhile on the north, the arena potentially getting flexed out on by Gaming Stars as 4th Thrives make their push. This is their chance to take down Ulf. They're at the open field and IQ goes down first. Catch, will catch him. And now Falak and T24. A 2-point needed to punch all the way through. Going the distance may just be too much for them. They can certainly put more points. கெத்தோட பொசிஷன் தெரிஞ்சிச்சு பலக் ஆனா பலக் கன்ல டீல் பண்ணாம இதுல டீல் பண்ணிட்டாங்க ஐயோ ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு 4th Thrives இந்த மேட்சும் சிடி கிடையாது நண்பர்களே அப்போ மிஸ்டேக் இல்லையா நான் பார்த்த எல்லா டோர்னியும் அண்ட் ஸ்கிரிம்ஸும் ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்து ஓபனிங் மஜாவா வைப்பான் நக்குல் ரோஸ்மேரி மாதிரி ஐஜிஎல் இந்தியாலயே இல்ல They may have slowed 4th Thrives, but ஆமா ஆனா க்ளோசர்னா நக்குல் சொல்லலாம் ரோஸ்மேரி ஆல்மோஸ்ட் அந்த டீமோட மெயின் ஃபிராகர் மாதிரி ஆடுவாரியா I mean, it's entry possible. It's still going to be difficult with the circle. T24 steps up, long nade over towards Aaron's side, but it bounces awkwardly. Aaron lives on the 40 knock வாங்குனா கத்துறாங்க எவனோ நம்ம பசங்க on this one. bro அவங்க கண்ட்ரி இது இல்ல ரைவல்ரி இல்ல ரோஸ்மேரி vs பலக் ரைவல்ரி இல்ல அதனால கத்துறாங்க worried about Aurora on their northwest side. Aurora டாப் டாக் ரீஃபஸ் மூணு பேர் சர்வேயிங் லெட்ஸ் see ULF ல கெக்ட் ஸ்கார்ஃபேஸ் ஈரன் T24 இருக்காரு ஆனா டின்னர்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் கைஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மேட்ச் EA நினைக்கிறேன் EA டின்னர் நினைக்கிறேன் லெட்ஸ் see அப்ப குவாலிஃபைட் ஆகப்ப உங்க ரோஸ்மேரி அதுவும் கரெக்ட் தான் ஆகல அவரு என்ன பண்றது ரெண்டு முறையுமே வந்து எப்படி சொல்றது அவங்களுக்கு இத்தனைக்கும் வந்து செகண்ட் சான்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்கயா The same cannot be said for 4th Thrives though as they go down. No smash yet again. PMPL ல வந்து அவங்க குவாலிஃபை ஆகல சரியா They need supplies. They need pickups. 6th பொசிஷனோ சம்திங் வந்துட்டாங்க as much as possible. They may even take a little bit of அடுத்து என்ன பண்ணாங்க புதுசா ஒரு ரூல் எடுத்துட்டு வந்தாங்க PMIO ல PMPL டீம்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு ஆல்ட்ரிகோக்காகவே எடுத்துட்டு வரப்பட்ட ஒரு ரூல் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அதுலயும் #2 வந்துட்டாங்க பூம் வந்து #1 வந்துட்டாங்க ஓ ரெண்டு பேர் நாக் ஓகே EA தேர்ட் பார்ட்டி பண்றாங்களா மோர்மன் நாக் ஓ மோர்மனுக்கு எங்க மச்சம் இருக்கு ப்ரோ ஜஸ்ட் மிஸ்ல எஸ் ஆயிட்டாரு அவர் மோர்மன் EA பேக் ஃபால் பண்ணனும் EA செட்டில்மென்ட் ஃப்ரீயா இருக்கு அந்த கதை இன்ஃபோவே தெரியல உங்களுக்கு There they go as Scarface gets that final point
added to his talent. How bro Jonathan இப்போ வரைக்கும் good player-ஆ இருக்க. Bro நடுவுல 2024லாம் Jonathan வந்து downfall-ல இருந்தார் bro. Two teams ahead of them. அவர் வந்து shotgun-அ போட்டு SMG எடுத்ததுதான் highlight. EA-ல ரெண்டு பேர் நாக்கு bro. ஐயோ அப்பா BTR முடிங்க come on அப்படிதான் BTR முடிங்க. Still a chance. Federalis could get his teammates back up and in. But Federalis are moving. All are stepping forwards. Catch and Scarface. தூக்கிடுவாங்க EA 4 பேர்ஸ் தூக்கிடுவாங்க 3 மேன் டவுன் BTR-ல. ஜோக்கரோட நேடு ஃபைனல் நேடாக இருக்குமா? டர்னிகேவா நாக் வச்சிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் BTR முடிச்சிட்டாங்க. ULF மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணல அப்படினா இந்த இடத்துல வந்து EA காலி ஆயிருப்பாங்க. But Altrigo played well in the final of day Pmgo. They choked in the first day I think. நான் Pmgo பார்க்கல bro. Arena penned in with that TT project flex. PMPL வேணா பார்த்தேன். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வீக் பார்த்தேன் நான். அதுக்கு அடுத்து நம்ம ஊர்ல ஏதோ நடந்துட்டு இருந்துச்சு அத பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். But Altrigo played really well in the final day. Okay. என்னடா 40 செத்தா ஏதோ ஒரு டீம் 30 பாமர் போட்டு சீடி அடிச்ச மாதிரி கத்துறீங்க. ஓ இந்த நேட நாக்கு மார்மன். ஓ நைஸ். ஓ சீ ஏ இது சதறது. ஐயோ இவங்க தான் டின்னர்னு சொல்லிட்டு ப்ரீட் பண்ணிட்டேன். பா TT என்ன கம்பேக் TT இது. TT project, you've got to understand that this compound is good. TT project, oh my god. At some point, and they absolutely will. Arena now 71 points here. இல்ல bro EA தான் நாக் வச்சாங்க. Okay. VS Praveen welcome to the stream bro. இல்ல bro அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிளேயரை வந்து அவங்க மேல கீக் நாக் வச்சாங்க ஜி. From the south at some point, the nades start to head over, and it looks like. Come on chat, let's go for 100 likes நண்பர்களே. 5 more likes needed for 100 likes. VS Praveen welcome to the stream brother. Like போட்டு பாருங்க நண்பா. They're looking pretty powerful. TT project though. TT project தாங்க இன்னைக்கு comeback of the day. 3 மேட்ச் கன்சிஸ்டன்ட்டா டாப் 4 கொண்டாங்க bro. 2 மேட்ச் CD போன மேட்ச் நல்லா விளையாண்டாங்க. 8+ eliminations எடுத்து டாப் 4. இந்த மேட்சும் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 4 பிளேயர்ஸ் சர்வைவிங் 7 finishes பட் வந்து அவங்க பொசிஷன் வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கு. ஃபியூரியாவோட கிரேனேட்ஸ்ல இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா மோஸ்ட்லி ஓபனிங்ஸ் விழுந்துரும் நினைக்கிறேன். ஏய் என்ன நேடியா அது சீஃப் இது. They've been holding on to a lot of nades at this point in time for this exact scenario. Aaron will find a shot over towards Neon. எஃபெக்ட் பாத்துடா பை எஃபெக்ட் தேவையில்லாத வேலை ஜி. அவர் அந்த ரிட்ஜ்ல மேல போனதுக்கு சைடுல விட்டுறணும் வெஹிக்கிள். கொஞ்சம் எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டாரு எஃபெக்ட். நைஸ் ரெண்டு நாக். ஐயோ டிடில இப்போ ஒரே ஆள் தான் இருக்காங்க. ஐயா என்ன மேட்ச் இப்படி டர்ன் ஆகுது. உடனே நான் ஜண்டான் வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு விடவே மாட்டேன். நான் அப்பயே சொன்ன டிடியோட பொசிஷன் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான பொசிஷன் சொல்லிட்டு எஃபெக்ட் கொஞ்சம் அன்வான்டடா வந்து அவரு எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டாப்ல. அந்த இடத்துல 4 பேர் இருக்காங்க. அவர் அந்த ரிட்ஜ்ல நிறுத்தி இருக்கணும். ரிட்ஜ்ல நிறுத்தி இருந்தாருன்னா சம பிரஷர் ஆயிருக்கும். எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டாரா அவரு. It looks like they just don't have the stims either. Let's see Furiawa ULF GKவா யார் டின்னர் गाइस இல்ல TT எபிசா. Epis eliminations. That's what they're going to go for. They've got Ketch looking over towards Furious. யார் CD எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? Come on கமெண்ட் பண்ணுங்க. Furious still has 9 grenades, 7 on the side of Ulf. But Furiaக்கு தெரியுது இன்னும் ஒரு பிளேயர் வந்து அங்க பின்னாடி 3 ஸ்டோரி கிட்ட இருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு. ஆனா ஏர்லாம் வந்து கெக்ட் அடிச்சிருவாரு. அவ்வளவுதான் கெக்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துரு. இப்போ கெக்ட் இருக்கிற பொசிஷன்ல வந்து இவர் எஃபெக்ட் போய் அதுக்கு கூட இல்ல. அது பக்கத்துல ஒரு ரிட்ஜ் இருக்கு பாருங்க. அங்க எஃபெக்ட் நின்னுறாரு அப்படினா கூட க்ரூஷியலா பொசிஷன் ஆயிருக்கும். உங்களுக்கு க்ரூஷியல் பொசிஷனிங் அது. பயங்கரமான ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துக்கலாம். அந்த சைடு ULF இப்பதான் எக்ஸ்டெண்ட் ஆறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி ULF கூட அந்த சைடு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகல ஃபுல்லா. அவங்க பின்னாடி இருந்தாங்க ஜோன் எட்ஜ்ல. TTக்கு ஜண்டா இல்ல EAக்கு. EA சொன்னீங்க காலி, TT சொன்னீங்க கூடிய விரைவில் காலி ஆயிடுவாங்க. ULF ஃபியூரியா தான் CD. ஃபியூரியா தான் CDயா? லெட்ஸ் see. எனக்கு என்னமோ ULF வந்து எடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் गाइस. ஆமா ULF CD அடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. Given the ridges and zone positioning ஏன்னா இவங்களுக்கு கவர் அட்வான்டேஜ் இல்ல ஃபியூரியாக்கு. ஓ என்ன இவங்க ரைட்ல மூவ் பண்றாங்க. ரைட் has a difficult position to play here. Ulf's made a very big amount of noise as well, so GK would love to stab them in the back if they can.
ULF அப்படியே ஸ்கேர் ஆஃப் பண்றாப்ல இகோர் போங்க போங்க நண்பா பின்னாடி போங்க நேடு போட்டு ஸ்கேர் ஆஃப் பண்றாப்ல பாப்போம் ஆஹா அவருக்கு இன்ஃபோ இல்லையா எரனுக்கு தெரியுது எந்த சைடுன்னு தெரியலனா இந்த இந்த இல்ல ஓகே இவங்க சைலன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாரு அவ்வளவு முடிஞ்சு ஜிகேவை யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது லெஃப்ட் ரைட் அடி விழுது அவங்களுக்கு Come on guys, let's go for 100 likes நம்மள லைவ் பார்க்கறவங்களா லைக் போடு. Oh, okay, nice kick. 15 eliminations John at this stage of the game. For Ulf this could be a massive. Ulf 15 elimination எடுத்தாங்க ULF. Right now 4 nades down here for them. Scarface steps up. இவங்க அடிக்கறத பார்க்கலாம் ஆனா பார்த்தா 15 finishes வச்சிருக்காங்க. Over to try and save this position. Saw a lot of bodies there. Scarface launches a nade to try and follow them up. 2 nades in hand for Ulf, 3 nades in hand for Furia. Not a lot of smokes, but there's always those launches that could potentially be in the back pocket to obscure those numbers. Cover may be still there. Vehicles. Chat, what do you think? 4v3. யார் எடுப்பாங்க நினைக்கிறீங்க? The navigated around moving forwards. There's a crate. Scarface info இருக்கா இல்லையா நண்பருக்கு? That's a really big pickup if he can get towards it. கெக்து இந்த இடத்துல இகோர நாக் ஸ்டார் சரியான நேடு ப்ரோ கெக்து கீகேக்கும் கெக்து தான் நாக் போட்டாரு ஐ மீன் நாக் வச்சாப்ல நேடு போட்டாரு and a potential here a 2 versus 3 now Furia Ayala and Chief TV3 ULF ல கவுண்டர் நாக் வச்சாரு ஸ்கார்பேஸ் நாக் செக்யூர் Brazil and Turkey 2v2 they've been at war for a while blank over PUBG Mobile over the years Brazil Turkey Furia Brazil ULF Turkey Chief 1 HP எரனு கவர் இல்ல Furia CD அடிச்சிட்டாங்க Furia CD அடிச்சிட்டாங்க ULF சொன்னீங்களா நீங்களா மிகப்பெரிய ஜண்டா ப்ரோ சாட்ல சச்சலாம என்ன சாட் இதுன்ட்டீங்க ஜி 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 டிடி ப்ராஜெக்ட் மட்டும் எஃபெக்ட் மட்டும் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா பொசிஷனிங் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்னா அழகா இது பண்ணியிருந்திருக்கலாம் கைஸ் எஃபெக்ட் மட்டும் கொஞ்சம் ப்ராப்பரா இது பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டிடியோட கேம் இது ஃபியூரியாவோட பொசிஷன் அப்படியே டிடி எடுத்திருப்பாங்க எங்க தெரியுமா விட்டாங்க தோ கரெக்டா வந்து இங்க எடுத்துருவாப்ல புரியுதா இங்க எடுத்துருவாரு ஃபியூரியா வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இங்க அடிச்சிருவாங்க அதே பின்னாடி இங்க ஒரு மவுண்ட் இருக்கு பாருங்க இந்த மவுண்ட் ஏன்னா யூஎல்எஃப்லாம் அவங்க அந்த சைடு லோ ரிட்ஜ்ல இருக்காங்க ஸோ இந்த மவுண்ட்டுக்கு இங்க வந்துட்டு இங்க இருந்து இப்படி ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா யூஎல்எஃப் சைடு வண்டியை போட்டு இங்க ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்திருந்தாரு அப்படின்னா ஃபியூரியால வந்து இந்த இடத்துல அப்படியே டெலீட் பண்ணிருக்கலாம் 4 பேரை பயங்கர ஆஃப் ஆங்கிள் கிடைச்சிட்டு இருக்கும் மீன்வேல் வந்து இன்னொரு பிளேயர் வந்து இந்த சைட்ல இருந்து இப்படி போயிட்டு இது கொடுத்துருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இவர் வந்து ஒருத்தர் நல்லா ஃபிளாங் பண்ணிட்டு இன்ஃபோ இல்லை அந்த சைடு அதெல்லாம் இது பண்ண முடியாது எனிவே டிடி வந்து அந்த இடத்துல எஃபெக்ட் கொஞ்சம் எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டாப்ல எனிவே ஜிஜி 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 ஃபியூரியா பரவாயில்ல நேத்து ஒரு மேட்ச் நல்லா விளையாண்டாங்க இன்னைக்கு ஒரு மேட்ச் நல்லா விளையாண்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு போடியம் கிட்ட வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபியூரியா We just might have a tournament on our hands here, buddies. I can't wait to see that overall because a lot of these teams that needed to close the gap to the smash zone have done so. Can they do even more to reach the threshold before match 6? It's a race now. The race is on to become the Pmgo Season 1 champion. This finish nice game eppadi maja prediction nice they don't want a repeat of PMGC 2025 a second place is just not good enough and with these points with those eliminations in particular man oh man they might just make it happen on Miramar எவ்வளவு எலிமினேஷன்ஸ் massive game and it couldn't have happened at a better time because just like you mentioned Seven ULF ஆனா பயங்கரமா விளையாடுறாங்க guys 40 டின்னர் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாயிண்ட்ஸ் லூஸ் பண்றாங்க have to get 92 points by that fifth match அவங்க ஆல்ரெடி அவ்வளவு லீட் வெச்சாங்க அவங்க எல்லாமே எலிமினேட் ஆனாலும் அவங்க ஸ்டில் வந்து எண்ட் ஆஃப் தி இதுல பார்த்தா பக்கத்துல தான் இருப்பாங்க போடியம்ல தான் இருப்பாங்க TTEA கிட்ட ஃபைட் எடுத்த உடனே ஹை ரிட்ஜ்ல ஃபியூரியாக்கு பிரஷர் போட்டுக்கலாம் தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன் அதுவும் ஒரு ஆப்ஷன் இல்லையா ப்ரோ இவங்க வெளியில ஃபைட் எடுத்துட்டு அப்புறமா தானே இப்படி தானே வந்தாங்க ரோட்ல தானே வந்தாங்க ஃபியூரியா எஸ்டர்டே ரோண்டே மேட்ச் டின்னர் போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச் செகண்ட் சிடி ஆமா 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 அவங்க எல்லாம் பாருங்க கத்தவே இல்ல பொறுமையா கம்யூனிகேட் பண்றாங்க
Puxei pin. Tá vendo ele, vocês? Não. Ele já bateu em mim. Tem só um B. Entrou aberto esquerda. Zero vida ela. Sai, troca pro gás. Vem em direção da ela. TTP any official trophy Oh man, you can hear the intense. எடுத்தாங்களா? TTP னா யார ஜி சொல்றீங்க? To the winner chicken dinner team stats and Silence leading the charge with 4. Yeah, no, really good play from Silence. I feel like the DP28 TT came from a fight. So many players, Silence in particular, loves playing with the DP28. One player of TT Project. There would have been no info. There would have been no info. ஆமா ஆமா அதான். That weapon looking really strong alongside the likes of the M4 and the Organ, of course. இல்ல bro, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த இடத்துல ஒரு ஃபுல் டீம் இருக்குன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு டிடிக்கு. அவங்க ரீபொசிஷன் பண்ணதா மேபி அங்க டீம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. 4 பேர் அங்க தான் இருக்காங்கன்னு தெரியல போல. bro இதுல ஏன் கன் ஸ்கின் கார்ட் ஸ்கின் எதுவுமே காமிக்கல? இது ஏன் BMPSல ஸ்கின் காமிக்குது? BMPSல அவங்க அதுக்கெல்லாம் பேசி காசு வாங்கி இருப்பாங்க. இதுல காசு வாங்கி இருப்பாங்க. And making sure that they get some angles on GK as well. ஏய் என்னையா அந்த சேரோட கொஞ்சம் நம்ம வெல்ட் பாய்ஸ் இந்த நினைச்சு பாருங்க. ஒரு வார்த்தை 3 வாட்டி பேசினா கூட பரவாயில்ல கத்துவாங்க. Oh, I am getting the Fireflux vibes right now. I'm loving what we're seeing, and it's good to see Aaron was doing a lot of heavy carrying at the very start. No, the team has stepped up alongside him. 10 elimination bro கெத்து ஒரே ஆளு in that game. So then full ஆமா GKயும் அடிச்சாப்ல லாஸ்ட்ல அந்த ஃபியூரியாக்கு அகைன்ஸ்டா ஓபனிங்கும் வெச்சு கொடுத்தாரு. Not cutting it for them. It's not the first time Turkey would end up winning a championship in Indonesia. Yes. ஏய் எவ்வளவு டேமேஜ் 10 15 எவ்வளவு ஃபினிஷ் ப்ரோ இவங்க ULF ஓ ஓகே சி தி டாப் 4 பிளேயர்ஸ் ஒரு செகண்ட் ஷாக் here because things are getting dangerous. You got Scarface there getting ஓ TT ப்ராஜெக்ட்டா தெரியல ப்ரோ. It's so crazy to just see so சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிருக்காங்களானே. ஆனா அந்த பன்னி லோகோ நான் பாத்திருக்கேன். குளோபல்ல நான் பாத்திருக்கேன் குளோபல் ஈவென்ட்ஸ்ல. சாம்பியன்ஷிப் ஏதோ அடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் bro. And then the other one you have a rabbit. So like a little bit of a mix in on that. இருங்க எதுக்கு டவுட் வெரிஃபை பண்ணிடுவோம். என்ன பண்ணிருக்காங்க? பிரிமாஸ்க்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. அப்படியே இது பண்ணிருக்காங்க. ULF வந்து அந்த சைடுல இருந்து வந்திருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து ULF எப்படி இப்படி வந்துட்டாங்களா? சவுத் சைடுல இருந்து வெஸ்டர்ன் சைடு போயிட்டாங்களா? ஆமா சவுத் வந்து வெஸ்டர்ன் சைடு போயிருக்காங்க गाइस. They get too used to it. You'll end up seeing it here at one point where TT just ends up splitting. Yeah, no, you're going to see actually the way they push onto E-Arena, as you say, they're going to go there, 2-2 split, fully regroup to eliminate E-Arena, and then they instantly TT க்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கியா இன்ஃபோ இந்த இடத்துல. If they want to keep a hold on God Compound, that is exactly how you do it. So sure, it's not a TT Project chicken dinner, but still a very good attempt on a wrangle. Ooh, you said earlier, Seven, that you thought Aurora 23.17 elimination. Ulf and Furia, Ulfக்கு வந்து சம இது go, especially when we saw that southern shift, right? 4 Thrives, everybody popped off because we thought that they were going to be pretty blessed, but they went out. கமாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Red one because look at those eliminations. Ulf with the 17 elims, Furia with the 11. These squads are starting to perform. TT Project, the biggest surprise. Let's go people. Let's go for 100 likes guys. Hey, thanks for 100 likes. Let's go for 110 likes. Now in the overall, how close are you to that smash zone and making sure you become available to win BSL? Aurora, sadly, as my pick for being the champions, it just doesn't look like it's going to be happening. If they can't play Aurora, 3 point தான் எடுத்துட்டாங்க. What a good push from Ulf again, but it wasn't even 0 point எடுத்துட்டாங்க. Hora Phantom Aurora losing all of that steam. இப்போ 40 on trouble. 79 74 71 92 பக்கத்துல வந்துட்டாங்க நண்பர்களே. And they got 2 matches in order to do it. இல்ல bro கடைசி மேட்ச் வரையும் போ bro. லாஸ்ட் மேட்ச் வரையும் போ. லாஸ்ட் மேட்ச் CD எடுத்தாங்க அப்படினா தான் உண்டு. TT தான் ஆனா comeback of the day. That smash zone by game 5. In E-Arena, it's not far away. TT Project too. There's so many options here. Just don't forget, for everybody posting online. Fourth race 3 CD, Furia 2 CD. Congratulations, 4 Thrives, you're the champions.
You don't want to celebrate too soon because right now, all you have to do is to get in the smash in, which, as you said, 7 Ulf could make it literally in the அவங்களுக்கும் எடுக்கல நம்மளும் எடுக்கல டிராஃபி அவங்களும் எடுக்கல நம்மளும் எடுக்கல டிராஃபி ஓ 30 பாயிண்ட் அதான் டிஃபரன்ஸ் #1க்கும் Tக்கும் ஆமா 30 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் Now you can win via smash rule, and with this scenario, I know that 4 Thrives is going to start feeling that pressure. Big time. Wolf, you mentioned 13 points away from 30 points. இல்ல bro எனக்கு தெரிஞ்சு 30 பாயிண்ட் இவங்க மிராமர்ல எடுக்கணும்னா 30 பாம்பர் போடணும் 20 ஃபினிஷர்ஸ் எடுக்கணும் I do have to say for all the teams in the middle pack மிராமர்ல நேத்து 4th ரேஸ் ரெண்டு மேட்ச் சிடி எடுத்தாங்க அதனால கான்ஃபிடென்ட்டா ஆடுவாங்க மிராமர்ல இந்த மேட்ச் 40 டின்னர் மேட்ச் bro ULF க்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரஷர் போட்டுறணும் சேஃப் ப்ளே பண்றதுன்னு விட்டாங்க ஓ ஜமால் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro even Boom had a really good start today. And unfortunately, 7, to be completely honest, they just fully Phantom da enna naanga therla. It's really hard to just carry on that type of aggressiveness throughout the day. And I know they're being just pretty much fueled by their audience here, by being at home, by feeling comfortable. But yeah, it's almost near damn impossible to just continue on that aggressiveness. Yeah, in order to be able to make something like that happen, they'd have to win, I think, every single match here towards the end. And that is a tall task considering how urgent these teams are playing. They need to pull a 4 Thrives, really. You know, 3 matches. Yarangal. Oh, 3 match irka ino. Amala. But a Wrangle and then 2 Miramars. And the fact is, it's very scary because, of course, we saw yesterday the wins of 4 Thrives were on Wrangle and also on Miramar. So we just don't know. It could end this game. It could not end with a smash ruling and go down to top 12. No clue what's going to happen. Oh, my goodness. My eyes are going to be locked on these leaderboards every single game as we go on. And man, 4 Thrives, they're already feeling the pressure, right? Because it was crazy. We seen at the start of the day as though everything was going right. And in that last game, we definitely felt the shift downwards. You guys want to know something? What's up? Tell me. Ulf, one of their wins during their group stage is actually the only win was in Miramar. And right now, with the way things are looking, if for some reason 4 Thrives is not able to close it here, Ulf does just enough with the... Hi stream bro, Vijay, welcome to the stream. Illa bro, 40 dinner concentrate பண்றாங்க, choke பண்றாங்க, chance இருக்கு. Phantom I am under water. வா, அவங்க 16 பாயிண்ட் தான் bro எடுத்துருக்காங்களே. Do get a similar situation where they do have 9 மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சா? Chicken dinner is definitely in the cards and someone predicted Phantom. நான் நான் மாத்திட்டேன் அப்புறமா ஹோரானு, but Hora did no better. Yeah, Hora is also they are the kings here. In the bottom. Reminder for everybody posting on social media, 4 Thrives champions. Trust me, I would love to see that too, but don't jump the gun. Don't jinx it here. Slow it down, bring it down a notch. Well, guys, let's bring things down a little notch as things are definitely starting to heat up. As we go to a break, we'll be right back in just a minute. Okay, na break போய்ட்டு வாங்க. எவ்வளவு நேரம் break? 3 மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு pretty 5 minutes break ன்னு நினைக்கிறேன். Chat வாங்க, நம்ம ஏதாவது பேசுவோம் வாங்க. என்ன பண்ணலாம்? PL நடக்குது அந்த சைடு, PL போய் பார்த்துட்டு வருவோம் வாங்க. 到底给到，哎呦！என்னடா ப்ரொடக்ஷன் இது எப்பா？目前分数在场上最接近榜1 AG 的 LGD 来说，是一个艰难的圈型。虽然说我们都知道，யாரு？AG தான் டாப்ல இருக்காங்க. WBG #2 JD Gaming #6. இந்த JD Gaming போடியம்ல பார்த்தே பல வருஷம் ஆகுதியா? AG கன்சிஸ்டன்ட்டா விளையாடிட்டு இருக்காங்கல. ஆனா போன PL #1 இந்த PL மேல இருக்காங்க.好好打一个测试位，来到最后一枪，然后就是最极限的反打2W。连喷之后再打上方，要知道他是用12K 接2连3的面对 DBS，12K 可能在5米左右，稍微远一点的。என்னையா மண்டை அவ்வளவு பெருசா இருக்கு？但是在近距离上真对不过，一般来说是劣势的。இது புரியவே மாட்டேங்குது bro இது。可能是他的身位太Parabai JD Gaming போனதுக்கு அப்புறம் Parabai இன்டர்நேஷனல் குளோபல்ல பார்க்கவே இல்ல. இங்க பாருங்களேன்.这场比赛对于天霸来讲，如果能够顺势那 scope இது他们将会直接去挑战前6的位置。也是有机会继续的保送不加班。当然对于 HG 和 LGD 来说啊，都是被圈型给排除在外。bro Garden எப்படி ப்ளே பண்ணனும்? நம்ப முடியாது bro Garden 显然是需要去做打算的。他们的优势在于啊，车还多，能够至少去开车搭一个载具阵。但你通过微笑这边观察反坡上面的这个视野，实在是难过啊，这个大过点。
如果能够贴到4AM எவ்வளவு நாள் ஆச்சு இந்த டீமை பார்த்து体坛在南部也放了2个人，现在甚至在自己动车之前就已经要受到 King King வந்து இதுவா72发箭矢，这个往北ஒரு டேமேஜ் உள்ள விழுது LGD 天霸那边抽往山上走呢，这边体坛已然是。HNGல அவர் இன்னுமா பார்க்கல இங்க நின்னு ஒருத்தர் இவ்வளவு மண்டை காட்டி இது போட்டுன இருக்காப்ளே போட்டுன இருக்காப்ளே இவனுங்க கேம் எனக்கு ஒரு மாதிரி பிடிக்கல ஆமா ப்ரோ ஒரு மாதிரி கச்சன்னு இருக்கு ப்ரோ இவனுங்க இது பார்க்கிறதுக்கு稍的往北边去磨一磨对 HG 来说因为体坛现在把更多的注意力放到了天霸身上包括下一个圈型 இதெல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு ஏதோ PUBG PC map மாதிரி இருக்கு好汉的问题来了他的反坡快要不够用了呀如果说好汉的侧翼烟 BMPS prediction 看上去体坛确实是吃到了一个比较大的优势但是对于好汉来讲没有其他的选择他只能封上足够的侧翼烟然后向上走最后5颗烟这就是经典的看上去吃到了圈但其实承受更大压力的一个典型例子就跟上半场的 LGD 是一样的应该用 top 6 final 了的拿分机会同时也受到了场上最大的压力என்ன bro 62 ball வச்சிருக்கான் அப்படியே扛住压力先拿下一个击倒两边都要看放到天霸一个一定要调查来了 HAG 直接切入战场东东这边先放到微笑என்ன கன்றா இதெல்லாம்放到一个格子路飞看另一个இது M4预判草丛当中对手的位置只是狼也இதுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்தது天霸这边在扶人而且没有什么特别好的载具能够第一时间全部拉上来。这很有可能是实现本赛季吃鸡账户打开的一个瞬间。狼影这边离格子还是有一点点距离，一旦过多的移动，也有可能会被 King 这里发现。King 用爆炸猎弓排人，他的爆炸猎弓依然还是对伏击状态的选手最大的一个威胁。但天霸来了，天霸来了！这边贴住反坡之后呢，前点的压力显然已经扛不住了，封了一颗假烟，直接向后撤退。但现在一定要速清 HG， 清掉了，清掉了。33跟东东在调整自己的位置，这个时候一定要稳住，等到后面的队友进行集合，人数上本身是占优势的，投掷物也还有。கேமே பார்க்கிறது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான கிராபிக்ஸா இருக்குது இதுல。两个 Entrance 还有轻质的架枪才是关键所在。当然了，前点最大的威胁还是来自于看看他们投掷物准不准。体坛还有最后的2颗雷，天霸有7颗，投掷物上天霸较多，但是视野上这是一个小门 AD 哦不击倒逼退了33。路飞在上面是一个埋点，他那个埋点啊，有可能一会儿阿青是能够发现他的，要看他能不能找到大草，就是那种褐色的比较好，能让大半个人蹲进去的梅花桩是给到了圈形偏东南的位置，这是体坛的后方。அவர் ஸ்வான் வந்து ஒரு இரண்டாவது முறை வாங்குறாரு நேட்ல டேமேஜ்。那现在的话，体坛就只要做到不吃雷，就这天霸的5颗雷，只要不吃的话，他们吃鸡的概率是。路飞还是被发现了，你找个大草就完了。周围没有合适的这种灌木啊，他想立功，他一直。யார் CD எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க guys？ 打开了突破口。4v3。டிம்பாவா டிசியா டிம்பாலாம் போன முறை ஜிசில பாய் போட்டாங்கப்பா டிம்பா ஆனா后点没有架枪的但是呢天霸这边狡猾了是 bro சமய கேமிங் சொல்லுங்க低点位蓝圈已经在身后了刻不容缓接下来还是得他们主动向前体坛还有最后这颗投中果然有了அவ்வளவுதான் ஓபனிங் கச்சிச்சு டிம்பாக்கு மேலே ஏறதுக்கு雷翻在地啊人数优势了天霸லெஃப்ட் லைன் info இல்லையா等着火焰以后看到33这个位置 ஸ்வான் ஏறி நாக் வச்சாங்க டிசியை நொடி பொழுதில் முடித்து விட்டார்கள் ஐயா天霸拿下这场排岛的胜利。天霸在这样的一个胜利之后呢，也是直接挑战了前6的位置。当然，这只是暂时的，还有2场比赛，他们理论上也加入到了争冠的行列当中。还有2场比赛，也可以说是。bro set இது எப்பா ஏய்7年来积分制的比赛。还有最后的2局，将迎来最后一次周冠军和最后一次保送到下周崭新赛制的周决名额。当然，群雄逐鹿。Which team is going to win in இதுவா bro mostly எனக்கு தெரிஞ்சு இது நினைக்கிறேன் bro ஸ்டார் அனானிமஸ் லைவ் 15000 பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்கயா eSports Pmgo break வந்துச்சு கரெக்ட்டா வந்துட்டோம் Global Open Season 1 live here in Jakarta, Indonesia. We've officially reached the halfway point of in game top 6 ஃபைனலா என்னது bro இதுல அதுல கேக்குறீங்களா P செட் This tournament is over. P இல்ல கேக்குறீங்களா என்ன bro 62 பால் வச்சிருக்கா கச்சன்னு இருக்கு and in game character எல்லாம் ஒரு மாதிரி போறான் ஸ்லோவா ஸ்மூத்தா போறான் bro ஸ்லோவா இல்ல இவங்க எல்லாரும் PUBG glitchana மாதிரி ஓடுறாங்க is it similar to PUBG PC with a lot of fun animations oh
is it the time? Samay Gaming, welcome to the stream, bro. I'll tell you what, guys, from Pmgo. China versionல jiggle எல்லாம் போட மாட்டாங்க போல. jiggle போட்டாலும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்காங்க. என்ன ஸ்லோவா மூவ் பண்றான். Oh, okay. Global prestige and to be at the absolute top. Which teams is going? அது client அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் guys. அவங்க client expected client அந்த மாதிரி போல. Mark your calendars. Which team is going to win in Pmgo? Pmgo வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு either 4th race or else ULF or else Furia bro. இந்த மூணு டீம் தான். Oh, you heard it. Why can't you conduct 3-1 scrims? However, you are caster. Price pool का पैसा ले दो भैया. You should have just bought them for the PEL weekly finals 2 day 3. Nah, if I'm gonna do it, I'm gonna be like 4th rise. I'm gonna do it legit. Legit, right? Weekly finals 2 day 3. Okay. It's gonna continue like that the whole day. It's crazy. PEL follow பண்ணோம் bro. டைமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஆனா புரிய மாட்டேங்குது, பிடிக்க மாட்டேங்குது. ஸ்டாண்டிங்ஸ் மட்டும் பாப்பறேன். Direction to try and shut them down. Well, you know what? We got some insane news for you guys. That's right. If you haven't checked out the PUBG Mobile social media today, this summer, these legendary crossovers hit the battleground. Oh, Ferrari, Naruto கூட and Naruto. That is right. This is Spider-Man கூட Jutsu. This is real life. Okay. Naruto is coming to PUBG Mobile, Max. I can't wait to drop some Razingans in the game. Max manக்கு வந்து one piece வரணும்னு வேண்டாராமா. ஒரு டாட்டூலாம் போட்டுருக்காராம். இன்ஸ்டால chat பண்றதும். Hopefully not. One Piece ஓட மொரட்ட ஃபேன் கைஸ் அவரு. I'll tell you what, if it is though, I'll get it immediately. ஸ்கிரிம்ஸ்க்கு பிரைஸ் கொடுக்கணுமா? வியூவர்ஸ் வருவாங்கல. Version 4.5 update. Depends bro. Massive collab. தமிழ்நாடு எதனால ஸ்கிரிம்ஸ் அழிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறீங்க? வியூவர்ஷிப் இல்ல. அதனால தான் அழிஞ்சது. பிரைஸ் சும்மா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. பிரைஸ் இருந்தா தான் டீம்ஸ் வருவாங்க. ஆமா. பிரைஸ் இருந்தா தான் டீம்ஸ் வருவாங்க. Viewership இருந்தா தான் ஆர்க்ஸ் நடத்துவாங்க. Tomorrow, June 8th, by the way, we're going to seize the return of the Dino Ground. All right, that is right. So the Dino Ground will be back. Max man, what kind of sound does a dinosaur make? That's good, and hopefully we see. No edits, please. Man, let's put this. அவ்வளவுதான் மேக்ஸ்மேனை வச்சு எடிட் பண்ண போறாங்க guys. From my role, it was strong. Very scary. I felt it here for sure. You know, and we're seeing these teams feel the pressure here, guys. You know what I'm saying? It is still possible we see a team a little bit lower be able to make it to that smash ruling. They would need a win right here. ஏன் மேட்ச் ஆரம்பிக்காம ஏன் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்காங்க? குயிக்கா மேட்ச் ஆரம்பிக்க சொல்லுங்க. அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. நாங்க ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து அவ்வளவு பிரச்சனை பின்னாடி போயிட்டு இருக்கோம். எவனுக்காவது வைஃபை ஒர்க் ஆகாம இருந்திருக்கும். திடீர்னு இவங்க எல்லாம் வந்து ப்ரோ எனக்கு பிரெட் பண்ணு வேணும்னு கேட்பாங்க. அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு கைஸ். அதெல்லாம் வச்சு கேஸ்டர் சமாளிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? இப்ப டிஎன்ல growth ஆகிட்டு இருக்கு ப்ரோ டிஎன்ல வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ற பிளேயர்ஸ் grow ஆயிட்டு இருக்காங்க. கிராஸ் ரூட் பிளேயர்ஸ் grow ஆகல. சொல்ல போனா நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஆர்கனைசேஷனே நார்த்ல இருந்து பிளேயர்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இத நீங்க எப்படி growthன்றீங்கன்னு எனக்கு உண்மையிலே புரியல. நோ பிரைஸ் மணி நீடட்னா ப்ரோ. முன்னதான் ப்ரோ ஸ்கிரிம்ஸ்க்குலாம் பிரைஸ் மணி தேவையில்லாம இருந்துச்சு. இப்போ ஸ்கிரிம்ஸ்க்குலாம் பிரைஸ் மணி இல்ல அப்படின்னா அவங்க சீரியஸா ஆட மாட்டாங்க ப்ரோ. பெயிட் ஸ்கிரிம்ஸ் ஆட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னுவாங்க ப்ரோ. முன்னாடி என் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல 2 பேர் தான் பாப்போம். காம்படிட்டிவ் இப்போ அதுவே 7 பேர் ஆகிரும். காம்படிட்டிவ் இப்போ அதுவே 7 பேர் ஆகிரும். ஓ வியூவர்ஷிப் வைஸ் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா? லெட்ஸ் see இன்னும் ஆர்க்ஸ்லாம் முன் வந்து வெல்ட் இப்போ ஈவென்ட் நடத்துனாங்க. பிஜேஎஸ் அப்போ அந்த மாதிரி மாசம் ஒரு ஈவென்ட் நடத்தி மாசம் ஒரு ஸ்கிரிம்ஸ் நடத்துனாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் வெறும் டயர் 1 டீம்ஸா பார்க்காம இதே ஓபன் ஃபார் ஆல் மாதிரிலாம் வச்சு டீம் தமிழாஸ், வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ், ஆட்டோபாட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே நடத்துனாங்க அப்படின்னா இன்னும் கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கும். இன்னும் நிறைய டீம்ஸ் வந்து புதுசா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்களுக்கு வரும். எல்லாத்துக்கும் அதுக்குலாம் சேர்த்து தமிழ் கேஸ்டிங் வச்சாங்க அப்படின்னா தமிழ் ரீஜன் ஆடியன்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமா வளரும். வியூவர்ஷிப் சொல்லுறேன் ப்ரோ. ஓகே அப்படியே வியூவர்ஷிப் இருந்தாலுமே ப்ரோ இப்போ
இப்போ நீங்க திடீர்னு இன்ஸ்பயர் ஆயிட்டு நானும் ஒரு ஈஸ்போர்ட் பிளேயர் ஆகணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க எங்க போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க, எங்க போய் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்க தேடுவீங்க? இப்போ உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க போயிட்டு பெய்ட் ஸ்கிரிம்ஸ் வாங்கி விளையாடலாம். புதுசா ஒரு ஆள் வராங்க நாலேஜே இல்லாம அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதுக்குதான் ஒரு சொல்யூஷன் எத்தனை வரணும்னு பாக்குறேன். முடிய மாட்டேங்குது. ஸ்கிரிம்ஸ்க்கு எதுக்கு ப்ரோ பிரைஸ்? ஜஸ்ட் பிராக்டிஸ் ஸ்கிரிம்ஸ். அடிச்சுட்டு செத்துருவாங்க ப்ரோ சலுன்னு. சீரியஸாவே ஆட மாட்டாங்க ப்ரோ. பெய்ட் ஸ்கிரிம்ஸ் இருக்குல்ல, பெய்ட் ஸ்கிரிம்ஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இருக்கு. ப்ரோ எஃப்எஃப்ல தமிழ் நிறைய டோர்னமெண்ட் எப்படி டெவலப் ஆச்சுன்னே தெரியல. அதே மாதிரி பிஜிஎம்ஐல நடத்தணும். ஆமா, டீம் தமிழாசே இப்ப ரீசெண்டா 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு எஃப்எஃப்ல டோர்னமெண்ட் நடத்துறாங்க. ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல ஃப்ரீ ஃபயருக்கு ஆடியன்ஸ் இருக்கு. Let's see people, let's go. Come on guys, live பாக்குறவங்க லைக் கமெண்ட் ஷேர் and subscribe போட்டுட்டு பாருங்க. Let's go for 110 likes. Shizuka BGM, welcome to the stream. Played with them with the likes of Aurora too. They are very experienced. They know how Aurora like to play even when they were 4MV really a long time ago. Fourth race same அவங்களோட drop locationக்கு அப்படியே போறாங்க. ULF. Hey, what if I say ULF எங்க போறாங்க? நோவா போறாங்களா? Hey, throwing it back. Well, you know what? Definitely scrims will help for underdogs, right bro? Yes bro, 100%. தமிழ்ல எல்லாரும் நார்மல் யூடியூபர் வியூஸ் ஆகிறதுக்கு காம்படிட்டிவ்க்கு வர மாட்டாங்க. தெரிய மாட்டேங்குது பாதி பேருக்கு இப்படி இருக்குன்னு. நான் வீடியோ போட்டாலும் வியூஸ் போக மாட்டாங்க. 600 வியூஸ் தான் போகுது மேக்ஸிமம். இதுவரை இல்லாத கடினமான BMPS 2026 நான் ஒன்னு போட்டிருக்கேன். அதுக்கு 600 வியூஸ் 700 வியூஸ் தான் போயிருக்கு. Len Gaming, welcome to the stream bro. Okay, go on then. Let's go. I mean, for them, obviously, they just want to get around. TNல FFR BGMI எதுக்கு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க? ஹார்ட்கோர் ஃபேன்ஸ் சொல்லுங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச FF க்கு தான் அதிக ஆடியன்ஸ் நினைக்கிறேன்ல. Here on Arangel once again. ஏன் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல நிறைய FF ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க. गाइस ஏன் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கிற FF ஆடியன்ஸ் ஒரு ஹை போடுங்க. All the vehicles on this north side. They realistically don't need a lot. ஓடு S2G இறங்கும்போதே பேண்டம் அடிச்சிட்டாங்கப்பா. Just be sending through, but probably going to be one of the teams to enter. Interesting. Right? So many teams already on okay, அவங்க ஃளைட் பார்த்து தூரமா இருக்கன்றதனாலயா ஜாலியா வந்தாங்க, ஒரு ஃப்ரீ ஷாட் தாங்க கிளம்பிட்டாங்க गाइस. மதன் எப்போ esports வருவாரு? அத அவர்கிட்ட தான் நீங்க கேட்கணும். என்கிட்ட கேட்டா எனக்கு எப்படி தெரியும்? TT project split between Quarry as well as Primorsk. IQ is going to already begin his scout out though over towards the northern FL24 facts, welcome to the stream. Len Gaming, welcome to the stream. FF scrims help தான், ஆனா old zone meta இன்னும் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. அப்ளை பண்ணி நியூ zone metaக்கு வாங்கணும் bro. FF இத பாத்தீங்களா நம்ம ஸ்ட்ரீம்லயே வந்து, பட் ஐ திங்க் அதுக்கு ரீசன் FFல தமிழ் கம்யூனிட்டில சப்போர்ட், தமிழ் கம்யூனிட்டில esports சப்போர்ட் பண்றாங்க. இங்கதான் நடனாதானே ப்ரோ சப்போர்ட் பண்றீங்க. ஹோம் டீம் நானி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹோம் டீம் நானி பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? எப்படி என்ன எதை சொல்றீங்க? ஹோம் டீம் நானி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு. That's a pretty solid buffer moving forwards into the last 3 games of the day and indeed of their tournament. They have got a good potential on this circle as well. These western circles have been favored on every map. Come on guys, subscribe பண்ணாம பாத்துக்கோங்க, subscribe பண்ணிக்கோங்க guys. S2G 4 players, Ulf 4 players also, both going towards Milter. Ulf might just make it Wolf SS S2G. இவங்க கிட்டயும் நல்ல கண்டிப்பா, நல்ல கண்டிப்பா. ரெண்டு பேரும் அப்படியே சல்தல் போயிட்டாங்க. இப்ப டெய்லியும் ஒரு செட் ஸ்கிரிம்ஸ் ஆடுறாங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க. 7 to 9 பெய்ட் ஸ்கிரிம்ஸ். எக்ஸாம்பிள் 500 rupees. அந்த 6 மேட்சஸ்ல டாப் 1 டாப் 2 வந்தா அவங்களுக்கு பிரைஸ் பூலா. ஆமா மோஸ்ட்லி ஸ்கிரிம்ஸ் எல்லாம் 3 மேட்சஸ் தான், 6 மேட்சஸ்லாம் வராது. பெய்டு டோர்னமெண்ட்ஸ் தான் கைஸ் டயர் 1 டீம்ஸ் வந்து அதிகமா விளையாடுவாங்க. 2 நாள் டோர்னமெண்ட், 3 நாள் டோர்னமெண்ட், 50k 80k கிராண்ட்ஸ், அதெல்லாம் 5000 ரூபாய் 6000 ரூபாய் ஒரு ஸ்லாட். 2 நாள் 3 நாள் போட்டு அந்த மாதிரி விளையாடுவாங்க. பிஜிஎம்ஐக்கு காசு கொடுக்கணுமா பர்மிஷனுக்கு? ஸ்கிரிம்ஸ் ஆர் நியூஸ் ஆர் மெட்டா அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. பிரைஸ் பூல் போடணும், 10000 ரூபாய் மேல பிரைஸ் பூல் போடணும். அப்ப 30 டேஸோட கார்டு வரும். டோட்டகா கேமிங் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு நியூஸ் ஆன் மெட்டா குடுக்குறாங்க. ஓ ஓகே, தட்ஸ் a new information. எனக்கு அந்த ஸ்கிரிம்ஸ் எல்லாம் எப்படி நடத்துறாங்கன்னு தெரியல. மேனேஜர்ஸ் கேட்டா தெரியும் நினைக்கிறேன். அதுல் பையாவை கேப்போம். ப்ரோ FFல டீம் தமிழாஸ் அண்ட் காட் லைக் மட்டும் தான் T1 தமிழ் டீம். பட் BGMIல 5 தமிழ் டீம்ஸ் இருக்காங்க. அந்த 5 டீம் மட்டும் தான் ப்ரோ இருக்காங்க. அதான் சொல்ல வரேன். Any
points they get extra to get them further. 5 டீம் மட்டும் தான் இருக்காங்க. நம்ம கிட்ட புது பிளேயர்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் பண்றதுக்கு ஒரு கிராஸ் ரூட்டே இல்ல. அதாவது ஸ்கவுட் பண்ணவே முடியாது நம்மளால புது டாலண்ட்ஸ். அப்படி ஸ்கவுட் பண்ணோம்னா அவங்க ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு இந்த esports பத்திலாம் தெரிஞ்சு அப்படிப்பட்ட பிளேயர் தான் எடுக்க முடியும். ஒரு நார்மல் கிளாசிக் பிளேயர் சடனா அவருக்கு esports மேல ஈர்ப்பு வந்து அவர் esportsல விளையாடுறதுக்கான அந்த ஒரு சிஸ்டம் நம்ம கிட்ட இல்ல. புரியுதா? Bro, actually BTS have at least a good audience. They can do some contribution to esports of TN, but they will not do it. அப்படி பண்ணாங்க அப்படினா அவங்களுக்கு viewership போயிருமே. 11 elimination chicken dinner. Very, very doable. We have seen less though. Even OG has announced they will play less than overall 5 lakh prize pool. அதான் on this game. How ஓஜிலாம் ஓபனா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. 5 லட்சத்துக்கு கம்மியா பிரைஸ் இருந்துச்சு அப்படினா நான் விளையாட மாட்டேன் அப்படினு சொல்லிட்டு. Only 1 point to break that in the next match. It would still be pretty annoying to be moving forwards into our Miramars in such a fashion. Yeah, to break it down, for Furia they need 18 points, and for Ulf they're going to need 14, I believe. 13. 13, yeah, 13. Draw level on match point. So for bro, FF la esports is relatively easier than BGMI. Competition kammi FF la. For Ulf they sort of just need a strong match. appa neenga 10k ppn T1 lobby like they could get away with some good eliminations on this game. Thanks a lot. Obviously what they did last match. Yeah, if they do what they did last match. I mean, that's difficult to replicate, especially from where they're coming from on the circle. But still, they don't have the added benefit that Fourth Rise had at the start of the day today, which is where eliminations come thick and fast over on. அப்ப நீங்க 10k ppn T1 lobby like Apex Soul RNTX Welt invite பண்ணா நீங்க கேஸ்டர் பண்ணுங்க bro. 10k pp க்கு எங்க bro போறது? Even if you get top 4, right, 4 points on top of that, you need 13. Yeah, you're let's go for 150 likes. Come on please. So no matter what we say here, it is difficult. எனக்கு 4 times win பண்ணா happy g on a game. எனக்கு யார் வின் பண்ணாலும் ஹாப்பி. நம்ம இதுல இருந்து ஏதாவது புதுசா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோமா அதே போதும். In any of these matches really, I think it's safe to say blank. That cannot be understated. Every team who has made it here, top of the tables to the bottom, has put in one hell of a shift over the course of their qualifying journey. Silnessே இல்லையா? Here to Jakarta. Finals of the PUBG Mobile. Bro, actually in BTS they had a very good non-gyro mobile player. Now he is out of BTS. He is a really good non-gyro player. Competitive la non-gyro la work out. Really very, very well. Despite falling a bit flat on their face here in the finals, I will still sing their praises. A qualifying team here is better than almost every other team in the world. 100%. I mean, they drop Fakes flat into a puddle coming through to the Apex God and Soul RNTX வந்தா maximum north viewers தான் வருவாங்க. ஆமா ஆமா. Trick that was the man who sets the puddle on fire after you fall in it. Yeah, because it's actually oil. Yeah. Yeah, it's been a tough one for Pandem here. Their group A though was phenomenal, and that was. என்னடா டயட் கோக் இது இதனால் வரையும் நான் இவ்வளவு ஃபிளாட்டா ஒரு கோக் குடிச்சதே இல்ல. டேஸ்டே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. Bad tournaments, you have bad grand finals. Alpha 7 is the absolute best analogy you can give for that sense, because that team in the future, if he was a competitive player in Troy. யாரு பேர் சொல்லுங்க? Bro, BTS will do nothing for esports bro. He want all the views for himself, understand? அதுதான் சொன்னேன். ஏன் போயிட்டு இப்போ BTS esports நடத்துங்க நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். Towards the north side, getting close towards Geekay. They just have left Gatka. Let's have some snacks, guys. On Everest, which is actually a very nice spot, and it's a good. FF Tamil players, வடக்கு தான. Tamil player வடக்கன்ஸ் தான. This really benefits BTR, Aura, as well as the Flash. Team Tamlasல north players விளையாடுறாங்க. Still enter on the southeast side. Though I think that's dangerous personally. They're just trying to move fast here, Blank. I mean, the circle goes all the way up north. It doesn't guarantee a north side finish, but you're right, nobody is. Everest யாருமே பிடிக்கல. Changing fairly soon though, and Fury. Four drives போறாங்க. As soon as they spot a knock, a name, anything in that Elin feed, they'll know that this is Fourth Rise. But Fourth Rise அண்ணா என்ன இவ்வளவு வேகமா ரொட்டேட் பண்ணிட்டாங்க மேல. They're going to get north of Everest here instead of going. ஓபனிங் வெச்சாதான் தெரியும் உங்களுக்கு. ஓபனிங் வெச்சு செக்யூர் வெச்சாதான் தெரியும் Fourth Rise அது. They're going into crates with IQ. Is this just an bro இதுல வின் பண்றவங்க PMWC வருவாங்களா? பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் bro இதுல வின் பண்றவங்க. TT Project's not looked at this, E-Arena's not looked at this, and they're just in, right? This is a good spot to play the Fourth Rise.
Good rotation through. The fact no one was playing Everest is somewhat surprising. Good nade down towards Joker. Don't know how he ஏ என்ன பண்றாங்க இந்த இடத்துல முட்டை விட்டுன்னு இருக்காங்க போய் எவரெஸ்ட் எடுக்காம no helmet. Might be able to outsmart the nade, but I've yet to meet a man. ஏ அப்பவே போயிட்டு எவரெஸ்ட் எடுத்துறோம் ஜிஎஸ் 4 பிளேயரா diminishing their chance of pushing higher on these Helix esportsல விளையாட்டு இருந்தா பிளேயர் ஜிஎஸ்ஓஜி அவர்தானே in this game with a hard north shift. We've been helped out by the western circles on Erangel in these last 2 matches, but this time around not so lucky. And now ஐஜெல் பண்ணுவாப்லல அவரு of South George கண்டெய்னர் உள்ள வந்துட்டாங்க jumping in towards those crate areas yet with நால பாக்கல கண்டெய்னர் உள்ள போயிடு as well around that hospital. ஈயே அப்பவே எடுத்துறணும் bro இந்த மாதிரி ஜோனுக்கு to get a bit few and far between. Anyone that went crates as well as South George apartments, though, you are locked in. 7-1 inga da irukanga. Okay. Trying to hope for a northwest shift on the circle with this one. This could easily head over towards that northeast side, and for 4th Rise 721 E Arena, it gets tricky, right? It does get tricky. But if they do get the northwest shift on this one, oh my god, 4th Rise looks in a really good spot here. Well, this is the thing, right? For 4th Rise, as I said before, right, they should be looking at playing for wins. If you step up towards Everest, you're playing for, you know, 2nd, 3rd place, maybe a couple of elims, a good points game. Getting into crates, if it goes there, is such a good chance. Container ulla vantanga. That's what they're trying to take the gamble on. They don't fear teams. Dinner There's nobody else in the match point position right now. Bro, idla win pandravanga PMDC varum. Spice, welcome to the stream, bro. Points kudupanga and the points basis la irundhu PMWC la irundhu invite varum bro. If you go down on a rotate, yes, you yes, lose all 4 players, it doesn't look great. Still commend you for going for that rotate. Yes, second lineup na yaar future is adliya. Right now, it feels like over the last few matches, outside, outside of the rondo, it felt like they were playing for placements, which I just don't think was the vibe. Ulf is going to make an instant rotate, but this is dangerous because they're moving over towards Aura. Boom la Octa mattum poitu zone edukrare. Boom la Octa da ijela. Here they're going to try and go underneath the bridge. Not a bad play from them. Yeah, guys. Underneath the bridge position, we saw them do well from a bridge position before. Reiji versus IQ. IGL versus IGL. Player though for BTR, and he has to be careful. Getting shunted all the way back into the drink. The rest of 4th Rise, they're not going to hang around. Falak, does he stay and try and save IQ, or is he just going to turn tail and get away with 3? Yeah. Save பண்ணலாமே IQ வை. கால்ல உட்கார வச்சிட்டு போலாமே. ஓ டீம்மேட்ஸ் வந்துருவாங்க நான். Because the rest of BTR look to descend on their position. It is dangerous. It could be deadly. Falak is a little bit of a straggler on this rotate, but he makes it past, maybe makes it to the shack and stays safe for just a moment longer. 4th Rise sadarranga. In the meantime, Ulf has opened up. They are very low though as Fury gets underneath them alongside. Natural game போயிடுச்சு 4th Rise sadarranga கண்ணாபின்னானே opponent பார்த்தாலே. Superman, welcome to the stream bro. The screen goes dark as he does fall asleep on this side of the map. Silence incredibly low here, might just drown this one out. Furia takes cheap. IQTD Superman na ninga flinla விளையாண்டிருந்தீங்க அவராஜி. Points John. This is the 2nd time that Furia and Ulf have clashed over a bridge position on Erangel Blank. Yesterday, Ulf squad also free irkiya and did so well to go all the way. They took that chicken dinner from that map. They won that bridge fight. Furia thought, you know what? We didn't make a decisive enough decision, didn't clear them out earlier on. Come on guys, 110 but this time, 10 likes ku povanga. Looking to gain that momentum and keep Ulf trapped under the bridge, if nothing else. Have a nade over the top here. Difficult to get him back up again as well. Good. Sorry, 115 likes po. 4 more likes needed for 150 likes. Trying to get across towards Aaron here, but Ulf's in a tricky spot. Good shots from Solus, very much needed at this point in time. Nade drops in towards the water, and in fact takes out Silence. Silence at the last moment, Scarface there. Look at a stand up and will get the flush. Scarface da. There's so many low health bars, it looks like they're not even in the game Blank, but they are. They're here. அவ்வளவுதான் ஃபியூரியா போன மேட்ச் பயங்கரமா ஆனாங்க இந்த மேட்ச் அவ்வளவுதான் செதற விட்டாங்க ஃபியூரியா. ஏய் ULF மாட்டிட்டாங்களா? ஆமா இங்க தான். Not too far off, 9 points to go. 40 பிரஷர் ஆகறாங்க. 40 டின்னர் சான்ஸ் இல்ல. ஆமா கஷ்டம் தான் 40. 4th Rise are spotted on the western edge. But Ulf managing to recover with how low their HPs were. I was very surprised they were able to do that. And 4 eliminations as well to grab.
On the bridge is not bad as well, because a lot of teams are going to break themselves upon you as they head over towards this position. A lot of teams are going to start taking casualties, especially with shifts like this one, and they remain in off the back of this. அந்த கராஜ் கூட யாரும் எடுக்கல ப்ரோ. கராஜும் யாரும் எடுக்கல, மேல அந்த டிப்போ யாரும் எடுக்கல. ஆனா அந்த டிப்போ இப்போதைக்கு எடுத்தாங்கன்னா பேக் ஸ்டாப் வந்துரும். ஆக்டா போறாருன்னு நினைக்கிறேன். கோட்டோட இன்ஃபோ கிடைச்சிச்சு பூமுக்கு. கோட்டுக்கு பின்னாடி S2G வராங்க. S2G அப்படியே பேக் ஃபால் பண்றாங்க. அவுட்டர் ஜோன் ரொட்டேஷன் போட்டு இருக்காங்க S2G. போரா நல்ல பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. பாப்போம். ப்ரோஆக்டிவாவும் இருக்காங்க. ஆமோவும் இருக்கு அவங்க கிட்ட. 4 thrives on scope. Attempting to get out from here, but the sidelines are good from Aura. Really difficult proposition to make here for 4 thrives. How do they lead? They've got BTR as well as Aurora at their back. நான் வந்தாலே இந்த क्वेश्चन கேக்குறீங்க bro. அதான் சாட் பண்றது இல்ல. நான் இல்ல bro அது. ஓகே ஓகே இனிமே கேட்க மாட்டேன் bro. புரிஞ்சிச்சு. ஐயோ Aurora started to crumble under his sightlines. Sure, Razy has been knocked. Razy தான் வந்து BTR ஓட IGL நண்பர்களே. Ulf chimes in. Ulf gets the knock on the Falak. Winning price என்ன bro? 1.5 கோடியா என்னமோ நினைக்கிறேன். 1.5 கோடியா என்னமோ. A really good pick off there coming through from Ulf onto an important team. More shots over towards Geek at the moment. Ulf looking to steal those away. It's 4 thrives to find one of them, but he goes down next. Okay, oh my goodness me, somehow living this one out. E-Arena is scouting this location too. 4 thrives, hanging on by a thread in this game. 111 points, T24 on his belly. ULF 85 points right now. They are 7 points behind the bubble. They are slowly marching their way to give that threat to 4 thrives. ULF பயங்கரமா விளையாடுறாங்க. 2-2 split on the spotல. Interesting. And on their bridge position, total price pool வந்து 4.5 கோடியா என்னமோ bro. The teams to their south, the teams to their west could be a massive point scoring opportunity for them too. Definitely a difficult position to play though. With Aura as all 4 inside box compound, that is a strong spot to play. இப்பதான் வந்தேனா என்ன chatல CSOG in Traya என்ன கதை? இல்ல நான் கைரோ பிளேயர் esports அப்படினு சொல்லிட்டாங்க. அத பத்தி பேசணும். Means the less they have to push on the placements. Nade with the top, it's great from Sam. This guy has been phenomenal with an ace today, by the way. He is pulling pins on things that just have not been seen in the past. Backstab on the will get shut down. E-Project, BTR. BTR 48 Axel 3 finish எடுத்திருக்காரு BTR. Auroraல இன்னும் ரீஃபஸ். And Federalis will try potentially to get Razak back. This is crawlable. This is doable. Yeah, Razak revive பண்ண மாட்டாங்க. ஓ ஓகே பின்னாடி அவர் revive பண்றாரு. Right. And another knock comes through. நண்பா ரீஃபஸ் ரைட்ல. Good work right now to make the numbers happen. Just 5 points away. T24 will step up though. Gets the Molotov over towards top. Any $50K T24 because $3 million இல்ல $50,000 தானா? They might still just win by points alone. So anything $3 million வந்து இதுக்கோ 9 eliminations for PMWC க்கு நினைக்கிறேன். Keep it going. They have 4 more points to grab. Federalis steps up for BTR. More damage pouring on over towards TT Project. T24 கீழே இருக்காரு. May just be too tough to cross. Next circle. அவ்வளவுதான் எலிமினேட் zone elimination நினைக்கிறேன் T24. But it pushes a lot of the bridge positions for Ulf out, and now they have a massive challenge on their hands. Where do they go? T24 might just back. Okay, stop that. Fighter first, another point is added to their tally. T24 BTR ல ஒரே பிளேயர் looks to take shots over towards Axel, and it's good damage. I don't think you're allowed to do that. T24 falls down. No smash yet. Fortress gali. கடைசி மேட்ச் வரையும் போலாம் போலயே. Guaranteed, but 10 eliminations for Ulf. They are on 89, 3 points shy. Placement. ULF தான் கம்பேக் ஆப்போ. They can work it. Alvin Joseph. அப்பதான் தெரியுது. Garage is still free. Coming through from this squad. Pandem's trying to make their way across. All picks up another 11 eliminations now. They are so close to the boundary. Just a couple. Go to கூட 57 வந்துட்டான். Okay. And teams are starting to fall. FES goes down. They're on 12 blank with 8 teams. They're up there. They're up. They're through. They get another point. And now Ulf join 4 thrives. The threat has been levied.
உல்ஃப் இப்ப மேட்ச் பாயிண்ட் உள்ள வந்துட்டாங்க. இந்த மேட்ச் சிடி அடிச்சா உல்ஃப் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்ரெடி 13 ஃபினிஷர்ஸ் உல்ஃப் கிட்ட என்ன இருக்காங்க. We started the day at a 43-point difference on the போன மேட்ச் வந்து ஒரு 17 ஃபினிஷோ என்னமோ, இந்த மேட்ச் ஒரு 13 ஃபினிஷர்ஸ். எப்பா எதிரே பார்க்கலையா? Not only take it on a smash but take it on pure raw point scoring ability as well. இந்த மேட்ச் அவங்க மேட்ச் பாயிண்ட் தாண்டிட்டாங்க गाइस. இந்த மேட்ச் சிடி கன்வர்ட் பண்ணாலும் கேம் முடியல. அடுத்த மேட்ச் அவங்க சிடி போடணும். அப்பதான் the more the fourth drives will sweat. Played over the top here. Flash. மேட்ச் பாயிண்ட் விடுங்க. இந்த மேட்ச் அவங்க சிடி கன்வர்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃபோர்த் ரைஸ் கிட்ட போயிடுவாங்க. How does Ulf exit? இப்பதான் டாப் 8 வருது. Honestly, they've done enough this game. They know they've got themselves the match point. If you will have get dinner champion right aha. This one out. டின்னர் எடுத்தாலும் அவங்க இந்த மேட்ச் தான் மேட்ச் பாயிண்ட தாண்டி இருக்காங்க. இந்த மேட்ச் தான் வந்து அவங்க சாம்பியன்ஸ் ஆவாங்க. அடுத்த மேட்ச் டின்னர் எடுக்கணும். As much as you can get here. They are 4 players alive. அப்பா யுஎல்எ பெனயா பேட்டா வர்றீங்க சாமி. Into this compound now. Potential to move along the riverbank here for Ulf. They can shimmy along this one and get everybody back to their garage எடுத்துட்டாங்க. ஃபைனலி பூம் எடுத்துட்டாங்க garage. 4 players, they've got a lot of runway. The really big issue right now for Ulf. Venom, welcome to the stream. 40 fans in நேரம். Where do they get that resupply from? I can imagine தாயம் ஒரு ஆரம்பிச்சிருவாங்க. So low on meds, so low on utility. It's going to be bandages, anything தாயம் ஒருவாங்கன்னா புரியல எனக்கு. To get their HP counts back up again. They got a little resupply from the guys on Furia. But 15 eliminations. This is an unbelievable step up from Ulf right in the closing hours of Pmgo. Scarface ரைட்ல இருந்தாடியா. ஓ ஜிஎஸ்டிஆர் வந்து ரெண்டு பேர் இங்க இருக்காங்களோ லாங் பேக்ல. எஃப்எல் சிடியா गाइस. யுல்ஃப் ஹோரா இருக்காங்க, பூம் இருக்காங்க. அந்த ரிட்ஜ்ல அவங்களுக்கு பயங்கரமா பிரச்சனை வந்துரும். Try and get a back foot underneath Goat team if you could sweep through game stars, get rid of the rest of Boom. It might be a better approach. They might just want to try and blast Otter out of the way though. Style points if ஹோராவை புஷ் பண்றாங்களா? ஓகே வேகமா இன்னும் 20 செகண்ட் தான் இருக்கு ஜோன் ஷ்ரிங்க் ஆறதுக்கு. ஹோரா ஃபைட்ட வேகமா முடிக்கணும். Good smokes to get the run up over towards here. This team is feeling hot, but it's a nice Molotov that comes through. They get around the side. It's a big explosion. Now just down to 2 players. எதுவும் பண்ண முடியாது. And Solus on the back lines. There is an answer. There's a nade into the window. No fear. ஹோரா ஸ்லீப்பி லெஃப்ட்ல இருந்து பூம் நாக் வச்சாங்க. ஹோரா ரெண்டு நாக் பூம் நாக் வச்சாங்க. To the east side, so it is now a 2v2. Ulf has a little bit more, and now no fear's the last. மூணு பேர் டவுனியா. Face has 2 nades. Looking for these flushes. More points to add to the tally, and Ulf aren't done yet. உல்ஃப் 95. ஹோரால லாஸ்ட் கை. நேடு மட்டும் கரெக்ட்டா போச்சுனா அவர் வின். அதாவது ஐ மீன் இந்த ஃபைட்ட வின் பண்றாங்க. ஐயோ இல்ல போயிடுச்சு. உள்ள போய்ட்டாரு. Just trying to look for some more eliminations right now for Ulf. Anything extra this and Scarface can get here is fantastic. Up to 95 here, not counting placements. Guaranteed at least 2 placements. 16 finishes. As we see, they will go low. They will go down on that southwest side, leaving Scarface alone. Horror with 1 player as well. Boom have flexed all the way out to that west side as Horror do fall to a third party from Team Flash, who at the moment 15 finishes, 16 bro, 16. I mean, Boom came in thick and fast there, but Scarface is running as quick as he can. Oh, Boom inga irundhu garage la irundhu anga push பண்ணிட்டாங்க. Get out of the way. There's a shot he can move up to. He's trying to bank on having a top 4 because those placements are starting to flow on. Scarface oda info illa ivungalukku. Creeping his way through the lobby. In the 17 points behind right now. பாத்துருவாங்க நினைக்கிறேன் லெஃப்ட்ல இருந்து. They can put a massive dent in that gap here. FL match தான் FL தான் டின்னர் கேஸ் இந்த மேட்ச். Goat team. ஒண்ணா FL டின்னர் இல்லனா பூம் டின்னர். FL தான் more possibility. Let's see. 16 elims that the teams found. GSTR eliminated. பூம் அவ்வளவுதான். ULF Scarface position தெரிஞ்சிச்சு. அவ்வளவுதான். And all course sure they go down in 4th place though blank. That is 4. ஏன் பூமுக்கு இவ்வளவு கத்துறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பூம் வந்து 13 point differential. 20 point game. ஹோம் டீம். 20 point game. இந்தோனேஷியன் டீம். PMIO ல இருந்து குவாலிஃபை ஆனாங்க. Incredible stuff. These are some scrappy matches coming through from the guys on Ulf.
for 4 Thrives. Now things start to get Yeah, a little shaky. felt 10 How do irukya. they play out these next matches? They had fantastic games on Miramar. We need to see those again. Right now, we've got to finish this game out, though. Team Flash with 4 players on the north side. Bro, எனக்கு ULF next this match. is where they found their feet in the survival stage. This CD is நினைக்கிறீங்களா? scenario, playing this harrying, hampering force on the edges. But Flash have been slow before. Will they be slow again? Boom, looking to push further and further up the tables. You called them out earlier this match, John. And they look to be playing well. Hoping to push far. As far as they can go, they need to get ULF eliminated இப்போ இதுல இது middle order and bottom தான் goat நினைச்சானா goat CD எடுத்தானா அவங்க மேல வரும். PMWC, that is what is on their minds right now. Grabbing those points. With BTR in 12th place, it's unlikely that they're going to be able to surpass them. So they're going to look towards RRQ, and to surpass RRQ on those PMWC points that RRQ have already earned, they need a 3rd place in this tournament. It's a big jump up required for them with how well Fury is currently doing as well. But on this game, 6 eliminations, there's plenty more points to be had here. In an open ground finish, Flash currently get to the circle. They have a ridge line. Okay, boom வந்து இப்போ கோட்ட ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். Plin அந்த சைடு ஃப்ரீ I mean இது யாரு Flash வந்து அந்த சைடு ஃப்ரீ ஆயிட்டாங்க. A little bit of an advantage as well as 20 smokes. They could get stuck in though. We know they love the 3rd party, but Force wins the challenge against Yummy. It's very, very close, but it is no cigar. Moxie now 3v3 பண்ணிட்டாங்க. cooking. Tries to find the forward position. Someone idea. Again, huge damage coming on in, and Goat team even the numbers. Octa rolls out. Octa அவ்வளவுதான் சோக்கா இல்ல இறங்கி ஒரு நாக் அவுட் சிஸ்டர். முடிச்சிட்டாங்க கோட்ட. முடிச்சிட்டாங்க bro. Interesting. Right to the end, dips back out into the blue to grab the buggy after a quick first aid kit. But where is Flash? They are not engaged in this fight. They're playing as 4, but they were really reluctant to get stuck in. They should have this under control. Team Boom trying to move through the middle and actually doing pretty well. நேத்திக்கு 3 CD இன்னைக்கு ஒரு CD அடிக்க முடியல. Pressure bro. And it may just be a little bit too much. Bozy is spotted and Octa's still going. Octa looking for a little bit more, dissecting like a doctor. Sanju knock, Topsu knock அந்த சைடுல ஐயோ பூம்ல இப்ப 2 knock. எல்பெரல் மட்டும் தான் அலைவ். Will very unlikely be able to get out from behind this one with the blue zone closing. He's got to find a big pick. El Beryl does put some damage down range, but the reses have come through now for Team Flash, and they will close it down. A magnificent performance in the final moments. Team Flash எதுமே பண்ண முடியாது bro அவங்களால. Take it away from them. The real story of this game though is Ulf now on match point, chasing down the lobby lead. Ulf match point உள்ள வந்துட்டாங்க. அடுத்த மேட்ச் வந்து நல்லா விளையாண்டாங்க அப்படினா Ulf வந்து மேட்ச் பாயிண்ட் தாண்டறத தாண்டி இவங்களே தாண்டிடுவாங்க. 4th ரைஸே தாண்டிடுவாங்க. ஆனா இங்க நம்ம என்ன ஒன்னு நோட்டீஸ் பண்ணோம்னா 4th ரைஸ் நேத்து எடுத்த 3 சிடில 2 சிடி வந்து மிராமர்து. சோ அதனால 4th ரைஸ் வந்து செம கான்ஃபிடென்ட்டா இருப்பாங்க. நினைக்கிறேன் நம்புறேன் பாப்போம். எனக்கு தோணுது உல்ஃப் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் டின்னர் அடிச்சு வின் பண்ணிடுவாங்கன்னு தோணுது. லெட்ஸ் see. உல்ஃப் ஆனா என்ன ப்ரோ மொரட்டு கம்பேக் கைஸ் யாருமே எதிர்பார்க்கல கைஸ். அரோராவை பத்தி பேச்சே இல்ல சாட்ல. யாருமே அரோராவை பத்தி பேச மாட்டீங்க. Are a momentum-based team, according to their own reports. Anyway, they will not be able to smash this time around. All full challenge. Subscribe பண்ணாம பாத்துக்கோங்க. Subscribe பண்ணிக்கோங்க. Bell button click பண்ணி all apps பண்ணுங்க. To push themselves up the tables. Let's go people. Let's go for 120 likes guys. வாங்க நம்ம பேசுவோம். ULF சூப்பரா கன்சிஸ்டன்ட்டியா ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல PMGC 2025லயும் ரன்னர்ஸ் அப் இதுலயும் போடியம் வந்தாங்க. 2025 PMGC உல்ஃபா ரன்னர் வந்தாங்க. மறந்து போச்சியா?
ஆமா யூஎல்எஃப் தான் #2 ஏபிஜி #3 ஆல்பா 7 டோர்னமெண்ட்லயே இல்ல பையன் திருப்பி #2 அடிக்க போறானா இல்ல சாம்பியன்ஷிப் அடிக்க போறாப்ல என்னன்னு தெரியல பட் பீக் கன்சிஸ்டன்சில இருக்காங்க யூஎல்எஃப் ஏபிஜி #3 ஏபிஜி ஆனா இந்த முறை ஐ மீன் அரோரா கேமிங் வந்து டோட்டலா கோட்டை விட்டாங்க யூஎல்எஃப் இந்த மேட்ச் டின்னர் போட்டா போதும் நண்பர்களே கைஸ் லெட்ஸ் see it just intensify times 1,000 because now பிரிக்க போறாங்க ஒரே செகண்ட் வந்துறேன் can win it in something that you were pointing out to me. It's not just via smash roll. Yeah, actually the point gap, I'm really intrigued to see what the leaderboards are going to look like, but the point gap is actually getting so slimmer every single game. They could technically win without the smash ruling taking effect. Ulf could make the unthinkable happen on day 2. I can't believe it. I really can't believe it. That gap was so large. I didn't think anybody was going to. I know. And then just like that, Ulf caught him. Then sit down right away. I'm taking it home, looking so good, but every single player is going to be actually looking at the players of okay. really well. So again, respect to them, but there is the bigger storyline happening here. Ulf versus 4th Thrives, it's going down. ULF after Iran addition looking scary. Iran இதுக்கு முன்னாடி எங்க விளையாடினாரு ரொம்ப பரிச்சயமான பேரா இருக்கே ஓ இடால விளையாட்டு இருந்தாப்லையோ ஓகே பிஎம்ஜிசில செகண்ட் ஆமா ஜிசில செகண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க இது பப்ஜி மொபைல் நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் டர்க்கியே 2026 ஸ்பிரிங் சாம்பியனு பிஎம்ஜிஓல வந்து டர்க்கியே ஃபைனல்ஸ்ல சாம்பியனு பிஎம்என்சி டர்க்கிலையும் அவர் வந்து சாம்பியனு இதுலயும் சாம்பியனு ரைட்ரா யூஎல்எஃப் பிரைம்ல இருக்காங்க கைஸ் இங்க பாருங்க செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வாவ் யூஎல்எஃப் போட்டு பிரிச்சிருக்காங்களே being able to step up and boy do we have one now and we அந்த இடத்துல ஸ்பிளிட் சூப்பரா ஆளானாங்க ப்ரோ யூஎல்எஃப் ஆனா நிறைய டீம் அந்த ஸ்பிளிட் எடுத்து நான் பார்த்திருக்கேன் யாருமே அதை வந்து எப்படி சொல்றது அவ்வளோ ஃபினிஷ் அந்த ஸ்பிளிட்ல எடுத்து நான் பார்த்தது கிடையாது இந்த ஸ்பிளிட்ல வந்து மோஸ்ட்லி சர்வைவ் பண்ண பார்ப்பாங்க ஃபுல்லா ஆனா இவங்க நிறைய ஃபினிஷஸ் எடுத்தாங்க கிவன் தி ஃபேக்ட் தட் மலையிலயும் டீம் இருந்து இவங்க வந்து எதுவும் ஓப்பனிங் கொடுக்கல இது அன்வான்டா இது கொடுக்கல அந்த ரிட்ஜ்ல சூப்பரா ஆளானாங்க away from 4th Thrive. Paramount and 20 point. Thanks for the information. I gave it. But 16 elims? 7. They turned up the FL chips எங்க? We're taking the fight with anybody. நம்ம மாறி இருப்பாங்க. இருங்க நம்ம அப்படியே போயிட்டு பாப்போம் எல்லாத்தையும். உங்க டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க गाइस. நாம அப்படியே ஒவ்வொண்ணா வெரிஃபை பண்ணுவோம். Flash ஓ இது பிளேயர் ஓ சாரி எஸ் டீம் ஃபிளாஷ் எஃப்எல் சிப்ஸ் விளையாடவே இல்லையா டீனோ டெரன்ஸ் ஃபார்மர் பிளேயர்ஸ் டீனோ தான் இருக்காப்ல யங் டி குவாங்கு கோசு ஊன்டி சிப்ஸ் எஃப்எல்ல ஆடவே இல்லை ஜி சிப்ஸ் ஆனா ரொம்ப பரிச்சயமான பேரா இருக்கே டி பிளஸ் கியா ப்ரோ இவரு கொரியா ப்ரோ இவரு அதானே ரொம்ப பரிச்சயமான பேரா இருக்கேன்னு பாத்துன்னு இருக்கேன் why you speaking about ZSOG in chat anyone tell whether he is playing in Troy is it real இல்ல ஜி சிஎஸ் பத்தி ஏன் சாட்ல பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இந்த பிடிஎஸ் வார் பத்தி பேச வந்துச்சு அப்போ வந்து 4 பிளேயர் ஒருத்தர் வந்து இருக்காரு அவர் நல்லா விளையாட்டு இருந்தாரு இப்போ அவரும் விளையாடுறது இல்ல போல அவர் வந்து முன்னாடி ட்ராயோட செகண்டரி லைன் அப்ல விளையாட்டு இருந்தாரு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதை பத்தி பேசினாங்க புரியுதா சிப்ஸ் வாஸ் கொரியன் பிளேயர் ரைட் ஆமா அது டிகே சிப்ஸ் டி பிளஸ் கியா டி பிளஸ் கியா ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் வந்துருச்சு நண்பர்களே 4th race on top of the table 99 ஓ அப்ப அவங்க இதுல வந்து பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்றது இல்லையா
இந்த அரோராக்கு என்னதான் ஆச்சு? சாம்பல் மேடுகளும் சூழும் புகை மண்டலங்கள்ன்ற மாதிரி அரோராவை போட்டு எல்லாரும் பிரிக்கிறாங்க ப்ரோ. 4th ரைஸே இப்ப தெரிக்கிறாங்க. அது வேற விஷயம். எனிமியா பார்த்துட்டாலே ஐயோ எனிமி வராங்க வாங்க போய் கேம்ப் அடிச்சிரும் அப்படின்றாங்க. 4th ரைஸ் இன்னைக்கு டே ஃபுல்லாவே வந்து அவங்க சிடிக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆடுறாங்களா இல்ல எதுக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆடுறாங்கன்னு தெரியல. பட் செம சோக் பண்றாங்க. ஸ்டில் நாட் பேட். 9 மேட்சஸ்க்கு 10 மேட்சஸ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் 112 பாயிண்ட்ஸ்ன்றது செம்ம ஆவரேஜ். எனஃப் டு டேக் சாம்பியன்ஷிப். இதே ஆவரேஜ்ல போச்சு அப்படின்னா ஷோ டீம் ஃபிளாஷ் அச்சீவ்மெண்ட் காமி ப்ரோ. டீம் ஃபிளாஷ் மேல வந்துட்டாங்க. 55 பாயிண்ட். ஆனா சான்ஸ் இல்ல கைஸ். டிடி எவ்வளவு பாயிண்ட்? ஒரே செகண்ட் இருங்க. டிடி 67, EA 72, ஃபியூரியா 75. இந்த மேட்ச் என்ன டிடி இல்லனா ஃபியூரியா இல்லனா EA? டிடி கஷ்டம் தான். ஃபியூரியா மேபி இந்த மேட்ச் வந்து மேட்ச் பாயிண்ட தாண்டலாம். பிரேசில் அணி டீம் ஃபிளாஷ் வந்துட்டோம். வியட்நாம், சிங்கப்பூர், இதுல பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கும். வெறும் ஹைலைட்ஸ் மட்டும் தான் காட்டுவாங்க. இவ்வளோ ஹேஷ்டேக் 1 ஹேஷ்டேக் 2 வச்சிருக்காங்க. 2026ல ரெகல்ஸ் கம்யூனிட்டி இதெல்லாம் விட்டுருங்க. இதெல்லாம் சி டயரு. பிஎம்பிஎல் வியட்நாம் 2026 ஸ்ப்ரிங் வியட்நாம்ல அவங்க ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் பப்ஜி மொபைல் மேக்ஸ்வெல்ஸ் இன்விடேஷனல். இதுவும் நம்ம பார்த்தது இல்லை. இதுவும் அந்த அளவுக்கு எதுவும் கிடையாது. $200 எவ்வளோ சாட்? $200 எவ்வளோ? 20,000? இதெல்லாம் விட்டுருங்க. PMGO சீசன் 1 சவுத் ஏஷியா ஃபைனல்ஸ்ல அவங்க ஹேஷ்டேக் 1. இதுல இந்த PMGOல கூட இதுல பயங்கரமா விளையாண்டாங்க போல அவங்க. அது என்ன சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல பயங்கரமா விளையாண்டாங்க போல. இப்போ ULF டின்னர் போட்டா ULF வின்னு தானே? ஆமா, ULF டின்னர் போட்டாலும் ULF வின்னு, இல்ல 4th ரைஸ் டின்னர் போட்டாலும் 4th ரைஸ் வின்னு. என்ன யூஸ் பண்றாங்க? ரைசன் யூஸ் பண்றாங்க. ஆமா, ரைசன் ஹெட்போன் யூஸ் பண்றாங்க. As we go into the last 2 matches of this grand finals, we're headed into Mirror. 18,890. Oh, sorry, 18,990. Okay. Call it playing pad too. Should be able to just kind of spread everybody out. ஏன்னா ஓஎஸ்எஸ்ல இருந்து அப்படியே இது வரையும் போதா போட்டோ வரையும். ஆமா. You're going to have not only just the lobby against you, you're going to have the crowd against you, because every single time somebody from 4th Thrive has got eliminated, boy, this crowd was going absolutely யார் கைஸ் ULF எடுப்பாங்களா 4th ரைஸ் எடுப்பாங்களா இல்ல அவுட் ஆஃப் தி சாப்டர் வந்து யாராவது வேற ஏதாவது டின்னர் எடுப்பாங்களா? I think they're going to let that kind of stuff face them. I don't feel like they're going to crumble under the pressure of being in a smash, and I feel like if anything this is going to boost them even more, that they could be the champions. போரா வந்து லக்கோப் போறாங்க. BTR வந்து டோரே க்ரூஸ் டெல் ஸ்பிரிட் எடுக்கறாங்க. ULF are 40. Let's see. Well, we just saw 4th Thrive exit the plane. Time to heat things up just a little bit more as we head on over to the desert and to our casters. Oh, it's getting toasty. 20k இப்படி அடிக்குறாங்க. இந்தியா ஸ்கிரிம்ஸோட பிரைஸ் பூல் இருந்தா உசுர கொடுத்திருப்பாங்க. அது என்னமோ கரெக்ட் தான். 20k ஸ்கிரிம்ஸ்லாம் அவங்க ஆடுறாங்க பாருங்க. அங்கே நம்ம அவங்கள பாராட்டணும். Oh, on a massive momentum streak. Huge momentum streak here for them. 7-2-1 getting taken out by the knife from Swash to begin things off. The circle is towards Ulf to start things off. Down towards Porto Paraiso. A lot of water in. Hey, ஆமாயா உல்ஃப்க்கு தான் சோன். 4 Thrives do not have to go far, but Ulf more importantly. Guys, லாபெண்டிட்டா டவுன்ல அந்த இடத்துல தான். லாஸ்ட் லிவன்ஸ்க்கு ரைட்ல லாபெண்டிட்டா டவுன்ல ஒரு ஓபன் ஜோன் இருக்குல. அங்க தான் எனக்கு தெரிஞ்ச எண்ட் ஜோன் நான் நினைக்கிறேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? We found ourselves going all the way out there. It was ஒண்ணா அங்க அப்படி இல்லனா வந்து at that time who were இம்பாலா சைடு towards that top spot. Countrymen of Ulf obviously both. What do you think? ஏய் இந்த ஜோன் வந்துறணுமாமா? அதுனா ஐலாண்ட் ஜோன் வந்துறணுமாமா? மச்சாவா இருக்கும்ல? On the offside.
Will we see a repeat of that? Kishore Kumar, welcome to the stream, bro. ULF dinner only needed. Water Island zone வருமா? Second zoneல தான் தெரியும். இன்னும் 1.5 நிமிஷத்துல இல்ல 1.5 இல்ல 5 நிமிஷத்துல தெரிஞ்சிரும். The big thing for Ulf right now is they took a massive split at the start of the game. They have a huge amount of awareness of what's going on inside the circle, where players are. Right now, they can... Island zone, Water Island zone, 2024 PMG zone on the finish. Including Minas Generales. So for Ulf, they start this game off really strong in terms of the information game. Is the momentum RCB பாவையா அந்த வருஷம் விளையாண்டாங்க. ரெக்னம் காரியா BRA கூட கொலாப் பண்ணிருந்தாங்க. GSOG ட்ராயா bro தெரியல ஜி. என்ன எல்லாம் வரும்போதே வந்து சாட் மேல இருந்து படிச்சிட்டு வரீங்களா? வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. ரோல் எனக்கு ஒரு டவுட் GSOG வந்து நான் கைரோ பிளேயரா என்ன? இன்னொன்னு அவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஹெலிக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒண்ணுல விளையாண்டாரு. அவர் அந்த GSOG தான் இந்த GSOG-ஆ? It's just been a big fall off. Bro, ULF done in it. Let's see. Coming into this, a lot of people. Bro, யார் win பண்ணுவாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க? It seems to be where 4th race ULF ரெண்டு டீம் வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க. இத மேட்ச் பாயிண்ட். Potentially find something. They not quite. Come on, let's go chat. Let's go for 150 likes. 1 point ல போச்சு RCB. D+ கியா வின் பண்ணாங்க. ஏய் இந்த ஃபைட்ல GSTR க்கும் இவங்களுக்கும் ஃபைட் நடக்குதோ? ஓகே. Potentially a little bit more, but there's just challenges back and forth between them and GameStar. The arena want to take a slice of the pie, add it to their tally, and up towards the top of the table, it is all too welcome. Decent pushing coming through from GameStar over towards... Yes, non-gyro. Oh. A lot of teams seem to be getting cut out quite early here on Miramar as well, and another challenger will step up to the plate. Two teams going down really early here, John. GSTR காலி 7-1 காலியா? சரி சாவங்க நீங்க என்ன செத்தா கூட. ஏய் GSTR என்ன ஒருத்தர் ரோலக்ஸ் மட்டும் அலைவோ? ஓகே. டீம் தமிழாஸ் எப்பவுமே சோல் கூட ஃபைட் வந்தா ஸ்ட்ராங்கா ப்ளே பண்றாங்க ப்ரோ. ஆனா ரீசென்ட்லி நல்ல கன் பவர் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் ஐஜிஎல் ஆல்சோ நல்லா ப்ளே பண்றாரு. வாட்ஸ் யுவர் தாட்ஸ்? ஐஜிஎலும் நல்லா ப்ளே பண்றாரு. டீமும் சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஆனா வந்து பிரஷர் வந்தா அவங்க ஃபயர் பவர் இருக்குன்றதே மறந்துட்டு சேஃபா விளையாட பாக்குறாங்க. இரங்கல் மேட்ச் ஒண்ணுத்துல வந்து எட்ஜ்ல மாட்டிப்பாங்க. கமேஷ்கில இருப்பாங்க. ஓகேவா? கமேஷ்கி ஸ்டால்பர்ல ஜம்ப் பண்ணி இருப்பாங்க. சவுத் சைடு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வருவாங்க. எனக்கு ஏன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த மேட்ச். ஸ்ரீப்ரோ நான் செகண்ட் மேட்ச் அப்புறம் பார்க்க 4th waves வின் பண்ணுவான்னு இது இன்ன ULF இவ்வளவு கிட்ட வந்துட்டாங்க. ஆமா ப்ரோ. ULF வந்து ரெண்டு இரங்கல் மேட்சஸ்லயுமே 15+ finishes ப்ரோ. கிறிஸ்டான போட்டு இத்தனைக்கும் ULF வந்து ஸ்பெக்டேட்டே பண்ணல ரெண்டு மேட்சும். அவங்க பாட்டி சைலண்டா அந்த சைடு பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. FL ஸ்பிளிட்ல இருக்காங்களா இம்பாலா சைடு? ஐஜிஎல் இப்போ கன் பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாரு. ஆமா க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஃபைட்ஸும் இப்போ நல்லா ஆடுறாரு. நல்லா எடுக்கிறாரு அவரு. 1v2லாம் எடுத்திருந்தாரு ரவுண்டோல. பார்த்தேன். கான்ஃபிடென்ட்டா ஏறி 1v2 அடிச்சாப்ல. இத சேஃபா ப்ளே பண்றது தான் ப்ரோ பிரச்சனை. ஒரு மாதிரி ஷெல்லுக்குள்ள போயிடுறாங்க. ஆமா ப்ரோ பிரஷர் வருது இல்ல, அதனால 4th raceம் அப்படியே பாருங்க. 4th raceம் அதே மாதிரி ஆயிட்டாங்க. இது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற ப்ராப்ளம் தான் ஜி. EA 20 kill loading. EAக்கு 3 கிடைச்சிருச்சு. கீக் வந்து ரெடி ஆறாங்க போல. சரி ஓகே எதுக்கும் நம்ம இப்பயே வந்து இந்த சைடு இம்பாலா ரிட்ஜ் சைடு ஹோல்ட் பண்ணுவோம். அடுத்த ஜோன் ஷிஃப்ட் ஆச்சுனா அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு. ரெக்னம் வாஸ் இன் ஹெல் மோட் in that match, but still ரெக்னம் விளையாடும் போது நான் வந்து சீட் எட்ஜ்ல இருந்து கத்திக்கிட்டு இருந்தேன் நானு. ரோண்டோல நம்ம சென்சே அண்ணா டீம் தான் 1v2 மஜாவா. சென்சே அண்ணா அது அந்த 1v2 பார்க்கலாம் நான் நினைக்கிறேன். ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது சார். ஃபேண்டம் S2G ஃபைட் between the bottoms. முன்னாடி நடந்த ஃபைட்ஸும் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இப்போ நடக்கிற ஃபைட்ஸும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. What do you think about my mobile gameplay Sri bro? Bro, honestly நான் சொல்றேன், நான் வந்து உங்க மொபைல் தி ஃபுல் கேம் நான் பார்த்தது இல்ல. சோ இன்னொன்னு நீங்க ஆடுற லாபியோட அந்த கேலிபர் என்னன்றது எனக்கு தெரியாது.
for S2G currently. ஃபுல்லா உட்காந்து ஒரு வாரம் பார்த்தா தான் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். மேப் ஸ்ட்ரீம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே பிளேயர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்றாங்க, இந்த கேலிபர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும். A lot of potential it can do on this next circle. We can head far over towards the eastern side. உங்ககிட்ட ஃபயர் பவர் இருக்கு, அத பாத்துருக்கேன். You have a good fire power and presence of mind நல்லா இருக்கு. Top side of the table. Some decisions makingல மிஸ்டேக் விட்டுருக்காங்க and pressure handlingல கொஞ்சம் மிஸ் பண்றாங்க. அத மட்டும் டெவலப் பண்ணி ஸ்ட்ராங்கா ப்ளே பண்ணாங்கன்னா எந்த கேம் நல்லா இருக்கு. நீங்க சொன்ன ரோண்டோ 1v2 தான் சொல்றேன். ஓகே 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 ட்ரோல் ப்ரோ கம் டு esports ப்ரோ. Hopefully வந்துருவாரு guys. Na bro troll, what are you thinking? Hello, welcome to the stream Lulu. எப்படி இருக்கீங்க? Members class special வணக்கம் guys. Both Wolf and 4 Thrives taking splits right now, trying to confirm as best they can into this. Troll need to improve your car split. Actually வந்து esportsலயே வந்து நான் எல்லா அசால்ட்ரஸ்க்கும் சொல்ற ஒரு மிகப்பெரிய இது என்னன்னா improve your car split. ஏன் வந்து improve your car split சொல்றேன்னா இருங்க வாட்டர் சோனா shit இல்ல guys. Truck stop side இழுத்துச்சு bro. வாட்டர் சோனா இருந்தா இந்த மேட்ச் பட்டே கலப்பிருக்கும். எத்தனை பேர் வாட்டர் சோன் நினைச்சிருக்காங்க. கோட்டோ அந்த சைடு தான் இருக்கா, கீகோ அந்த சைடு தான் இருக்கா, ஹோரா அந்த சைடு தான் வந்துட்டு இருந்தாப்ல. பிடிஆர் இருக்கு லட்டு ஜோன், யூஎல்எஃப் எடுத்துருவாங்க நல்ல ஒரு பொசிஷனை. பிடிஆர் ஆச்சு சாரி யூஎல்எஃப் ஆனா அவசரமே படல ப்ரோ. அவங்க லாபெண்டிட்டா சைடே ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ ஃபுல்லா. கெட்டிங் பேக் டு வாட் ஐ வாஸ் சேயிங், அசால்டர்ஸ் நீங்க வந்து அசால்ட்டிங் பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் கார் ஸ்ப்ரே. ஏன்னா கார் ஸ்ப்ரே இஸ் ஒன் ஆஃப் த டைம்ஸ் வேர் யூ ஹேவ் த கன் இன் யுவர் ஹேண்ட் பட் யுவர் ஆப்போனன்ட் இஸ் டிரைவிங் த வெஹிக்கிள். ஸோ நீங்க ஈஸியா வந்து ஒரு நாக் வச்சு செக்யூர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட்ஸ் a easy 1 point for your team. ஜஸ்டியோட ஹையஸ்ட் செல்லிங் பாயிண்டே வந்து கார் ஸ்ப்ரே தான். கார் ஸ்ப்ரே அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஃபைட்ஸ்ல ஜஸ்டி செம ஸ்ட்ராங். So they do need to move further forward, but 4 Thrives got a big task in front. Same Protonமே கார் ஸ்ப்ரே வந்து ஆன் பாயிண்ட்ல இருக்கும். And Proton has a very great presence of mind. To get stuck in, but you know that Ulf is also in that smash point boundary, so it's not just the one team. Water zone are do you throw water zone வந்தா பயங்கரமா இருந்துரும்ல. Points at this stage with Ulf still in the game. இந்த டாக்குக்கு எங்க பூரா ஜோன் எங்கேக்கியோ இருக்கே வெங்கேக்கியோ போறான் ப்ரோ. இருங்க गाइस ஒண்ணு சொல்றது இல்ல. 400 சென்சி ஜஸ்டி. It means that Go is now on the run and they can just follow them in. Basically ride காம்பி போலாமா கூடாதா? off the back of this one. That's completely your personal opinion. ஏனா காம்படிட்டிவ்ல வந்து one man subsession will never bring championship. அதுதான் நான் சொல்றது. நீங்க ஒருத்தர் மட்டும் தான் சீரியஸா இருக்கீங்க அப்படினா we cannot do anything. If you have 3 similar players like you who are serious, draws it short because now Yummy is starting to get involved. So Octa from this massive ஒரு ட்ரை கொடுக்கலாம். Gorgeous bit of high ground to work with. The big thing right now is that Yumi's also holding Longhouse, which is a hard prospect for 4 Thrives because this would be a great. Justy was stronger in car spray because Gokul was there. He is strong himself, but with Gokul. நீங்க சொல்றது டப்ளிங்ல ப்ரோ. அந்த டப்ளிங் கான்செப்டே வந்து ஜஸ்டி வந்து கோகுல் கூட தான் பிராக்டீஸ் பண்ணானா கிடையாது. ஹல்க் வந்து ஜஸ்டியை கூட்டு டப்ளிங் போறதுனால தான் ஜஸ்டி வந்து கம்ப்ளீட்டா மூவிங் வெஹிக்கிள்ல கார் ஸ்ப்ரே பிராக்டீஸ் பண்ணது. பிஃபோர் கெட்டிங் வித் கோகுல் ஆல்ரெடி ஜஸ்டி வந்து வெல் ட்ரெயின்டா தான் வந்தாப்ல அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு டப்ளிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு. சோ அதுக்கு ரீசன் வந்து ஹல்க். Falak eliminated. 4th race as boom. Boom சம ஸ்ப்ளிட்ல இருக்காங்க. 4th race மாட்னாங்கயா. But maybe Aurora in for the assist. The circle heads over towards Ulf, Pandem, Aura. ஏவே ரெண்டு பேர் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. 4th raceல இன்னும் ஒருத்தர் எங்க? 3-4 eliminated. IQ as well as Hazaifa, the last 2 players alive. The foundations for 4 Thrives built. Troll bro BTS Delta support esports in GM bro support COP bro. என்ன சப்போர்ட் பண்ணுங்க guys. Guys லைவ் பார்க்கறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க guys. Let's go for 130 likes.
Subscribe பண்ணாம பார்த்துருக்கவங்களா கொஞ்சம் subscribe அடிச்சுக்கோங்க. Join some team which is already achieved bro. நீங்க புதுசா team ready பண்ணா it will take time obviously. Bro, I have seen your gameplay. You should try tryouts in Tamil team. Don't waste your prime in classics. There's another angle along the way. You can see how low these players are going. IQ making the mad dash, but the vehicle starts to smoke. Zypher and IQ. I mean, if they can pull this one out the bag, they're a stronger man than many. And they get to a shack for Zypher. 4 tries, 1 finish. ULF இதுவரையும் எதுவும் எடுக்கல. காம்பி salary range. Guys, தமிழ்நாட்டுல competitive salary வந்து base salary 10 to 15k, maximum salary வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 40 to 50k தான். நீங்க டோர்னமென்ட் சைடுல இருந்து இது பண்ணலாம். பட் இப்போ இருக்கிற present organizations உங்களுக்கு வந்து organization side தான் அதிகமான ஸ்பிளிட் எடுத்துப்பாங்க. That is because that is the only way that they can survive. King Shaq, welcome to the stream. Uzaipa வந்து Pandem Leona knocker stopல. Let's see. Read my comment bro. Ashwin Star bro, I am new to BGMI. எப்படி bro enemy மேல புல்லட்டே அடிக்கிறது ஒரு புல்லட் கூட பட மாட்டேங்குது. எய்ம் பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க இது. புல்லட் டிராப் புல்லட் டிலே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. லாங் ரேஞ்சுக்கு. CB Sidhu, welcome to the stream. Community post comments பாத்தியா bro? ஒருத்தர் போட்டுருக்காரு 1 week வந்தா next week ரெஸ்ட் ஆனு. Pretty much troll bro உங்கள தான் கேக்குறாரு. on the circle. Olf is in such a good Porty has gone to shell bro. என்ன பண்றாங்கனே தெரியல bro rotation. Bro they are completely எப்படி சொல்றது? அவங்களுக்கு வந்து to inject yourself they want into survival mode, but they still need to get a western shift. They went into survival mode. If this pushes away from Olf, they have to leave and that's hard. Last match சரி இல்ல bro, இன்னொரு மேட்ச் இருக்கு. ULF பாருங்க பொறுமையா ஆட்றகான் பையன், எதுவும் பானிக்கே இல்ல. Alone survive calm full mountains. Yep. But they both taken a heavy hit. அதான் சொன்ன one man substitution won't bring championship. Team game guys, மொத்த டீமும் எஃபர்ட் எடுக்கும். ULF dinner game. இப்போ map stream காட்டுவாங்க. ஜெனரல் looks for Moxie. More nades are pouring in and map காட்டுங்கடா. Okay. BTR are there and it's ULF க்கு zone guys. It's not the best rule, but it's still pretty bloody good. It works well for ULF மட்டும் இந்த பெண்டிட்டா டி சைடு ஒரு செட்டில்மென்ட் இருக்கு பாருங்க, அதுல இருந்து நாங்கனா பயங்கரமா இருக்கும். CB சித்து வணக்கம் bro, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். லாஸ்ட் மேட்ச் ஃபாக்ஸ் ப்ரோ சொன்னாரு லைவ்ல ஒரு அண்டர்டாக் டீம் எடுத்து கிட்ட 20k ஸ்டார்டிங் வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா 40 to 50k. அதான் 20k ல 10 to 15k தான். Furia just faltering. Starting salary. A couple of times so far today and will not be able to jump up and be in competition for the top spot. Ora will want revenge and they descend for one and another. The first Miramar sees Brazil out. North la ana adhigam guys. Furia not able to get over the match point and not close enough, but looking to try and hold on to their third place spot. E-Arena is on the chase. BTR moves up and Ora getting swept aside a little bit here. Aurora with S2G challenging them. Top goes down. Aurora now on 2 players. It's Doc and Zyol. Kamikaze lost and Solke up and into the fight for S2G. They've still got a backstop coming through and Hamzy G who's fending off. TT Project could be dangerous if they're found. Zypher down. Aurora enna thidirnu vantaanga. Right for 4th tries. Oh, rendu man last right. One player remaining. IQ the last to stand. நீங்க என்ன சொல்லுங்க, எனக்கு 40 சாம்பியன்ஷிப் அடிக்க கூடாது ஜண்டா ஏன் ஜி? Goodness me, they are starting. 40 அடிக்க மாட்டாங்க போல bro, செதறாங்க அவங்க. ULF பாருங்க 100 பாயிண்ட் தொட்டாங்கயா. Zone உள்ள வேற இருக்காங்க. Over towards that south side, flash in a good spot. Also, you can see right here on your screen, they have the full 360. Geek eliminated. Full control. என்ன ஃபிளாஷ் போன மேட்ச் சிடி அடிச்சதுக்கு அப்புறம் மாமாக்கு வெறி வந்துச்சா போட்டு பொளக்கறாப்ல. அரரா டவுன்ஃபால் இல்ல bro. No luck. Zyol falls next. செட்டால அவங்க இந்த மேட்ச் இந்த முறை. They're on 4 eliminations now. Look at her try and climb as high as they can on the tables. So many teams downfall na ஏத்த வந்தா downfall. The flash is up with 4 right now. Boom does get eliminated. PMGC champions இப்ப பார்த்தா PMGC இது PMG ஓல இல்லவே இல்ல. ULF தான் consistency. They have been struggling GC hashtag 2
PMGC 2025 #2 இப்பயும் #2ல இருக்காங்க. ULF யாரும் டிஸ்டர்பே பண்ணல. They need it towards the north side for Ulf. But again, there are so many injured Durandar squads after here. effectல after effect bro அதனால தான் சொன்னேன். ஓகே Durandar தெரியாது. Out of this lobby that's just been torn apart by the 17-minute mark. I think they take a west shift as well. In this esports, more players using UMP, but Indian lobbies only shotgun, right, bro? Is arena, but you can hold out all these One preference, bro. இன்னுமே shotgun வந்து extreme close rangeல just cut this circle in half. இதுதான் Limit the number of enemies that can take you down solid-ஆ இருக்கு. and potentially earn a heck of a lot of points for it as well. IQ keeping it calm inside the shack right now. There is a burning MVP யார் வருவா? Anyone that pops over this ridge ULF ல இருந்து there might be a player in here and வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். clear. Pandem certainly knows what's going on. They've been taking shots towards these players for quite some time now. யாரு ULF கெத்தா? Let's see where it heads. கெத்து வருவாருன்னு நினைக்கிறேன். What it will spell for the rest of the teams in the lobby. South. இந்த டோர்னமென்ட் செட் ஆகல அதான் நான் நினைக்கிறேன். Ulf, they do not get the shift and they have to ஆஹா ULF side zone இல்ல guys. The teams on the east will have to move first blank. That's Pandem, that's BTR, that's IQ as well for Thrives. So it may not be a chicken dinner here for Ulf, but E-Arena have to move as well. That might open up a western. ULF முன்னாடி வந்து ஒரு மாபெரும் ஓபன் ஜோன் இருக்கு. இதுதான் சொன்னேன். ULF வந்து இந்த செட்டில்மென்ட் மட்டும் கிடைச்சிருச்சு ULF க்கு அப்படினா பயங்கரமா இருந்துரும். So for Ulf, a difficult task, I would absolutely say. But you're right, jungle rotate பண்ணிட்டு போணும் அப்படினாலும் ரெண்டு சைடும் லோ ரிட்ஜ் அப்படியே போகுது. லோ ரிட்ஜ்க்கு இந்த சைடுல இருந்து கவர் எடுத்து அப்படியே சர்க்கிள் சுத்திட்டு போயிரலாம். அப்பயும் ஓபன் பண்ண மாட்டேங்காங்க அது வேற. Most expected teams யாருமே நல்லா விளையாடல. ஆமா bro, I agree with that statement. ஏனா ஃபிளாஷ் எதிர்பார்த்தோம், கீக் கீக்ன்றதுனே இந்த ஹோரா எதிர்பார்த்தோம், BTR எதிர்பார்த்தோம், பேண்டம் நான் எதிர்பார்த்தேன், பார்த்தா பாட்டம்ல இருக்கானுங்க. These are some storied players. BTR though, them out of the mix, out of the running. On the north side, they're looking to poke their noses in. ULF கஷ்டம் தான் bro பார்க்கலாம். ஆமா அவங்களுக்கு ஜோன் இல்ல. எப்படி வருவாங்கன்னு பாருங்க. BTR அப்படி ULF மூவ் பண்றாங்க அப்படினா பேண்டம் சைடு புஷ் பண்ணிட்டு 4Q சாரி அதான் 4th ரேஸ்ல அந்த ஒரு பிளேயர் இருக்காப்ல IQ அவர் எலிமினேட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம். பட் ஸ்டில் அவங்களால ஜோனுக்குள்ள கம்ஃபர்டபிள் பொசிஷன் எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த S2G இருக்கிற பொசிஷன் வேணா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபிள், பட் ஆல்ரெடி அங்க கிளஸ்டர் வேற இருக்கு. இன்னும் ULF மூவே பண்ணல கைஸ், அவங்க வெயிட் பண்ணிருக்காங்க, முடிச்சிட்டு இருக்காங்க, என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம. Placing his first steps into the circle. And the good thing, மட்டமான ஜெண்டா போறீங்க. நான் மட்டமான ஜெண்டாவா? நான் சொன்ன அடுத்த செகண்ட் அவங்க இதாயிருவாங்க ப்ரோ, காலி ஆயிருவாங்க. அது எப்படி மட்டமான ஜெண்டா ஆகும்? மாசான ஜெண்டா தான ஆகும். For that roadside cover. The arena's position west, I think, is so important. ULF வந்து பேண்டம் புஷ் பண்றாங்க நினைக்கிறேன். Obviously team flash, but டைரக்டா ஜோன் போறாங்க. ரைட். Crossing the road as IQ goes down. அவ்வளவுதான் கைஸ், ஐக்கியும் காலி. அச்சி சாரி 4th ரேஸ் ஃபுல்லா காலி. பேண்டம்ல ஜூப்ரன் காலி. பேண்டம் புஷ் பண்றாங்க ULF. ஜாட் ஆனா டைம் இல்ல, முன்னாடியே ஆக்ட் பண்ணிருக்கணும். This eastern side Flash also spots them and will begin to take shots. Team Flash have such யார் இந்த BGM ல ஷாட்கன் மெட்டா ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்று பேசிட்டு இருக்க இன்டர்நேஷனல்ல லாபி பார்க்கல பா. I don't think anyone can make this rotate. அவர் அது கேக்கல. இன்டர்நேஷனல் லாபில எல்லாரும் SMG மாறுறாங்க, இன்னும் ஏன் இந்தியால வந்து ஷாட்கன்லயே புடிச்சிட்டு இருக்கான்னு கேட்டாரு. It is cooking, it is sizzling, and I don't think it's going to stay unburnt too much longer. இப்ப நர்வ் பண்ணிட்டாங்கல எல்லாத்தையும், ஆனா S12 ஃபயரிங் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. Of the map to play in. ஃபயரிங் ரேட் அதிகமா பேண்டம் காலி. 2 நாக் ஸ்டீல் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா இரன் ஒரு ஃபினிஷ் எடுத்துறாரு. எப்பல என்ன 4 ஃபினிஷா? ஓகே ஓகே, நிறைய அப்பந்து கில் வந்துட்டே இருந்துச்சு. Next circle coming on through, will it push all further? It goes central. This should be Team Flash's game. All things considered, they are coming off of a chip. யாரே இப்ப எலிமினேட் ஆனது? Keep that momentum going and பேண்டம். ஓகே, tables nice and high, but it's E-Arena, TT Project on the southwest that really haven't stepped towards one another yet. ULF க்கு என்ன எங்கயுமே ஆப்ஷன்ஸ் இல்லையா? How do they want to play this one out? They're looking for spots to play. They're not necessarily looking for players. Points would be perfect for them going forward. I
S2G versus BTR. S2G assault potentially. S2G now coming up against. Oh, BTR le 3 player irukanga. Right. And the spray down to Kamikaze is good. Will be able to find the first one. BTR Avladhaan struggling with the burn. Hamzik namba velila odunga. Able to weather it, and there's only one player left. BTR are out. The circle is on the Matnanga guys. one, and they have to move. But Ulf make that dash, and they lose two. ULF matnanga. Zone illa avangalukku Player from Team Flash as well, and Ulf are down to one. Just catch remains. A disgustingly difficult push for them. ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்பாட்ல மாட்டிட்டாங்க ULF. Potentially win. But now Ketch is the last left alive. He's looking for placement points now, putting themselves ever closer to potentially leapfrog them in கடைசி மேட்ச் வரையும் போகுது guys. ஃபியூரியாவும் காலி EA CD அடிச்சாங்க அப்படினா அந்த அளவுக்கு ஃபினிஷர்ஸும் இல்ல அவங்க கிட்ட EA கிட்ட 20 பாயிண்ட் எடுப்பாங்க 91 கிட்ட வருவாங்க அப்பயும் மேட்ச் பாயிண்ட் கிட்ட வரலாம் EA வரலாம் EA CD போறாங்கன்னா வரலாம் bro tell about team flash and overall love story drop it what's happening his teammates now up in play ELF gali smash we're going all the way 12 matches here the opportunity's been there since the start of the day. But we will zone le apavaya terminal Miramar. But high placing decent ULF மட்டும் அடுத்த மேட்ச் CD அடிச்சு கப்பு தூக்கிட்டாப்ல அப்படினா ULF தான் கம்பேக் at the end of the day. There is still a capability to come out swinging. Come on guys, live பார்க்கறவங்க லைக் போடாம பாத்துட்டீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go one more like near for 130 likes. Same could be said for Ulf though. I don't think there's anyone. I mean, E-Arena, could they potentially jump up and break that? S2G வந்து எடுத்துட்டாங்க அப்படியே அந்த ஸ்பாட்ட. Every single elim left in this game. I mean, they might be able to if they get a chicken dinner here. S2G ல எத்தனை பேர் 4 பேர் ஓகே ஓகே. They do have some ridge cover. I mean, in theory, they could. ULF இத தான் எடுக்க பாத்துட்டாங்க. Smash boundary in this match. ULF flash push பண்ணிருக்கலாம். So could TT project as well. இல்ல EA வந்து third party அடிச்சிருப்பாங்க. ஃபுல்லா ஸ்ப்ரே இந்த சைடுல இருந்து அடிச்சு தள்ளிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க நல்ல ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டாவதோ அவங்க ஸ்பெக்டேட்டர் நமக்கு தெரியல. அவங்களுக்காக அவங்க இருக்கிற பொசிஷன்ல இருக்கு. JKR மாஸ் வீட்டி வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் எப்படி இருக்கீங்க? நெக்ஸ்ட் மேட்ச் 4T டிராப் ஃபைட் எடுத்து ULF man loss பண்ணி விடணும். 4T man loss ஆயிட்டாங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? ULF வந்து 4 பேர் வந்து 4T அடிச்சிட்டாங்கன்னா I'm pretty sure at one point 4T ஓட கேம் கதம். Compound the Flash is currently playing. சென்னையா ப்ரோ நீங்க? ஆமா ப்ரோ You got to take a gamble. Ought to be goal. பிறந்தது திருச்சி வளர்ந்தது வேலூர் இப்ப சென்னை. Arena flexing out, moving Schweppes into the open as is TOURNEY K. Although இததான் சொன்ன EA ஓட பொசிஷன் வந்து ULF கேட்சன்ஸ்னா பயங்கரமா இருந்திருக்கும் அப்படினு. Project. Hi Shri Sandha WNL welcome to the stream. Good நீங்க நானும் நல்லா இருக்கேன் bro. They need to stay covered off from Team Flash. S2G very close by towards Team Flash, and this has got to be worrisome, especially when you're not able to get the knock like that. Kamikaze. Kamikaze escape ஆயிட்டாரியா எப்படியோ. Manages to hit the deck. A lot of damage being poured back their way. FL zone baby dinner incoming. FL zone baby dinner incoming. Okay. Inside their building, like you say, eventually they'll have to leave. E-Arena makes the swing up. They aren't looking their way towards S2G. A great moment to pick here for E-Arena to try and get themselves further into this game. TT Project meandering up the road, looking for something, but now marooned sadly on the south side. G will move to the east edge. Taking damage though, the vehicle goes up. I think they should be able to heal this one through. I wonder how much ammo Team Flash have left overall. It's looking like it might be pretty bad. This could be a pretty important factor for Flash in terms of their efficacy into these final stages. Too bad. I mean, it's not a huge amount of ammo, but again, we're towards the end game right now. But for the Flash, they just haven't made enough casualties around the map. That's the big issue. S2G coming into this with 14 nades will be critical to push through the mire that sits in front of them. One of the difficult zone honestly. I kind of like the TT no alive irukanga.
இவங்கள பார்க்கவே இல்ல ப்ரோ, நோட்டீஸே பண்ணல ப்ரோ இவங்கள நான் ஜோன்ல. ப்ரோ ஃபிளாஷ்ல பவுசஸ் இஸ் அண்ட் our brothers like Dragon and Pogo அப்படியா? ஓகே ப்ரோ ஃபிளாஷ் டின்னர் அடிச்சா அவங்களும் ஸ்மாஷ் பாயிண்ட் ரீச் ஆயிடுவாங்க. ஆமா ஆமா, ஃபிளாஷ் டின்னர் அடிச்சாலா EA டின்னர் அடிச்சாலா? Actually, I think for TT Project though, they might have just got themselves a bit of a life raft here down the south side. 40 and ELF point difference. From away from Arena 6 grenades, but most importantly, 8 point smokes. 11 ல 8 பாயிண்ட்ல இருந்து 11 பாயிண்ட் குள்ள வரும் அவங்க டிஃபரன்ஸ். Preparation for this moment. இல்ல 8 ல இருந்து 6 ல இருந்து 8 பாயிண்ட் நினைக்கிறேன். And TT Project again could potentially break the boundary in this match, but they would require the majority of the elims left available in this lobby for either team as they start to go down. So for instance, if S2G takes shots at Team Flash and nobody loses out, nobody steals those points away. S2G பாருங்க ஒரே கார் கவர் தான் உங்களுக்கு. அடுத்து முன்னாடி போனா அங்க ஒரு ஹேர் ஸ்டாக் இருக்கு, இங்க 1 2 டிப்ஸ் இருக்கு. ஆனா FLக்குலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு கிளியரா ஆங்கிள் இருக்கும் போல. சோன்லே சித்ரங்க நண்பா S2G 3 பேர் ஓடாதீங்க, ஓடுறாங்க. ஓகே லாஸ்ட் அவ்வளவுதான், லாஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, முடிஞ்சு. லாஸ்ட் இஸ் லாஸ்ட். Steps in, gets the spray down. 1 elim denied now to our chasing teams, the Arena and TT Project. Kamikaze position தெரிஞ்சிச்சு. Kamikaze go zone கிடையாது. But there's a lot of damage being poured on in as well. That may be from TT Project. Team Flash have to leave the safety of the buildings that have kept them safe for so long, and their ammo supplies will be running fairly dry. Hamzi is that does go over towards Zeus. Will he be able to confirm that flush, or will it be pinged away by E-Arena, by someone from TT Project? As Flash lose one on the approach, FES finds Flash la tops knock. EA Morman rotation அடிக்கறப்பல TT push பண்றாங்க. EA வந்து TT push பண்றாங்க. Like we said before, they had a ton of 4 team 4 sides of the zone ல இருக்காங்க guys. Effect knock. இப்போ இந்த நேட் மட்டும் ஜோக்கர் 2 knock நினைக்கிறேன். Oh just miss. And the damage is coming through very thick. Hamzi trying to suppress the angle as well. Morman 1 HP. Will be flushed most likely, but S2G can get involved in this fight. Morman flushes it out. Where are S2G? ஒரே பிளேயர் தான் மாட்னார் எஃபிஸ். ஓ S2G வந்து அடிச்சிட்டாங்க. EA ஓ செம தேர்ட் பார்ட்டியா. Hamzi 7 finish bro S2G ல. Flash will close down this game. We go into our final Miramar with only 2 options. No Flash comeback Good nades from S2G over the top, a team that is very well versed on Miramar. S2G CD என்னடா யாருமே எதிர்பார்க்கல guys S2G CD எடுப்பாங்க பார்த்தா S2G CD போல 3 பேர் காலி. And S2G the kings of the desert. அவ்வளவுதான் முடிச்சுட்டான் S2G. S2G, it will be a Turkish win despite it not being all. But this is what we waited for them, and these final last-minute blast-outs coming from a couple of these teams are good to see. Let's go bro. Jonathan gameல any improve பண்ணனுமா? Your opinion? 2 teams to smash on this last game. அவங்க teammates தான் bro game improve பண்ணனும். Likely going to come down to அவரு கூட பரவாயில்லை bro. We will see what happens going forward, no matter what happens here though. Come on guys, let's go for 140 likes நண்பர்களே. லைவ் பார்க்கறவங்களா லைக் போடாம பாத்தீங்கன்னா லைக்க போட்டு பாருங்க. Absolutely. S2G claim that chicken dinner. S2G claiming the chicken dinner. அதுவும் ஒரு நல்ல மேசிவான எலிமினேஷன்ஸோட பட் ஸ்டில் எனக்கு தெரிஞ்ச என்ன டாப் 8 குள்ள வருவாங்க. மத்தபடி வந்து இதெல்லாம் கஷ்டம் தான். போடியம்ல S2G கஷ்டம் தான் அடுத்த மேட்ச்ல. They were helped by the circle, sure. Last game they felt very proactive and I enjoyed their game there. It was just so unfortunate that they took that compound away from Ulf. Flash dinner bro extend ஆயிருக்கணும் முன்னாடியே. Because it was so close to them being on. S2G ஆனா TT புஷ் பண்ணதா நான் எதிரே பார்க்கல. TT தேர்ட் பார்ட்டி எடுக்கற வரையும் Flash எப்படி டைம் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல. இவங்களுக்கு ஆங்கிள் இல்லையா இல்ல ரிட்ஜ்ல அவங்க அப்படியே கீழ இறங்கிட்டாங்களா என்ன கதைனே புரியல. இதுக்கே வந்துருவாங்க போல.
3-day ஈவெண்டா இருந்திருந்தா வேற நாளைக்குலாம் கம்பேக் கொடுத்துருப்பாங்க போல. Are you kidding me, S2G? ஏன் ப்ரோ ஹைட்ரியோ அண்ட் ஜெல்லி வெல் பிளே தான் ப்ரோ. ப்ரோ நீங்க வந்து சர்வைவல் ஸ்டேஜோட அந்த ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு நீங்க வந்து இதுல டிசைட் பண்ணாதீங்க. ஏன் It is 4 Thrives versus Ulf. And this one is way too close for comfort. சர்வைவல் ஸ்டேஜோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு கிராண்ட்ஸ்ல வந்து டிசைட் பண்ணாதீங்க. ஏன் நான் அப்படி சொல்றேன்னா இப்போ டேக்ல வந்து இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 இன்டர்நேஷனல் லெவல் போன பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. ஜானத்தன் வந்து பல வருஷமாவே வந்து விளையாட்டுருக்காப்ல. ஸ்டார்டிங்ல இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு இருக்கு. ஓகேவா? அட் கிவன் தி கன் பவர் ஆஃப் தட் ரோஸ்டர், ஹைட்ரோ அதுக்கடுத்து ஜானத்தன் 2 பிளேயர்ஸுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எஃப்எம்பிபிஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து வாங்கியிருக்காங்க. எஃப்எம்பிபி ஹைட்ரோ வாங்கினது எனக்கு தெரிஞ்சதுல இதுல தானே பிஎம்ஐசில தானே வாங்கினாரு. ஹைட்ரோ தானே ஆனாரு பிஎம்ஐசில. ஹைட்ரோவா எஸ்டியா சம்திங் இல்ல நாட் ஷூர். ஓகேவா? ஸோ ஹைட்ரோ அந்த எஃப்எம்பிபி இதை தவிர்த்து விட்டுருங்க. ஆனா 2 பேருக்குமே எஃப்எம்பிபி பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, ஹைட்ரோக்கும் சரி ஜொனாத்தனுக்கும் சரி. ஸோ அவங்களோட பொட்டன்ஷியல் கன் பவர் கேலிபர்ல இருக்கக்கூடிய டீம்ஸ் எல்லாருமே ஆல்ரெடி வந்து செமிஃபைனல்ஸுக்கும் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸுக்கும் குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. கிராண்ட்ஸுக்கு ஒரு 8 டீம் போயிடுச்சு. அதுக்கடுத்து செமிஃபைனல்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆக மொத்தத்தில் அது ஒரு 16 டீம் போயிருச்சு. 8 டீம் 16 டீம் ஆக மொத்தத்தில் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட கேலிபருக்கு ஈக்குவலா இருக்கிற ஒரு 24 டீம் வந்து ஆல்ரெடி குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. ஸோ அவங்களோட பிரைமரி காம்படிட்டர்ஸான இந்த காட்லைக்கு, சோலு, நெக்ஸ்ட் வந்து ரெக்கார்டிங் இவங்க எல்லாருமே ஆல்ரெடி போயிட்டாங்க. ரெக்கார்டிங் போனாங்களா? ஆமா ரெக்கார்டிங் அப்படிதான் குவாலிஃபை ஆனாங்க. ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஓகே அதுவும் நாட் ஷூர். பட் அவங்களோட கேலிபர்ல இருக்கிற பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே ஆல்ரெடி குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க ஸ்ட்ரெயிட் டு கிராண்ட்ஸ் அண்ட் செமிஃபைனல்ஸ். ஸோ இவங்க இந்த லாபி இவங்களோட ஃபயர் பவருக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸி. புரியுதா? ஸோ அதனால அவங்க ஹேஷ்டாக் 1ல இருக்காங்க. பட் இதை வச்சு நீங்க வந்து டிசைட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இதுல செமிஸ்ல அவங்க சோக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். குரூப் ஏவுக்கும் குரூப் பிக்குமே வந்து அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு. ஜெனிசிஸோட கேம்லயே நம்மளால டிஃபரன்ஸ் பார்க்க முடிஞ்சுச்சு. குரூப் பில டாமினேட் பண்ணிட்டு குரூப் ஏல அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல. இது வந்து எப்படி சொல்றது, அதுதான் ப்ரோ சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. ஆனா சொல்றாங்க நீங்க சொன்னாதான் கேட்பாங்க போல. நான் சொன்னா எப்படியா கேட்பாங்க, என்னையும் ஹேட்டர் தான் சொல்லுவாங்க. ரெக்கார்டிங் குவாலிஃபை ஆகல ப்ரோ ஃபைனலுக்கு. ரெக்கார்டிங் வந்து இதுக்கு சொல்றேன் ஜி, செமிஃபைனல்ஸ் சொல்றேன். செமிஃபைனல்ஸ் டைரக்டா தானே ஆனாங்க. இது சர்வைவல்ல இருந்து ஆளல ப்ரோ. அக்செப்ட் ஆர் நாட், ஜோனத்தனை இண்டிவிஜுவலா ஃபினிஷஸ் ஆடுற பிளேயர்ஸ் என்னதான் கில்ஸ் கிடைச்சாலும் டீமை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஃப்ரீமேன் ரோல் வந்து எப்படி சொல்றது, அதுக்கேற்ற மாதிரி டீம்மேட்ஸ் தான் ப்ரோ அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ ஒரு ரோஸ்டர்ல வந்து ஒரு ஃப்ரீமேன் இருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரீமேனோட வேலை ஃபினிஷ் எடுத்து கொடுக்கறது தான். மிட் இதுல ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்கிறது, ஃபினிஷஸ் எடுத்து கொடுக்கறது, இதுதான் அவரோட ரோல். இப்போ அது கரெக்டா நடக்குது, மத்ததுதான் கோளாரா ஆகுதுன்னா மத்த 3 பிளேயர்ஸ் மேலதான் பிரச்சனை. அப்படி இருக்குன்னா ஃப்ரீமேன் ரோலே தூக்கிடுங்க. ஃப்ரீமேன் ரோலை தூக்கிட்டு ஹைட்ரோவை என்ட்ரி ஆட வச்சுட்டு ஜானியை வந்து சப்போர்ட் ஆட வருங்க. அப்படி வந்து ஆளானா அப்ப இவரு ஜானத்தனோட ரோல் மாறும். ஜானத்தன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாரு. அதுக்கேற்ற மாதிரி டீம் தான் ஜி அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். இங்கதான் பிளாஷ் வந்து மேட்ச் ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு நினைச்சோம். பார்த்தா S2G வந்து ஜெயிச்சிட்டாங்க. இதுலனே 4 இதுதான் கொடுக்குறாங்க. S2G வந்து பிளாஷுக்கு நோட்டம் விட்டு அதுக்கடுத்து இன்சைடு வந்துட்டாங்க. அப்படியே அந்த இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த டிப்பு தான் ULF எடுக்க பார்த்தான். இங்க இருக்குல்ல இந்த டிப்பு தான் ULF எடுக்க பார்த்தான். பாவம், இங்க இருந்து S2G சைட்ல இருந்து டாக்ஸ் வந்துச்சு, பிளாஷ் சைட்ல இருந்து டாக்ஸ் வந்துச்சு. யூ ஸ்டில் ஹேவ் கியோ. கியோ வந்து எப்படி சொல்றது தெரியல. என்னால வந்து கியோவோட கேம் வந்து இது அதாவது எப்படி சொல்றது, இந்த பிளேயர் இந்த இடத்துல இப்படி விளையாடுவாப்ல அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியல. கியோவோட கேம் வந்து இண்டிவிஜுவலா அவங்க சப்பு மாத்தினதுக்கு அப்புறமா ஹர்ஷ் விளையாடுந்தாரு, அப்புறமா வந்து கியோ விளையாட வச்சாங்க. அந்த டைம்ல வந்து கியோ இனிஷியேட் பண்ணி கொடுத்தாப்ல, மிட் ரேஞ்சில் ஃபினிஷர்ஸ் நிறைய செக்யூர் பண்ணாரு. இண்டிவிஜுவலா அவங்க கேம் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. பட் புட்டுகெதர் அஸ் அ டீமா வந்து கொஞ்சம் லைட்டா சோக் பண்றாங்களோன்ற மாதிரி தோணுச்சு.
எனிவே இப்போ ஹேஷ்டேக் 1ல இருக்காங்க. ஸோ ஈவன் தோ சர்வைவல் ஸ்டேஜ் அவங்க கேலிபர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் இல்ல அப்படின்னாலும் அந்த ஹேஷ்டேக் 1 வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் செமிஸ்ல. ஸோ அதை ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து சென்சிபிளா விளையாண்டாங்க அப்படின்னா கிராண்ட்ஸ் போகலாம். இல்ல கொஞ்சம் செமிஸ்ல ஹேஷ்டேக் 1 வந்துட்டோம், நம்ம வந்து அகெயின் வி ஆர் பேக் டு ஃபார்ம், நம்ம தான் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஆடினாங்க அப்படின்னா, ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டா ஆடினாங்க அப்படின்னா திருப்பி லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர்ஸ் தான் ஆடணும். எனக்கு தெரிஞ்ச டேக் மோஸ்ட்லி லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர்ஸ் விளையாடி லாஸ்ட் சான்ஸ்ல இருந்து கிராண்ட்ஸ் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கியோலாமோ ஆர் ஹர்ஷு ப்ரோ ஃபோர்த் பிளேயர், யுவர் ஒப்பீனியன்? என் ஒப்பீனியன்லாம் இட் டசன்ட் மேட்டர் ப்ரோ. ஐஜிஎல் கம்ஃபர்ட்டா ஐஜிஎல் ஒப்பீனியன் தான் மேட்டர்ஸ். இந்த மெயின் ஃபோர்ன்றது வந்து எப்பவுமே வந்து வெளியில இருந்து பாக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஆனா உள்ள போய் பார்க்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இந்த மெயின் ஃபோர்ன்றது மட்டும். இப்போ திடீர்னு வந்து நம்ம ஒண்ணு நினைச்சிட்டு இருப்போம், என்னடா கியோ வந்து பினிஷே எடுக்க மாட்டாரு, ஃபுல்லா வந்து இவங்க தான் எடுக்கிறாங்க, மத்த 3 பிளேயர்ஸ் தான் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றப்போ மேபி கியோ வந்து ஒரு சாக்ரிஃபிஷியலான ஒரு ரோல்ல பிளே பண்ணிட்டு இருக்கலாம். லைக் வந்து ஒரு பொசிஷன்ல பிளே பண்ணிட்டு இருக்கலாம். கவர் கொடுக்குற பொசிஷனு, அதுக்கடுத்து வந்து மிட் ரேஞ்ச் ஹேண்டில் பண்றது, நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கவுட்டுக்காக போய் சாவது, செகண்டரி ஸ்கவுட்டுக்காக போய் சாவது, இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த மெயின் ஃபோர்ல யாரை விளையாட வைக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஐஜிஎல் அண்ட் இவங்களோட இதுதான். ஏய் என்ன அது சப்பையா இருக்கு, ரவுண்டா இருக்காதா அது அந்த டிராஃபி? ஐயோ நான் இவ்வளவு நாள் ரவுண்டா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன், பார்த்தா அப்படியே சப்பையா. இவரு யார்? ரோஸ்மேரியோட தம்பி மாதிரியே இருக்காருல்ல இவரு. என்ன கை ஸ்டீம் பிளாஷ்ல ஒரு செகண்டா பாருங்க, அப்படிதான் இருந்துச்சு. ரோஸ்மேரியோட தம்பி மாதிரியே இருக்காரு ப்ரோ. Currently, Harsh is the clutch player of tag. I don't think they should drop him. இப்போ ஹர்ஷித் போட்டு ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு இந்த ரவுண்ட்ல. நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல அவங்க சேஞ்ச் பண்ணாம விளையாடுறது நல்லது. நம்ம பிஜிஎம்ஐ, நம்ம கேம் பிஜிஎம்ஐ ப்ரோ, அதுதான் மெயின் ரீசன். மற்ற கண்ட்ரி மாதிரி பப்ஜி இருந்தா இன்னும் டெவலப் ஆயிருந்துச்சு. நம்ம இந்தியா லாபி ஆடி அதுக்கு அடாப்ட் ஆகி எவ்வளோ ஹர்ஷ் எல்லாம் இந்தியா டீம்ஸ் மேல இருக்கா வேண்டாம் சொல்லு, புரியல ப்ரோ. கியோ நல்ல பிளேயர் தான் ப்ரோ, கியோ நல்ல பிளேயர் தான், யார் இல்ல. நாங்க அங்க இருக்கிற 5 பிளேயர்ஸும் நல்ல பிளேயர்ஸ் தான். ஆனா வந்து கொஞ்சம் அப்பப்போ இதுதான். ரோஸ்மேரி அண்ட் பலக் வீடியோ பாத்தியா ப்ரோ? இதுதானே அவங்க 2 பேரும், இவர் 7WG வந்து 2 பேரையும் நிக்க வச்சுட்டு ஹூ இஸ் பலக் அப்படின்றப்போ ரோஸ்மேரி சிரிப்பாப்ல, ஹூ இஸ் ரோஸ்மேரி அப்படின்றப்போ பலக் வந்து கை காமிப்பாப்ல. பலக் ஆனா உண்மையிலே ஹம்பிளான பர்சன். ஹானஸ்ட்லி ஐ எம் ஃபிளாட்டட். ஐயோ ஏதோ கெயோட வந்துச்சு. ஐயோ என்ன பண்றது இப்போ? கெயோட வந்துருச்சு. ஒரே செகண்ட் கைஸ், மைக்ல இருந்து ஏதோ புடிங் போட்டேன் நான் அப்படியே பேசிட்டு. ஓகே அட்டாச்சபிள் தான். நான் கூட உடச்சிட்டேன்னு நினைச்சேன் ஒரு செகண்ட். ரோஸ்மேரி அண்ட் பலக் பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்குலாம் எதுவும் இல்லை நண்பா. 9 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் தான். கமான் கைஸ், 45 பேர் பாத்துட்டீங்க. லைவ் பாக்குறவங்கலாம் வந்து லைக் போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 135 லைக்ஸ். Just a few more likes needed. நான் போயிட்டு ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு வந்துறேன். It's going to become your champions. Which team has that ice water in their veins? Will it be 4 Thrives or will it be Ulf? The biggest question of them all. The plane really favoring all of these squads. 4 Thrives gonna of course dead center in Picardo. No excuses on Miramar. None whatsoever. This squad, I don't want to see any bloodlust. I don't want to see any tunnel vision. I want them to just be focused towards the end of the match. How can you make sure you do enough to stay at the top? You have a 9-point lead. You have given up a lot of points, Max. Can you actually do just enough to get your first championship and win it
for Pakistan. I got a little bit scared. I saw Ulf drop at the same time as 4 Thrives. Like, no, please don't drop Ulf Ricardo. But no, they will be going to the eastern side near La Bandita. We are safe for the early game. Well, the crowd is on their feet. The stadium is making some noise. I hope you guys at home are doing the same as we send it on over to our casters for the last time. The race for the top spots begins. Their final chance to smash. 9 points separates the two teams at the top, and we're going all the way west on the circle. PMG what the falak solluvan waiting for PMGC to Rosemary but ama I'll wait for you in PMGC Time to shine. That's a rivalry. They've had some good games off the back of this one. This round 1 work ana main reason Johnny confident ah 1v1 eduthan crucial knocks vechi kodupan. That's powerful tonic thrown out. He's dropped the anti-curse. He's given it to 4 Thrives. Qualifier rounds lime வந்து அப்படி தான் நடந்துச்சு. Johnny நல்லா தான் விளையாண்டாரு. 1v1 ல crucial ah எடுத்து கொடுத்து தான் வச்சாரு. 9 points sit between the two of them. A tie most likely would go in 4 Thrives direction. They have more placement. எதனால அவங்க qualifier roundsல struggle ஆறாங்க நான் சொல்றேன் பாருங்க. First day வந்து அவங்க வந்து man loss கொடுத்துருவாங்க ஹைட்ரோவை. Even if they got a chicken in, they'd win anyway, so it doesn't matter. We don't even need to think about that. A tie would go the way of 4 Thrives. Bro உங்க ஜண்டாவை flash மேல போடிங்க bro. என்னாச்சு? Blocked in with 4 பேர் இருக்காங்க. Phantom versus Geeka. இவனா எப்படியானா அடிச்சு சாவட்டும். I don't care. Easy for bad boy. Zone பாரு bro. நீங்க ஷிஃப்ட் ஆகும்போது பாக்குறேன் என்னன்னு பார்க்கலாம். கவனிக்கல மிஸ் ஆயிட்டேன். கமாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ. Left right good night. It wasn't a very hidden village, put it that way. Ragnarok now off in the distance. Leo pulls out the nade, throws it forward, waiting in the mids, gets the shots off, but nothing happens, and Pandem என்னடா Phantom அடிச்சா கத்துறீங்க? The crowd giving them all the support they can. It's always really lovely to be in Jakarta. The crowd is always phenomenal. Where did Boom lose all their players? On the east crowd is always phenomenal. Not entirely sure. CGCக்கு இதோட அதிகமா crowd வந்துச்சு லாஸ்ட் டேல. BTR. Yeah. BTR have taken down 2 players from Boom. Oh, this might be ஆமா BTR வந்து பூம்ல இருந்து ஒரு 2 ஃப்ரீ ஷாட் எடுத்துட்டாங்கயா. Really bad for Boom's chances to jump up. இதுதான் லாஸ்ட் மேட்சா bro. ஆமாமா. 4TR or ULF what's your என்னோட இது வந்து 40 தான் guys. The team that hot dropped them in Zaki. Read my message bro. Godlike cup அடிக்க சான்ஸ் இருக்கா bro? Admin of farm லைட்டா டிப்பா இருக்கு. ESPOR and Same okay. Manya also doing well. As always unpredictable bro அந்த டீம் has been so clear. திடீர்னு பார்த்தா group A ல இருந்து group B க்கு ரெலிகேட் ஆறாங்க. group B ல டாப் அடிக்கறாங்க. திருப்பி வந்து பார்த்தா group A ல டாப் அடிக்கறாங்க. Right in these final moments. 9 points. It seems like a slim margin, but that usually is enough right at the final match. For Ulf, they could go out real early here. यार Phantom home team ஆமா Phantom home team தான் கரெக்ட் யாரு. After he's got the Tommy gun, see, he's got to take it down on the staircase too. Oh dear, he's bit the dust. Coming across. No Tommy gun in hand. But does have the micro Uzi, which is kind of a poor man's Tommy gun. Certainly a more modern version of the handheld. Hey Shri Charuke sai bro. இதுதான் லாஸ்ட் மேட்ச் ஆமா. He is very much home alone in this scenario. Will have to carry on for Geeke on his lonesome there. Phantom அவங்க ஹோம் டீம் பாட்டம்ல இருந்தாலும் ஆடியன்ஸ் எப்படி கத்துறாங்க பாத்தீங்களா? One player left alive, but everybody else that's kind of near this is still in this really very closely fought battle for money, for placements up and down these tables. Yeah, there's tons on the line here. I mean, 54 points. Still can jump ahead of Aura. But Aura, they're one good game away from even a 5th place at this stage of the game. Phantom going for the leadership. 4 Thrives do get stuck in over towards the western side of the Ladidera. There is an outpost here from Furia, though. It could potentially cause some problems as they are rotating around, so they will be going loud. Furia, it seems, Igor is just going to wrap back towards the rest of the team, or at least recall them. Request some reinforcements. They're going for a 2-2 split here, John. The desk has criticised them a little bit for going for these 2-2 splits, but maybe this one will pay off
For Four Thrives, they are... The problem is, though, this is a difficult 2-2 split to regroup. Yeah, it's such a big gulf that sits, that valley between the two legs of the Ladriera Hills. It's such a difficult gap to cross. Fourth race are 2-2 split la irukanga. ESPORTS is most important player la bro. Final. Last on la ESPORTS is a crucial player. CT Project do take a knock and a flush off the back of that one. Saying there's a podium potential for this team, for TT Project. They needed 11th or higher to see their way into the PMWC and push the Vicious out of PMWC. And it seems like that is very likely. Reefer spots over towards Ulf there. Aaron immediately pulling the pin on the grenade. If you want to delay this, Aurora is a terrifying team to go up against. No matter the scenario. ULF versus Aurora. Oh shit, hey! Ponga kelamunga Aurora kondu nontrikeenga ponga inside. They know they need to get further into the game. They do not want to scupper their chances right now, and it's likely they know which team they're coming up against. I don't think you can ever. Norway chess pathingla Prague history created first Indian to win Norway championship. As old as time. Your comment padding same doubt. One second, bro. There will be a chance to open points potentially. Goat team. Another team that has been in contest for some of these top spots. Force those struggling around the corner will start to go low. Has to back off the angle. Traded off. TT can go to come in the fight. Okay. 4 ULF same points edutanga, position points same ah edutanga na. Previous match yaar vandu idu pannirukanga adala consider பண்ணுவாங்க. Accuracy adala. TT Project looks like their run might be done right now. Mid-air will go down. CD அதிகமா எடுத்துட்டாங்க அப்படினாலே இது ULF வந்து CD எடுத்தாங்கன்னா 2-3 CD ஈக்குவல் ஆயிரும்ல. Made a very miraculous performance today to get up towards 74. And there is a podium potential for S2G as well. As the arena choke பண்றாங்கயா. Pushing further, horror. ரெண்டு மேல அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. Two players alive and Mormon's very low already. சோலி முடிந்தது நண்பர்களே. Too much to handle, but he's going to go for it. Give it a good go. There's a nade and it's all up to Mormon. One player now on the inside. Mormon clutch அடிப்பாரா? ரீலோட் பண்ணுங்க நண்பா Mormon. Two of them are active. And Mormons has some third party angles. முன்னாடியே பண்ணிருக்கணும். ரொம்ப லேட்டா புல் ஆஃப் பண்ணிட்டாரியா ஒரு நேட. அந்த நேட டாஸ் பண்ணாரா இல்லையா? ஏய் இறங்கி அடிச்சாப்ல மார்மன் ஒரு நாக் கஷ்ட ரெண்டு நாக். ஓகே ஒன்னு வெச்சிட்டு செக்யூர். ஒரு நாக் கஷ்டப்ல. ஓயோ திரும்பவும் அப்படியே அடிச்சிரலாம். Sky last guy bro. Nice try. They may yet still hold on to third place though, as Furia are not out of the woods on the north side just yet. Finals la crucial player Manya for godlike Manya magic create பண்றானா கப் இல்லாட்டி choke ஆகலாம். 7-2-1. அது ரொம்ப கரெக்ட் தான். நண்பர் zone எடுத்து கொடுக்கணும். Gets the rest of the reses up. The players were knocked in that engagement. Hitman Ajit, welcome to the stream. ULF dinner அடிச்சா அவங்க தான சாம்பியன். But overall, strong positions. Dinner அடிச்சா அவங்க தான் சாம்பியன். Just abound for Fourth Rise right now. They've got the pick of the litter on this one. EAவும் eliminate ஆயிட்டாங்க. Furia 80 பாயிண்ட் 4 பேர் அலைவா இருக்காங்க. பட் Furiaக்கு வந்து 24 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அவங்க இந்த மேட்ச் தான் மேட்ச் பாயிண்ட் உள்ளே போவாங்க. அதனால டெக்னிக்கலி இந்த மேட்ச் CD கன்வர்ட் பண்ணாங்கனாலும் அவங்க சாம்பியன்ஷிப் கிடையாது. 4th ranks இல்லனா ULF இந்த ரெண்டு டீம்ல யாராவது ஒருத்தங்க CD எடுத்தாங்க அப்படினா அவங்க சாம்பியன்ஸ். அப்படி ரெண்டு டீமுமே எடுக்கல அப்படினா ஆக்சுவலா இப்ப பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல யாரு ஃபர்ஸ்ட் வராங்களோ அவங்க சாம்பியன் ஆயிருவாங்க. ULF வந்து 4th ரேஸ் எலிமினேட் ஆகி ULF வந்து அவங்க பாயிண்ட்ஸை பூஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ULF ஃபர்ஸ்டா கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படினாலும் அவங்க சாம்பியன். வை இதுல only 2 days finals ப்ரோ நான் நேத்து தான் வந்து வெரிஃபை பண்ணேன். 2025 ல இருந்தே அவங்க 2 days finals-ஆ மாத்திட்டாங்க. A lot of focus over towards Furia right now. காரணம் வந்து என்ன அப்படினா northwest side. இந்த ஓபன் ஃபார் ஆல் ஈவென்ட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து கொஞ்சம் லைட்டா அந்த இது இருக்கும். இல்ல தப்பா சொல்றேன். காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க என்டர்டெயின்மெண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஃபுல்லா பண்ணிருக்காங்க. 12 மேட்ச்க்குள்ள டைட்டா வச்சு இது பண்ணணும்ன்ற மாதிரி. சவுண்ட் டிராப் ஆகுது. ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க ப்ரோ கொஞ்சம். Regroup is a lot more possible in their location right now than it was previously though. Same points na first CD தான் consideration bro. So 40 winner. Play very central. ULF CD எடுத்து 4 point 4th race சொன்னா வந்துட்டாங்கன்னா அந்த டைம்ல வந்து பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ULF க்கு அதிகமா வந்துரும் நினைக்கிறேன்.
4th race என்னதான் 3 CD எடுத்திருந்தாலும் இன்னைக்கான மேட்சஸ் எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம் வேகமா எலிமினேட் ஆயிட்டாங்கல. There's no hugely pivotal rotates to come on through. I feel like S2G is quite an interesting one. They had a massive game in the last match as well, Blank, looking to try and push further. CD focus பண்ணி விளையாண்டாங்கனாலே போதும் guys ULF. Video quality sometimes low ஆகுது. It's one of the few options still remaining. No fear opening up towards Furia though. It's bad news and that's as the circle's pushing in. தெரியல bro தம்பி வெளியில யூஸ் பண்றான்னு நினைக்கிறேன். அதனால அப்படி ஆகுது போல. Instantly moving off the back of this one. எனக்கு இந்த ஸ்ட்ரீம்லே வந்து எனக்கு 4K மாதிரி இல்ல இது. ஏதோ பார்க்கிறதுக்கு 2K மாதிரி இருக்கு. இது 2K தான் இது. 2K கூட 1080 பிக்சல்ஸ்ல பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கு. ஓரா காலியா 10th பொசிஷன். என் prediction போயிடுச்சு. 10வது பொசிஷன்ல முடிஞ்சிருச்சு. ஓ 4th race fight சரியான நடு. பாட்டம்ல இருக்கிற டீம் டாப்ல இருக்கிற டீம் அடிப்பாங்களா? They need more. They are not safe. Both down, they profit 1 point. Goat வேற third partyக்கு ரெடியா இருக்காங்க. எங்கடா இவங்க 7-1 அந்த டீம் எங்க 7-1 முடிச்சிட்டாங்களா 7-1? ஓகே ஓகே. Goat அடிச்சாங்களோ? எப்படி எலிமினேட் ஆனாங்க 7-1? Come on chat, one more like for 135 likes. APG மாதிரி கேம் பிளே இல்ல bro. அரோரா கிட்ட லைட்டா சேடா இருக்கு. Their way to the top and do the unthinkable. Something thought impossible at the start today. Aurora 11th. ஏய் நீங்களா எதுமே பண்ணலையா அவங்க அப்போ? Both rise down to 2 under pressure right now, still taking shots out, trying to create themselves a little bit of a position with backbone, preventing teams from thinking they're too weak. But losing 2 players is a Come on guys, subscribe பண்ணாம பாத்துட்டீங்களா? subscribe பண்ணிக்கோங்க, bell button click பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க நண்பர்களே. The upstarts here in Pmgo season 1. Go to finish them. Oh okay. 4 thrives. Had so many opportunities. And it seems like this one may be going the way of all the others now. ULF 4 men standing strong. Sure they're central. Sure they've got Latilera zona. See, come on guys, 82 people watching this stream. Ella or hype podunga. And Ulf still have 4. They're only 10 points behind. 10 points though. FL topல மலைக்கு மேல புடிச்சிட்டாங்க. FL எத்தனை பேர்? 4 பேர் அலைவாங்க. FL போன மேட்ச் மட்டும் CD கன்வர்ட் பண்ணிருந்தா அப்படினா இந்த நேரத்துக்கு வந்து டாப் 5ல இருந்திருப்பான் bro. They also know that they're attempting to hit a moving target, but they should have seen in the elimination feed at least 2 going down here. But again, their rotate in is top 5 and top 3 கிட்டே வந்திருப்பாங்க நேரா. #4ல வந்திருப்பாங்க. ரீசன்ட்டா டிராஃபி அடிச்சாங்க. யா இதுக்கு டிப் டிராஃபி அடிச்சு போர் அடிச்சிருக்கும். ரைட். இந்த ஈவென்ட்ல டிப்னு சொன்னா bro, பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிப். என்னதான் ஆச்சு அரோராக்கு? பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிப் in this event. And on the western side they have to move further in. The circle doesn't cut. TT எப்படி ப்ளே பண்றான்? TT இன்னைக்கு நல்லா விளையாண்டானுங்க. நல்ல கம்பேக் ப்ரோ இன்னைக்கு TT இது. கன்சிஸ்டன்ட்டா விளையாடுறாங்க. ஆனா இப்போ அவ்வளவுதான் மனகவிட்டாங்க. 77 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. கீழ 68. FL லாம் 4 பேர் அலைவா இருக்காங்க. மோஸ்ட்லி TT வந்து ஒரு 8வது இடத்துல முடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Asgard, welcome to the stream bro. Asgard, sorry. Asgard OP, welcome to the stream. Asgard, பயங்கரமா இருக்கு bro உங்க பேரு. Pandem actually making a mad dash over towards the south side. Interesting name. 4th Rise will take shots over towards them. I don't know if that's ill-advised though, exposing a position like that. I mean, you've got to at least pretend you've got 4 players, if nothing else. Pandem are only a duo also. They'll severely diminish their capabilities. Fury are taking up a position with only silence for now on the high ground of the bridge, which has so much oversight onto the rest of Ayadamar. Rest of Fury likely to look to A7 in the zone A7 winning zone. Play on that crossroad. Incredibly tense game, man. எதுல bro GC லயா? For everybody involved. Aurora dinner confirm. 3 days na full change ஆகிரும். 2 days நால நிறைய டீம்ஸ் மாட்டிக்கிட்டாங்க என்னன்னு தெரியல. 3 days இருந்தா TT வந்துருப்பாங்க மேல.
a bit higher in this game, eat into those placement points and see if that'll take them. Fourth race இன்னும் நல்லா லீட் வச்சிருப்பாங்க பிரஷர்ல விளையாடாம. Maybe find a couple of eliminations there. Still see the shots start to ring back over towards. Not bad guys. இப்போ கூட fourth race. இது 12வது மேட்ச் 114 ஆவரேஜ் வச்சிருக்காங்க. சார் 114 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. மேட்ச்க்கு 9ல இருந்து 10 பாயிண்ட் ஆவரேஜ் வச்சிருக்காங்க fourth race. நேத்து எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்களோ அதை இன்னைக்கு காம்பன்சேட் பண்ணிட்டாங்க. சோ இட்ஸ் குட் கேம் தான் fourth race ஆல்மோஸ்ட். நேத்து அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரியா போச்சு, இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஆர்டினரியா போயிருக்கு fourth race. 42 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க இன்னைக்கான டேல. 82 எடுத்திருந்தாங்க. 92 102 ஆமா 92 102 30 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. 32 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. சாரி. Sort of movements here. Pandem கோஸா இருக்கு. ஹோப் கோட் புஷ் 40 level 3s. Top dog one of the best player in the world. Do you agree bro? Take it. Everyone agrees bro. One of the best, not definitely bro. ULF சாகணும். Yeah. Right now. Pandem saying goodbye. ULF செத்துட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான் guys. Pandem எல்லாருக்கும் பை சொல்றாங்க. We see you. Playing for the Indo pride. Sure you might be bottom of the tables, but at least he's having a good time. But you made it here. At the end of the day, you made it here. More than most. It is more than most. Win rocking 600 bullets is not something I thought I would see, but he's very much ready to play all the way Minika 600 bullet வச்சிருக்காப்லையா? About 200 bullets remaining. Circle will be popping soon. Critical moment for அவர் 600 bullet வச்சிருக்காரு. இவர் 64 bullet தான் வச்சிருக்காரு. Just would like a central shift on PMGC. Okay. And that is fantastic news for them. யாரு ULF க்கு zone இல்ல. Interesting. I mean, this north side has got 3 teams playing here, right? You've got Team Flash, you've got Gaming Stars, you've got Aurora. Until that fight is entirely concluded, there's really no danger for ULF கான லக்கியலடா மிராமர் மேட்சஸ் 2 மேட்சஸ்மே 7-1 பாருங்க நேத்து டாப் 4ல இருந்தான். Could look to move up that hill, but இப்ப பார்த்தா எங்கயோ போய்ட்டான். பாட்டம்க்கு போய்ட்டான். in this one, which means placements. Okay. Ulf, what is this? To make their move because they are not ஐயோ இவங்க என்ன bro இது வச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த வண்டி வெச்சிட்டு ஏய் S2G கிட்ட போய் குத்த போறானுங்க. Looks like they're heading directly in the direction of Four Thrives, who are taking shots over towards them. It's looking not great for the time being. Get themselves over towards the road. Any kind of purchase on the circle. One will drop out in terms of errand. Sama escape off ULF. அப்படிን பார்த்தா ULF 2 man. The likelihood of a smash victory has just been diminished so greatly. For Ulf, they are only 2. There is no team with that smash boundary with a full 4. Being cut in half and put into by Demar on a circle like this, where it's such a heavy presence on the list down your best player. Stats say top. இந்த ஒரு ஈவென்ட் மட்டும் தான் டாப் பண்ண வந்து கொஞ்சம் சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரு. டீம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணல. டாப் பண்ண நேத்து பிராமர்லாம் போட்டு பொளந்துட்டு தான் இருந்தாரு. டாப் பட் இந்த ஈவென்ட்ல நான் பார்த்தது வந்து கிக் சூப்பரா விளையாடுனாப்ல. If perhaps maybe got one more player into that building, it would have been tenable, but right now கிக் கேம் தனியா தெரிஞ்சு. Like those 10 points is going to be like climbing up a mountain. It is tooth and nail. FL versus Aurora. Four Thrives may have just been thrown a lifeline. This north side yet to conclude. Team Flash. ULF பிடிச்சிட்டாங்க. அதனா அந்த ஐயோ அதனா அது full 4 rosters, or maybe I'll take that back as Goat have spotted. bro அந்த வண்டி பேர் என்ன bro எனக்கு மறந்துச்சு. ஐயோ சடனா வர மாட்டேங்குது. Going to diminish the power of the team that is probably the most mobile. Monster Truck தூக்கிட்டு போனாங்களே அதனால. No one looking towards Four Thrives right now. They sacrificed 2 40 champions. ULF needs CD. Fourth Thrives ரெண்டு பேர் தான் bro. Working their way down. All time best player bro. All time best player தான் சொல்றேன் டாப். They lost one player in Zol. ரீசன்ட்டா அவர்தான் bro பயங்கரமா அடிச்சிட்டாரு. Care package. Hopefully he can put it to good use. Monster Truck ஞாபகம் வந்துச்சு. What a crazy turn of events today has been. TT பாட்டம்ல இருந்தவன் அவன் மேல வந்துட்டான். 7-1 மேல இருந்தவன் அவன் பாட்டமுக்கு போயிட்டான். அரோரா வந்து மிடில் ஆர்டர்ல டாப்ல இருந்த பையன் இப்போ அப்படியே வந்து மிடில் ஆர்டர்ல பாட்டம் போயிட்டாப்ல. நெக்ஸ்ட் S2G #6
Oh my god. Very likely 3 players here with Bozy already. S2G தான் guys இவங்க இம்போஸ்ட் பார்க்கவே இல்ல. க்ரூட் ஆமா bro last match bro. To confirm it and team flash now. Chat என்ன நினைக்கிறீங்க? 10 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் ULF 4 tries mostly 4 tries தான் நினைக்கிறேன். When pressure is on even the best crumbles. 4 tries final gambit from 4 Thrives. They lose a player but get the circle once again, but that puts them in danger. 4 tries is a laddu zone bro in the match. 2-man from at least this area around them. இவங்க ஆக்சுவலா போயிட்டு 4 tries சைடுல ஸ்லாம் பண்ணிருந்தாங்கன்னா பயங்கரமா இருந்திருக்கும் ULF. ஆனா அங்க போறதுக்குள்ளே தூக்கிட்டு இருப்பாங்க அது வேற. பாயிண்ட் எடுக்கணும்ல bro. ஆமா 10 பாயிண்ட் எடுக்கணும் கிட்டத்தட்ட ULF. 4 tries 1 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க இப்போ. This north side is looking treacherous. Aurora have already lost players. BTR, their big challenge on the east side now is Aurora, and beyond that they just have to step forwards onto these hills. But 40 லூஸ் பண்ணா கமெண்டேட்டர் கர்ஸ்தான் bro. நேத்து ஃபலக் going to lift the trophy but ரோஸ்மேரி வேர்னு கலாச்சிட்டு இருந்தான். ஓ ஓகே. 22-minute mark with still 11 teams. Castle கர்ஸ் சொல்ல வரீங்களா? 2 players still up. Let's see. Wild amount of teams to still be alive. Champion will get EWC slot bro. இல்ல bro champions இல்ல points bro. Points கொடுப்பாங்க. அந்த points ஓட அடிப்படையில EWC ல இருந்து இன்வைட் வரும். Global points. அது என்ன சிஸ்டம்னு எக்ஸாக்ட்டா தெரியல. தெரிஞ்சிட்டு வீடியோ போறேன். ஐயோ இவங்க பொறுமையா ஆடி இருக்கலாம்யா. இவங்க ULF ஜோன் எடுக்கணும்னு அவசரப்பட்டு உள்ள போயிட்டாங்க bro. BTR இப்போ மூவ் பண்ற மாதிரி மூவ் பண்ணிருக்கலாம் bro பொறுமையா. Furia win பண்ண போறாங்க. Furiaலாம் சான்ஸே கிடையாது. ஓ 7 ஃபினிஷ் எடுத்துட்டான் Furia. கஷ்டம் bro. CD எடுத்தானா 105 ஒரு 10 ஃபினிஷ் எடுக்கணும். இன்னும் 17 பக்கத்துல போவாங்க. ஆனா அவங்க பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் குள்ள வந்துருவாங்கல அவங்க. Potentially under threat here, but the teams with 4 players are starting to fumble, are starting to crumble. Hamzy goes low and Razak's on the end. Razak என்னையா பண்றீங்க? Is able to handle the BTR at the top of the stairs. As S2G stay as 4 as BTR fall. 2G staying as 4. Fantastic work for them. S2G #5 வந்துட்டான் bro. உட்ட S2G வந்து 3rd பொசிஷன்ல முடிச்சிருவாங்க போல. A slow burn out towards the finish. Furiaலாம் சான்ஸ் இல்ல. ஆமா அதான் Furiaலாம் சான்ஸ். பக்கத்துல போவாங்க மேபி போடியம்ல இருக்கலாம். They are just about limping through now to the finish line. I think the only danger for 4 Thrives right now in the next minute 2. TT comeback EA நல்லா விளையாண்டாங்க இன்னைக்கு. S2G நல்லா விளையாண்டாங்க. மிடில் ஆர்டர்ல தான் சேஞ்சஸ். 4 Thrives ஆனா கொஞ்சம் மண்ண கவிட்டாங்க. இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. Although 4 Thrives only found 1 elimination on the game. GSTR வந்து மேல ஸ்ப்ளிட் ஆடிட்டு இருக்காங்க bro. ஆமா. அர்பன் சைடுல தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ரிட்ஜஸ்லாம் காலியா இருக்கு. Still playing on the outside. Not messing about here. Yo, what's up, Batman? Welcome to the stream, yeah. Knox knows he needs to cripple other teams around the lobby if they want to stay alive as 2. Come on, chat. Let's go for Aurora finds a player from 150 likes. Live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் பெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏய் ULF ல நாக். நண்பா உசாரா ஆடுங்க. பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் எடுங்க. இல்லனா வந்து Furia வந்துருவான். Gaming Stars want to roll down this hillside. If they get rid of Flash and Aurora, that's when 4 Thrives need to worry. The next circle is about to show us where it's 4 Thrives க்கு தாண்டா சோனே எப்பாடி. Have to leave by Edemar. Furia வந்து 4 Thrives புஷ் பண்ணிடுவாங்க mostly. Themselves a compound. 4 Thrives க்கு தான் bro லட்டு மாதிரி ஓடுது. ULF க்கு தூக்கி அடிக்குது bro. Split the start of the game and a great push over towards 7-2-1, identifying this as a strong spot on the map to play. So many teams forced into Bahia Del Mar fairly early on. Scarface is knocked again. Not Aaron. Pandem. இன்னும் இருக்காங்க Pandem 23 பாயிண்ட் அதுல 3 பாயிண்ட் இந்த மேட்ச் மட்டுமே எடுத்துட்டாங்க. They have to move. Blank Ulf have to move. The survival prospects here for Ulf. பின்னாடி S2G full team இருக்கு. லெஃப்ட்ல கோட் full team இருக்கு. ஒரே ஓகே ட்ரியோ கோட். மலையில இருந்தும் ஆங்கிள் இருக்கு. ULF கதம் गाइस. ULF கதம் गाइस. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு ULF க்கு. என்ன மாதிரி கம்பேக் அடிச்சாலும் ULF #2 தான். Nice game to have at the end of the day to secure your championship. S2G பொசிஷன் S2G க்கு இன்ஃபோ இல்ல போல bro. S2G rocks up.
யாரா இது கெத்து பின்னாடி நேடு போட்டுன்னு இருக்காரு ULF நாக்கு வயர எல்லாரும் And Scarface Great, steps out, loses the challenge and has to back away. First aid kit's necessary. Team Flash are taking punishment in the meantime from Aurora, but it's S2G to try and turn the screw over onto Ulf. Another nade in, a bounce on the back, catches Cat. S2G la Solke knock. Solke has been knocked though. Oyoyo, Hamsi ku keela குதிச்சாப்ல பாத்துறாங்க ரெண்டு பேர். ஒருத்தர் Scarface கேம் படிக்கிறான். Scarface to keep them alive. It's oyo. It is four. Aha, fourth is guys champions. Pakistan. It's been a fourth race the champions. Here, but they make it finally. It is a hard push in. They'll have seen the elimination feed and relief fading into this team. An incredible run yesterday set themselves up for a chilled out day. Fourth race Pakistan team வெற்றி பெற்று விட்டது. பா என்ன மாதிரி கேம் அந்த டீம் கிட்டது. Can still go a little bit further here with the circle as it sits. They got one of the very few compounds going, one of the very few positions of hard cover. Likely that Aurora and Gaming Stars face off against one another as Goat Team and Furia trade nades back and forth. After match point cross ஆனா அப்புறம் next match தான் கவுண்ட் ஆகுமா ஆமா yes 40 happy either way they deserved it bro day one என்ன மாதிரி performance 82 points in 6 matches bro அவ்வளவுதான் இப்ப fourth race வந்து ஃபுல்லா இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க guys fourth race தெரிஞ்சிச்சு இனிமே நம்ம தான் சாம்பியன் எவனும் நம்மள அடிக்க முடியாது அப்படினு ஃபியூரியாவும் இந்த இடத்துல 12 எலிமினேஷன் யா 88 90 இல்ல இன்னும் தேவை 25 பாயிண்ட் தேவை சான்ஸே கிடையாது I think he's dead in the water. Committing for this res is just too risky. 40 டின்னர் எடுத்தாதான் சாம்பியன் 40 டின்னர் எடுத்தாலாம் இல்ல அவன் ஆல்ரெடி சாம்பியன் இதான் கடைசி மேட்ச் பேட்மேன் ஆஃப் திஸ் மேட்ச் இஸ் தி லாஸ்ட் மேட்ச் bro ஃப்ளூக் bro அவங்க டைரக்ட்டா ஃபைனல் கூட வரல But his fourth rise with the only சொல்றீங்க ஆனா அவங்க நல்லா தான் விளையாடி இருக்காங்க ஃபைனல்ஸ்ல and every single other team is tearing chunks out of each other. Blank, nobody has more than 3 players. It's Aurora and Gaming Stars and Pandem who have got that accolade. Furia moving in and not sweeping through fourth rise. Furia info இருக்கு fourth rise left தான் இருக்காங்கன்னு பாப்போம் over towards Aurora. Gaming Stars have lost another to a knock and a third. Rolex looking for more here. Pandem somehow keeping this alive. Rolex will go down and Pandem looks to push up further, but the distance is just far too great as Falak steps out actually. Gets a good over towards Leon. Down he goes. They should know that they've done it now. They will be very confident. With all the cameras surrounding fourth drives, the pressure is lifted. They can play unleashed. Is this where Falak and Hazaifa come alive? PMWC பாருங்க அதுவும் பாப்போம் potentially watch party you never know here as Hazaifa will pick up Leon, leaving Aurora as the only 3-man squad left remaining. Aurora இறுதி போட்டியில சீடி எடுப்பாங்களா guys 2 players from Pakistan already crowned kings now looking to ascend. Up the hill they go. பாக்குறவன்லாம் அடிக்குறாங்கயா and it is Pandem who are bearing the brunt of Falak's wrath here as he dips back. Falak 4 finish எடுத்துறாப்ல knock Falak அவ்வளவுதான் Uzaifa last game could take down Uzaifa now. He can't go for the res. They may fall in third. Falak will அவங்க ஊர் இதுலயே அவங்க தான் இது வந்தாங்க #1 வந்தாங்க a podium finish, but they will sit atop it at the end of the day. They are finally out, and it's down to just these 2 teams. அவ்வளவுதான் guys வின் பண்ணிட்டாங்க guys நான் வந்து இருங்க இது அவங்க ரியாக்ஷன் வந்து இங்க காட்டிட்டு இருக்காங்க நான் கொஞ்சம் இங்க மேல போட்டுக்கறேன் ஓகே அவங்க ஃபேஸ் கேம் ரியாக்ஷன் காட்டுறாங்க இனி அரோரா வயசுக்கு வந்தா என்ன வரலன்னா but it is just too little. Irikya 8 played so well. Deserved. Amama. All gamers again weekly finals 2 layum champions. All gamers pirikiranga bro. With a 1v3
செம கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆடிட்டு இருக்காங்க ஆல்கெமிஸ். ஃபலக் சாம்பியன் ரோஸ்மேரியா அழுக விட்டான் போலியே ஃபலகோபி. ஆமா ப்ளீஸ். Stolen away from Ulf, but it's not going to happen. Aurora finally find a chicken, but it is not about them. 4 Thrives take the top spot. The champions of this tournament. Jolly, yaar kaunga guys. Falak on the attack, and T24 shuts the door here at Pmgo 2026 Season 1. What a finish! 4 Thrives able to hold out right until the last. It was so close. win பண்ணி விட்டாரு. அவங்களும் ரெண்டு முறை பலங்க கிட்ட மைக் கொடுங்கடாட்டாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. Alhamdulillah guys. யார் ப்ரோ ICL 40 IQ ப்ரோ? Alhamdulillah. This trophy is for Pakistan and for all the fans who has been supporting us since long time. Thank you so much, guys. Zaifa, you want to say something? Alhamdulillah. So anyway, this victory earns you the title of the strongest team in the world right now. Do you feel confident that you guys can say you are the best team in the world now? Pakistan! Can you say that you guys are the best team in the world now that you guys have this trophy? இது எப்படி இவங்க இப்படி சொல்லலாம்? அதாவது இந்த இது இல்லல. மத்த நிறைய நேஷன்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. Okay. So talking about பரவாயில்லையா? சூப்பர். ஏய் அவ்வளோ இருக்காங்க ப்ரோ. 4th race ஜாட். Momentum because you just won the global trophy. We are looking forward to get that trophy as well. All right, we are going to wait for that moment. So, any final words that you guys want to say to everyone who supported you throughout the tournament? Maybe all of your fans here coming from Pakistan, and maybe for those of them who's been watching out there at home. இந்தியா இந்த மாதிரி வின் பண்ணனும்னா இப்போதான் எக்ஸ்போஷர் இருக்கு ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க, ஒரு 5 years ஆகும். பலக்கு எவ்வளவு years எடுத்துக்கிட்டாங்க. Thank you. Okay, bye guys. Balsi bye. IQ bro. I just say something to Indonesian fans that is watching live here. We love you all. Your support means everything to us. We love you guys. Indonesia has been crazy for us. Wow. And no ஒரு humbleness இல்ல. Crazy country. You feel the energy also, right? The energy here. You feel it? You feel the energy here? I feel the energy everywhere where I go. Okay. And do you want to greet or say something to all of your fans there? The only team can finish in podium in international is the only team Seoul. Right? I would like to thank our fans who came all the way from Pakistan here and supported us at this stage. We love you guys, and the fans sitting in our homes, in their homes. We like to thank all of you for your love, support. Keep supporting us. Inshallah, we'll perform like this in EWC2. Inshallah. Jadi teman-teman semuanya sekali lagi tepuk tangan untuk Fourth Round. நடுவுல அதான் புரியாத பேச ஆரம்பிச்சறாங்க. Okay. And this is the check that you guys deserve. எவ்வளோ? டாலர்ஸ்ல இருக்குமோ அது? ஓகே, இருங்க அது மட்டும் பாத்துறோம். Okay guys, 20 people watching the stream. Ithudan na live mudikiren. Thank you for 150 likes and yep, $50,000. All right. You guys can take a picture together. 50. Congratulations team 4th race. ULF #2. Congratulations and #3 yaar vandanga? Furia. Okay. So congrats to all the podium teams and with that being said, PMGO oda watch party vandu pathina ithudan mudikirathu. After this PMGO, we are getting back to our BMPS vibes. ஸோ அதனால வந்து நாளைக்கு ஸ்ட்ரீம் இருக்காது கைஸ். நாளானிக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா BMPS செமிஃபைனல்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த ஸ்ட்ரீம்ல வந்து அனாலிசிஸ் ஸ்ட்ரீம்ல நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். நாளைக்கு வந்து ஏதாவது வீடியோ போட பாக்குறேன். ஸோ until then, this is Shri OP signing off from this live streaming. Thank you, take care, tada, bye bye, peace out, and you guys have been a wonderful audience. எங்கேஜ் பண்ண, அதாவது சாட்ல எங்கேஜ் பண்ண எல்லாருக்கும் நன்றிகள். லைக் போட்ட அனைவருக்கும் நன்றி. புதுசாக பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. With that being said, thank you, take care, tada, bye bye, peace out, and good night guys. Okay, good night.